extra 1,50,000 rupees if you become the MVP. It's going to be interesting. Previously, it was Shanky from Ico Total Gaming who got this opportunity. Is it going to be him again this year? I think, as we did say, yes, they're the reigning champions. They are the reigning title holders for a lot of those titles that we ended up seeing in Lucknow. And I hope the other teams are gearing up to take that away from them. Otherwise, they could be the back-to-back champion for a season entirely. It's been almost 5 months. Teams haven't had a chance to break down stuff, change rosters, figure out the best playing forward. And I hope as they're gearing up in that top 48 to make it to top 36, they know what is at stake. But what is at stake mainly qualifies Hello guys, எல்லாத்துக்கும் ஒரு குட் ஈவினிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு லைவ் வந்து ஆக்சுவலாக. ஸோ 6 மணி கரெக்டாக மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு கொஞ்சம் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஆமாம் கைஸ், இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லா டீமுக்கும் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ 6 தான் கரெக்டாக மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும். வாங்க வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் கைஸ். எல்லாருக்கும் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். அதுக்கு முன்னாடி மைக் ஆடியோ எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா செக் பண்ணிக்கங்க கைஸ். இதோட ஆடியோ பெருசாக எதுவும் இல்லை. ஸோ இதோட ஆடியோ நமக்கு மேட்டர் இல்லை கைஸ். ஸோ என்னோட ஆடியோ கரெக்டாக இருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் டீமோட இன்ட்ரடக்ஷன் போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ டீமோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஏபிஜெட்டை காட்டுறாங்க. ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஏபிஜெட்டை காட்டுறாங்க. ஏபிஜெட்டில் அலீம், அன்புஜயா, ஷைமோபி, ஷேக், ரித்தி. நல்ல லைனப் கைஸ். ஏபிஜெட் லைனை பொறுத்தளவுக்கு நல்ல லைனப், ஆக்சுவலாக நல்ல கன் பவர் இருக்க லைனப்பு. அண்டு மெயின் 4 ஆக்சுவலாக வந்துட்டு யார் இருக்கும் அப்படின்னா ஷைமோபி, அன்புஜயா, அலீம், ரித்தி மெயின் லைனப் இருக்கும். ஷேக் வந்துட்டு 5th பிளேயர், ஸ்னைப் அண்டு எல்லா ரோலும் ஆல்ரவுண்டர் மாதிரி ப்ளே பண்ணுறாரு. ஸோ நல்ல லைனப் ஆக்சுவலாக. லைனப்பை பொறுத்தளவுக்கு நல்ல லைனப்புன்றதை விட நல்ல கன் பவர் உள்ள லைனப். ஸோ அவங்களால கண்டிப்பாக வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவு கொண்டு போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேட்சை டாப் 3, டாப் 5க்குள்ளேயே கொண்டு போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா மேட்சஸும் பார்ப்போம். அண்டு சோல் இந்த டீம்ஸ்லாம் வருது. சோலுமே நல்ல ஒரு லைனப் சேஞ்சு கைஸ். அந்த லிடோமாக்கு அப்புறம் நல்ல ஒரு லைனப் சேஞ்ச் பண்ணாங்க சோல். இப்போ இருக்க லைனப்பும் ரொம்ப கன் பவர் அதிகம் உள்ள லைனப். பார்க்கலாம் சோலோட கேம் பிளே எப்படி இருக்குன்னு. பெரிய டீம்ஸ் இதெல்லாம், பெரிய டீம்ஸ், நோட் பண்ண வேண்டிய டீம்ஸ் இவங்கெல்லாம். அண்ட் ஐக்யூ டிஎஸ்ஜி காட்டுறாங்க. டிஎஸ்ஜி பெருசாக எனக்கு எதுவும் இம்ப்ரெஸ்டாக இல்லை கைஸ். இந்த லைனப் இதுக்கு முன்னாடி இந்த லைனப்பும் அவ்வளோக்கு பெருசாக இல்லை. இந்த லைனப்பும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி மிட்டு மாதிரி எனக்கு தெரியுது லைனப் பார்க்குறப்ப. உங்கள் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் இந்த லைனப் பொறுத்தளவுக்கு.
பெருசாக எதுவும் நல்லா டாமினேட் பண்ணக்கூடிய லைனப் இல்லை. பார்க்கலாம், மேபி மேப் வைஸ் நல்லா கொண்டு போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு குட் ஈவினிங், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப்டர் லாங் டைம். ஆமாம் ப்ரோ, ஆக்சுவலாக எஃப்எஃப்எம்ஐசி கடைசியாக அந்த கிராண்டில் முடித்த லைவு ஒரு 5 மந்த்து கிட்ட ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அகெயின் கேமுக்குள்ளே போயிட்டு ப்ளே பண்ணோம். ஸோ அதனால் லைவ் போட முடியல. வாய்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ஆடியோ ஆடியோலாம் கரெக்டாக தான் இருக்கும். அண்டு ஜிடிஆர் பொறுத்தளவுக்கு சேம் லைனப் கைஸ், சேம் லைனப். ஆக்சுவலாக சேம் லைனப், பெருசாக எதுவும் மாறல. அவங்களோட ஐஜிஎல் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்காங்க. ஹேஷ்டேக் மட்டும் இல்லை, ஹேஷ்டேக் இல்லாமல் அதே ஓல்டு லைனப். ரிட்டையர்ட் ப்ரோஸில் ஆன லைனப் அண்டு டீம் ஹிந்து கைஸ். டீம் ஹிந்தில் ஷோட்டோவோட அடிஷன் வந்துட்டு எனக்கு என்னமோ டீம் ஹிந்து நல்லா கொண்டு போக போதோன்னு தோணுது. பிகாஸ் உல்வின், லூயிஸ், சஹில், பிளாக் இருந்தப்பே சூப்பராக ஆடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஷாட்டில். பட் ஷோட்டோவோட அடிஷன் வந்துட்டு ஷாட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுதோ அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. டீம் ஹிந்து நல்லா லைனப் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கும். லிடோமா வின் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஷோட்டோவோட அடிஷன் ரொம்ப ஒரு நல்ல கன் பவர் கொடுக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஜிடிஆரில் ஸ்னைப்பர் இல்லாமல் ஆடுறாங்க. ஜிடிஆர் கெடிகார்ட் இருக்காரு ப்ரோ. கெடிகார்டு நல்ல ஸ்னைப்பர் தான். மேபி ஏதாவது மேட்ச்சுக்காண்டி ஏதாவது ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க. மித்தபடி ஸ்னைப்பர் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டம். வணக்கம், வாங்க ப்ரோ. சந்தோஷ், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கருத்து ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். K9 நல்ல லைனப் கைஸ். ரெண்டு இருக்குது, கார் 98 அண்ட் அதுக்கப்புறம் K9 மாற்றி சொல்லுவோம் முன்னாடியே. அதனால் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க இது கரெக்டாக. அண்ட் இதுவுமே சேஞ்சஸ் எதுவும் இல்லை, அதே பிளேயர்ஸ். ஹர்ஷோல், சித்து இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு குவாலிஃபை ஆனாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஃப்எஃப்எம்ஐசிக்கு குரூப் ஸ்டேஜ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு குவாலிஃபை ஆன டீம் கிராண்டுக்கு. அண்ட் ஹிட்மேன் இந்த டீமும் அதே தான் கைஸ். கோபு, மனிஷ், ஃபர்ஹான் 2 சேஞ்ச் நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கீழே போட்டிருக்காங்க. மனிஷ் ஜிடபிள்யூம்லேருந்து மனிஷ் கைஸ், இது ஜிடபிள்யூஎம் மனிஷ் தான் நினைக்கிறேன் இது. ஆமாம், ஜிடபிள்யூஎம் மனிஷ்னு நினைக்கிறேன். ஸ்னைப்பரு போன முறை எஃப்எஃப்எம்எஸில் ஸ்னைப்பர் ப்ளே பண்ண பிளேயர் நினைக்கிறேன். ஜிடபிள்யூஎம்மில் அதே பிளேயர் தான் நினைக்கிறேன். இதுவும் இல்லை வேறு பிளேயரான்னு தெரில. ஃப்ளாஷ் அண்ட் ராஜு வந்துட்டு அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா டிடி நல்ல லைனப் ஆக்சுவலாக. அதாவது டீம் டைகூன்ஸ் முன்னாடி இருந்தாங்க, இப்போ ஒலிம்பியன்ஸ்க்கு ஆடுறாங்க. பட் டீம் டைகூன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு நல்ல லைனப் தான். ஏன் அதை டிஸ்பேண்ட் பண்ணாங்கன்றது தெரில. பட் அப்போ எப்படி ப்ளே பண்ணுறாங்க நியூ லைனப் அப்படின்றத. எல்லா லைனப்பும் காட்டாங்களா? டீம் தமிழா சொந்தமாக தெரியல. லிமிட்டட் லைனப்ஸ் தான் காமிச்சிருக்காங்க போல் கைஸ். ஸோ லைனப் ரெடி பண்ண டீம்ஸுக்கு மட்டும்தான் காமிச்சிருக்காங்க போல். ஸோ லைக் டிஎஸ்ஜி சாரி ஜிடிஆர் ஆமாம், லைனப் கொடுத்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் காமிச்சிருக்காங்க. மேபி அண்டர்டாக் டீம் தமிழாஸ் இன்னும் ரெடி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்களா, இல்லை கொடுக்கலையான்றது தெரில. பட் அவங்க லைனப் காட்டல. ஸோ டீம் லிஸ்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு டோட்டல் கேமிங் பெரிய டீம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா T1ல் கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்க டீம் டோட்டல் கேமிங், ஆட்டோபாட்ஸ், அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இஎம்எஸ்எட் கூட நல்லா T1ல் ஆடிட்டு இருந்தாங்க ரீசெண்டாக. அதுக்கப்புறம் எஃப்எக்ஸ் எலைட்டு கூட பேரை மாற்றி வந்துட்டு ஆடிட்டு இருக்க டீம்னு நினைக்கிறேன். எஃப்எக்ஸ் எலைட் வந்துட்டு எல்லாருமே T1 பிளேயர்ஸ் இருக்க டீம். பட் புதுசாக ஃபார்ம் பண்ண டீம் அசசின் ஆர்மி இவங்கெல்லாம் நல்லா பேர் தெரிஞ்ச டீம்ஸு. பட் அதோட டீம்ஸையும் நம்ம வந்துட்டு சாதாரணமாக போட்டுறக்கூடாது. அவங்களும் நல்ல மெட்டா. கண்டிப்பாக வந்துட்டு அண்டர்டாக்ஸ் டீம்ஸ்னு தனியாக பிரித்து சொல்ல முடியாது, எல்லாருமே நல்ல டீம்ஸ் தான். 2 பேருக்கு போட்டி 1 இவான் 1 சூப்பர் ப்ரோ. யார் ப்ரோ இது? ஐடி மாற்றி வந்தீங்களா என்னன்னு தெரில. லைனப் காட்டுறாங்க கைஸ். ஓகே, அதாவது இந்த லைனப் வந்துட்டு வெளியே காட்டுறதுக்கு. பட் ஆனால் உள்ளே ஏன் மற்ற டீம்ஸோட இமேஜஸ் காட்டலன்னு தெரில. கீழே போட்டிருக்கு பாருங்கள் நேம், டீம்ஸோட நேமு, இஎம்இசட் டீம்ஸோட பிளேயர்ஸோட நேம் போட்டிருக்கு. ஐக்யூ, இஸ்போர்ட்ஸ், பிரைம், விஷால் பார்த்ததில் அண்டர்டாக் டீமு. ஸ்கல் இஸ்போர்ட்ஸும் வந்துட்டு ஒரு அண்டர்டாக் டீம் கைஸ். அட்டாமிக் இஸ்போர்ட்ஸும் ஒரு அண்டர்டாக் டீமு. த நைட்ஸும் அண்டர்டாக் டீமு. அதுக்கப்புறம் இஎம்இசட் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ரூபேஷ், மேக்கு, அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இவங்க 2 பேரும்
ஆதித்யா வந்துட்டு ஆதித்யா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இது WCQல ஏதோ ஆடிட்டு இருந்த ஆதித்யாவான்னு தெரில. பட் நல்ல ஒரு அண்டர்டாக் டீம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் நேற்று ரகு ப்ரோ சொன்னார். ஆமாம் ப்ரோ, லைவில் சொல்லியிருப்பார். ஒரிஜினல் ஐடி தான். ஓகே ஓகே ப்ரோ. எலைட்டு ப்ரோ வாங்க. இந்த பேஜில் வந்துட்டு ஐசி ஸ்போர்ட்ஸ் குணால், அதுக்கப்புறம் குணால் வந்துட்டு ஜேஜில் ஆடிட்டு இருந்த பிளேயர். பட் மேட்கார்டு, ஜானத்தன், இதுவும் நல்ல லைனப். டீம் தமிழாஸ், போன்சு, ஸ்கிரிப்ட், யோகேஷ், கௌஷிக், நல்ல லைனப் கைஸ். டீம் தமிழாஸும் போன முறை வந்துட்டு கௌஷிக், ரெயின் இருந்த விப்ரோவில் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். விப்ரோவில் லைனப்பில் இருந்தாங்க. அந்த லைனப்லேருந்து இங்கே 2 பேர், அதுக்கப்புறம் கோன்சு, ஸ்கிரிப்ட், யோகேஷ் 3 பேருமே யூசிஜியில் ஆடிட்டு இருந்த பிளேயர்ஸ் தான். ஸோ அதனால் ஒரு நல்ல லைனப் இது ஆக்சுவலாக. அசாசின் ஆர்மி அண்டர்டாக் டீமு, ஆட்டோபாட்ஸ் பார்த்தாச்சு. TWE ஸ்போர்ட்ஸும் ஒரு அண்டர்டாக் டீமாக தான் தெரியுது. FX எலைட், சைபர் இல்லை கைஸ், இதுவுமே ஒரு அண்டர்டாக் டீம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு குரூப் ஏ வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு அண்டர்டாக் டீம்ஸ் தான் நிறைஞ்சிருக்காங்க. T1 டீம்ஸ் லிமிட்டட் ரொம்ப கம்மி. பட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு அண்டர்டாக் டீம்ஸ் நிறைஞ்சிருக்காங்க குரூப் ஏல. அண்ட் குரூப் சி அண்ட் டி தான் கைஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு டஃப்பாக இருக்குது. குரூப் சி அண்ட் டி தான் ரொம்பவே டஃப்பாக இருக்குது. டாப் 9க்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது உள்ளே இருக்க அண்டர்டாக் டீம்ஸ் கண்டிப்பாக கஷ்டப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் இதில் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். கட் ஆஃப் பாயிண்ட் பார்க்குறோம் குரூப் ஏ. அங்கே பாருங்கள், குரூப் சி அண்ட் டிக்கு கட் ஆஃப் எவ்வளோ இருக்குன்றதை பாருங்கள். பட் இது ரொம்ப கம்மியாக சொல்லியிருக்காங்க. டாப் 9க்கு இது ரொம்ப இதுதாங்க கைஸ். டாப் 9க்கு பாருங்கள், 50ன்றதெல்லாம் டாப் 9க்கு ரொம்ப ஒரு அதிகமான பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக. நீங்கள் டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆடுற பிளேஸாக இருந்தீங்கன்னா டாப் 9லாம் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி பாயிண்ட் எடுத்தாலே போதும். பட் ஆனால் 50-44 காட்டுறாங்க அப்படின்னா குரூப் சி அண்ட் டியில் எவ்வளோ T1 டீம்ஸ் இருக்குன்றதை பார்க்க முடியும். குரூப் ஏ 34 தான் இருக்கிறதுலே லோ, பிகாஸ் நிறைய அண்டர்டாக் டீம்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அதனால் பாயிண்ட் அவ்வளோக்கு ரஷ் பண்ணி ரொம்ப வந்துட்டு இதாகாதுன்னு நினைக்கிறேன். பாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகாது. ஸோ அதனால் அது பிரச்சனை கிடையாது. அண்டு அதுக்கு முன்னாடி மேட்சஸ் டைமிங் பார்த்துடலாம். மேட்சஸ் டைமிங் வந்துட்டு 5:50, 6:20 செகண்ட் கேம். ஓகே, டைமிங் பார்த்துங்க கைஸ். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு கேம் நெக்ஸட்ராவில் தொடங்குறாங்க. அண்ட் வழக்கம் போல் இவங்க ப்ரிடிக்ட் பண்ண லேண்டிங் எதுவும் இருக்காது. ஒரே ப்ரிடிக்டட் லேண்டிங்கை வச்சு ஒரு சீசன் ஃபுல்லாக ஓட்டுவாங்க. இந்த ஒரு லேண்டிங் தான் இதை வச்சு ஓட்ட ட்ரை பண்ணுவாங்க. வாங்க ப்ரோ, லவ் ஃப்ரம் கேரளா. நன்றி ப்ரோ, நன்றி. விச் அண்டர்டாக் டீம் பெர்ஃபார்ம் வெல் இன் திஸ் டோர்னமெண்ட்? நிறைய இருக்குது கைஸ். அதனால் வந்துட்டு பெருசாக சொல்ல முடியாது டீம்ஸு. பட் எப்படி ப்ளே பண்ண போகிறாங்கன்றது தெரியல. பார்க்கலாம். நிறைய அண்டர்டாக் டீம்ஸ் இருக்கனால தான் அவ்வளோக்கு நம்மளால ஈஸியாக சொல்லிட முடியாது எந்த டீம் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. BHC ஸ்போர்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க? கடைசியாக FFMCயில் பார்த்தது. டிஜி ஷஹா வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு திஸ் டீம். அண்ட் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் வந்துட்டு நெக்ஸட்ரா மேப் கைஸ். இந்த ஆடியோ கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க, ஒரே நிமிஷம். இப்போ கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ் ஸ்க்ரீனு. இப்போ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரி கிராப் ஆன மாதிரி இருந்தது. ஸோ லேண்டிங் பொறுத்தளவுக்கு EMZ விசஸ் டோட்டல் கேமிங் ஒரு ஃபைட்டு. அண்ட் அசாசின் ஆர்மி, அதுக்கப்புறம் ஸ்கல் ஸ்போர்ட்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் அவங்க. ஸ்கல் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ஒரு லேண்டிங் ஃபைட் இருக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க. மற்றபடி கீழே பார்த்தோன்னா அட்டாமிக் விசஸ் RISE ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ஒரு லேண்டிங் ஃபைட்டு. பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் லேண்டிங் ஃபைட்டை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு மேப்பில் எவ்வளோ லேண்டிங் இருக்குன்றதை நீங்கள் வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இதே நீங்கள் நெக்ஸட்ரா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸட்ராவில் எத்தனை லேண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு எண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். கைஸ் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் ஏன் ஸ்க்ரீன் கட் ஆகுதுன்னு தெரில. கீழே ஒரே நிமிஷம் வருங்க. கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்ப. இருங்க, ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஏன் ஒரு மாதிரி
ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போட்டு பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இல்லைனா இந்த ஸ்க்ரீன்லேயே பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் மேட்ச் மட்டும் குயிக்காக பிகின் ஆகிடும். கரெக்டாக தானே கைஸ் இருக்குது ஸ்க்ரீனு. ஸோ ஃபஸ்ட் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பிகின் ஆகுது. அண்ட் ஸ்க்ரீன் கரெக்டாக இருக்கா, ஆடியோ கரெக்டாக இருக்கா பார்த்துங்க கைஸ். ஸோ லேண்டிங் கண்டிப்பாக அதே தான், ஃபார்ம் டோபியாவில் இறங்குவாங்க அப்படின்றது ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் ஆனால் வந்துட்டு இன்டலெக்டில் போகிறாங்க. அண்ட் டீம் தமிழாஸ் விசஸ் எஃப்எக்ஸ் ஒரு ஃபைட் வருது. அண்ட் அன்வான்ட் ஒரு லேண்டிங் ஃபைட். பட் பார்க்கலாம் யார் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது. கோன்சு அந்த இடத்துல ஸ்னைப்பர் பேக் போகிறாரு. ஸ்னைப்பர் ஸ்னைப்பர் ஒரு 1v1. அண்ட் கீழே ஸ்கல்லி ஸ்போர்ட்ஸ் லேண்டிங் ஃபைட் இருக்குது கைஸ். பட் லேண்டிங் ஃபைட் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணலாம். லஜாரியா ஃப்ரீயாக இருக்குது, கிரேவ் லேப்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குது, ட்வின் பிரிட்ஜ் ஃப்ரீயாக இருக்குது. பட் ஏன் டீம் ஸ்டில் ஃபைட்டுக்கு போகிறாங்கன்றது புரியல. அண்ட் ஃபைட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டவுன் கொடுத்தது இந்த இடத்துல ஏபிசெட்டுக்கு ஒரு ஃபைட்டு போகுது கைஸ். ஏபிசெட் நான் பார்க்கல. பட் இந்த இடத்துல டீம் தமிழாஸ் லேண்டிங் ஃபைட்டை ரொம்ப லூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலாக. ரொம்ப 2 தமிழ் டீம் கைஸ், 2 தமிழ் டீமுமே லேண்டிங் ஃபைட்டை ரொம்ப ஒரு டாமினேட் சைட்லேருந்து விட்டுருக்காங்க. 0 kills 2 சைட்லேருந்தும். டஃப் ஃபைட் இல்லை இந்த இடத்துல. 2 டீமுமே 0-0 எலிமினேஷனில் லாஸ்ட் மேனாக நின்றுருக்காங்க இங்கே. இப்போ பார்க்கலாம் டீம் தமிழாஸ் அண்ட் ஏபிசெட் லேண்டிங் ஃபைட்டை இயர்லியாக விட்டுருக்காங்க. லேண்டிங் ஃபைட் ஒரு பெரிய ப்ரெஷர் கைஸ். ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சே நீங்கள் லேண்டிங் ஃபைட்டை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் த மேட்ச் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி டவுனில் தான் இருக்கும். பார்க்கலாம் ஒரு கம்பேக் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்றத. அண்ட் நீங்கள் எக்ஸெட்ரா வழக்கம் போல் ஒரு அக்ரெசிவ் மேப்பு தான். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீம்ஸ் அக்ரெசிவாக தான் ப்ளே பண்ணுவாங்க. நல்லா ஈஸியாக ரொட்டேட் பண்ண முடியும் நெக்ஸெட்ராவில். லான்ச் பேடு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ கில்ஸ் நிறையா குமியும் நெக்ஸெட்ராவில். குணால் இந்த இடத்துல நல்ல ஒரு அடிஷனாக இருக்கும் கைஸ். அரைஸ் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு குணால் ஒரு நல்ல அடிஷன். நல்ல நேடர் ஆக்சுவலாக. ஜேஜிலையும் சரி, நேடரா ஸ்னைப்பரான்னு தெரில. பட் ஜேஜில் நல்லா விளாண்டுட்டு இருந்த பிளேயர் குணால் திடீர்னு ஒரு இந்த டீமில் ஆடுறப்போ ஸ்க்ரீன் இருங்க கைஸ் ஒரே நிமிஷம். ஆக்சுவலாக கரெக்டாக தான் வச்சேன், ஏன் இப்படி இருக்குன்றது தெரில. இப்போ கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் பார்ப்போம் கைஸ், மேட்ச் ஒரு மிடில் போகிறப்ப நம்மளால் ஈஸியாக அனாலிசிஸ் பண்ண முடியும். எனக்கு ஒரே நிமிஷம் இது மட்டும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இயர்லி ஃபைட் ரொம்ப ஒரு தலைவலி. ஸோ அந்த இயர்லி ஃபைட்டில் தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். இப்போ பார்க்கலாம் இருங்க கீழே கட் ஆகுது, அதை மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். கேம் சவுண்ட் இருங்க, கேம் சவுண்ட் வச்சிடறேன். கேம் சவுண்ட் இப்போ கேட்குதா பாருங்க. கேம் சவுண்ட் நமக்கு பெருசாக எதுவும் தேவைப்படாது. பட் கேம் சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்க. These guys should be able to get back up on their feet. They even have enough possibilities to get Vedant back up online, but Satya can't pop the glue wall in time, so he goes down. Saksham, he tries to retaliate, hoping to avenge his fall. And AVZ இந்த இடத்துல எலிமினேஷனுக்கு வராங்க கைஸ். கில்ஸ் எடுக்க வராங்க. ஃபர்ஸ்ட் எலிமினேஷனை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் லான்ச் பேடை யூஸ் பண்ணுறதை பார்க்க முடிஞ்சுது. பட் பார்க்கலாம் எங்கே மூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத. ஏபிசெட் கில்ஸுக்கு வராங்க கைஸ். கண்டிப்பாக லேண்டிங் ஃபைட்டை விட்டதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகிட்டு அகெயின் கில்ஸுக்கு வராங்க. 3 கில் செக்யூர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபார். 4 மேன் அகெயின் பேக் வந்து அண்ட் ரெத்தி கில்லோட 4 கில் கைஸ். பாட்டமில் இருந்தாங்க 11th பொசிஷனில். பட்டுன்னு இப்போ 5th வந்துட்டாங்க சாரி. அண்ட் 2 டீம் எலிமினேட் பண்ணப்படுறாங்க கைஸ். அசசின் ஆர்மி அண்ட் ஸ்கல்லி ஸ்போர்ட்ஸ் எலிமினேட் பண்ணப்படுறாங்க.
start of our FFMIC 2026, and that's going to be a big surprise. As we said, all these 12 இந்த teams இடத்துல have only won எஃப்எக்ஸில் a ஒரு single பிளேயர் game in உட்காந்துருக்கதை 6 பார்க்காம games. போகிறாங்க. They've டீம் already lost their ஐக்யூ 6th டோட்டல் game கேமிங் இந்த in the இடத்துல next அண்ட் 5 games. நேராக But கோன்சு they're கிட்ட not போகிறாங்க facing கைஸ். any கோன்சு கிட்ட போய் கோன்சுவை onslaught கிளியர் of பண்ணுறாங்க. eliminations, and Ico அண்ட் Total டீம் Gaming டைக்கூன் 6 is எலிமினேஷன் in வச்சுருக்காங்க. search பட் of a way to eliminate. ஸ்டில் ரெக்கவர் ஆகுறாங்க கைஸ். ஸ்டில் ரெக்கவர் ஆகுறாங்க. நெக்ஸெட்ரா பொறுத்தளவுக்கு நல்ல கில்ஸ் தான். உங்களுக்கு ரெக்கவர் ஃபைட்டு தான் இருக்கும் கைஸ். மிட் கேம் வரையும் ரெக்கவர் ஃபைட்டு தான் இருக்கும். ரெக்கவர் ஆகி ஃபைட்டுக்கு தான் வருவாங்க. கில்ஸ் நல்லா போகும். முடிஞ்ச அளவு எந்த டீம் ஸ்கில்ஸ் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த டீம் தான் லாஸ்ட் ஜோனில் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ரிலீஃபாக இருப்பாங்க. Atomic Esports trying their level best to pad up their stats, have 4 to their name, and they are also on a pretty good mark way to டீம் தமிழா 7 எலிமினேஷன் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் அகெயின் சொலோவா மாட்டியிருக்காரு. ஒரு கில்லு எடுத்துட்டு சாவார்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கிரிப்ட் இந்த இடத்துல ஒரு 1v4 கஷ்டம் கைஸ், ரொம்ப கஷ்டம். ஸ்கிரிப்ட் 1v4 இந்த இடத்துல லூட் இருக்கான்னு தெரியல. 1 HP அண்ட் சைத்தில் விட்டு ரெடியாக இருக்காரு மெடி போட்டுக்கிட்டு. கஷ்டம். எடுத்துட்டாங்க, ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துட்டாங்க. அண்ட் அலீம் டவுன் ஆகப்படுறாரு. அண்ட் அலீமும் ஈச் டவுன் நினைக்கிறேன் கைஸ். ஈச் டவுன் இந்த இடத்துல ரெத்தி ரீவைவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏபிஜெட் நல்லா ரொட்டேட் பண்ணி கில்ஸ் அண்ட் டெட் ஆகுறாங்க. பட் ரெக்கவர் அந்த இடத்துல நல்லா இருக்குது ஏபிஜெட் கிட்ட. ரொம்ப டிலே பண்ண மாட்டாங்க ரெக்கவருக்கும். டெத்தாக குயிக்காக ரெக்கவர் பண்ணிட்டு கில்ஸுக்கு போகிறாங்க. பொஷன் பாருங்க கைஸ், மேப்பில் பொஷனை பாருங்கள். எல்லாம் எட்ஜில் இருக்காங்க. சென்டர் யாரும் இன்னும் போல. கிரேவ் லேப்ஸ் அண்ட் ரஸ்ட் டவுன் சைடு ஃபுல் க்ரௌடடாக இருக்குது. மேலே பாம்டோபியா மியூசியம் இன்டர்நெட்டில் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஸோ அங்கே ரெக்கவர் ஆவாங்க ஈஸியாக. கீழே தான் கைஸ் நல்ல ஒரு ஃபைட்டு போயிட்டுருக்கு. Expected here in our first game is Ico Total Gaming. In their total number of eliminations, they've already hit 10 and they're chasing for a lot more. Unbelievable start that they've had. Grab Labs from there, now they're moving in another direction in their next hunt. I mean, the second circle hasn't even started shrinking and they're already at double digits. They're already at 10. You know, last year when we saw a team drop like 20 eliminations in a single game and win a booyah, like, you know, if they நல்ல எலிமினேஷன் ஃப்ரம் டோட்டல் கேமிங் 10 எலிமினேஷன் வச்சுருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்லே. அண்ட் லாஸ்ட் ஜோனில் ஒரு 10 எலிமினேஷனாக கூட 20+ பாயிண்ட்ஸ் போயிடுவாங்க. நல்ல ஒரு எலிமினேஷன் டோட்டல் கேமிங் கிட்டேருந்து. அண்ட் ஏபிஜெட்டோட கில் ஃபீடு மட்டும்தான் வந்துகிட்டு இருக்கு. இன்னும் கில்ஸ் செக்யூர் பண்ணலை. அவங்கள ரீவை கில் ஃபீடு மட்டும் தான் வந்துகிட்டு இருக்கு. இன்னும் கில்ஸ் எதுவும் செக்யூர் பண்ணல. 4லேயே ஸ்டாப் ஆயிருக்காங்க. டீம் தமிழாஸும் 7 கில்ஸோடு நிற்கிறாங்க. பார்ப்போம் கில்ஸ் எப்படி எடுக்கிறாங்க. அண்ட் கௌஷிக் டவுன் வச்சுருக்காரு ரூபேஷை. அண்ட் இஎம்இசெட் வந்துட்டு இங்கே 2 பேர் தான் இருக்காங்க. இஎம்இசெட் 2 பேர் தான் இருக்காங்க. அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த டீம் மெம்பர்ஸ் அங்கே ஃபைட்டில் இருக்காங்க. இஎம்இசெட் லாஸ்ட் 2-3 மேன் இருக்காங்க. பட் இஎம்இசெட் வைப்பாக நல்ல சான்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல. லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் நினைக்கிறேன் கைஸ். இல்லை 2 பேர் இருக்காங்க. பட் ரீவை பண்ணிட்டார். ஆதித்யா ரீவை பண்ணிட்டார். இஎம்இசெட் ரொம்ப ஒரு ட்ரபுளில் இருந்தாங்க. பட் ஒரு நல்ல ரீவை ஃப்ரம் ஆதித்யா. மேக்கை ரீவை பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நல்ல ஒரு ஃப்ரீயாக ஃபைட் எடுக்கலாம் இப்போது. அண்ட் அட்டாமிக் ஸ்போர்ட்ஸ் எலிமினேட் பண்ண போகிறாங்க கைஸ். அட்டாமிக் ஸ்போர்ட்ஸ் சோஃபார் வந்துட்டு 3மே அண்டர்டாக் டீமு. 3மே அண்டர்டாக் டீம் எலிமினேட் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸ்டார்டிங்கில். பட் எஸ் டாப் 9க்கு நீங்கள் கில்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கைஸ். டாப் 9க்கு நீங்கள் பொசிஷனை பேஸ் பண்ணாலே போதும். எல்லா மேட்சும் டாப் 5 டாப் 6குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டாலே உங்களுக்கு கட் ஆஃப் இதாகிடும். அதுக்கப்புறம் கில்ஸ் நீங்கள் எடுக்கிற கில்ஸ்லேயே டாப் 9 குவாலிஃபை ஆகிடலாம். பட் ஏன் இன்னும் அண்டர்டாக் டீம் ஸ்டில் ஃபைட்டுக்கு போகிறாங்கன்றது தெரியல. மேபி பொசிஷனை விட கில்ஸ் ஒரு 40-30 எடுத்துட்டா போதும் அப்படின்னு போயிருக்காங்க. அண்ட் டோட்டல் கேமிங் இந்த இடத்துல எலிமினேட் ஆகுறாங்க. டோட்டல் கேமிங் 13 கில்ஸோட இருந்தாங்க. பட் எலிமினேட் ஆகிருக்காங்க. கேம் சவுண்ட் ப்ரோ, கேம் சவுண்ட் உள்ளே வச்சோம் அப்படின்னா ஹிந்தியில் தான் அதிகமாக வரும். அதான் கமெண்ட்ரி தான் அதிகமாக வரும். அதை லோ பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. வேணா இன்னும் கொஞ்சம் வைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் என்னோட வாய்ஸோட அது அதிகமாக போகிற மாதிரி ஆகிடும் கைஸ். ஸோ இப்போ கரெக்டாக இருக்கா பாருங்கள் கேம் ஆடியோ.
a dip in terms of the fights இப்போ because இப்போ now ஆடியோ எப்படி things have இருக்குன்னு gone சொல்லுங்கள். slower. They have to get closer, இன்கேம் upgrade ஆடியோ their weapons, அண்ட் upgrade them as டிடபிள்யூ well. ரெக்கவர் ஆகுறாங்க கைஸ். And they move ட்ரேடு towards the பாக்ஸ் last அண்ட் of the அவுட் few ஆஃப் ஜோனில் fights. It ரெக்கவர் all ஆகுறாங்க. depends on who's going to be better in their gun game, and therefore they ரெக்கவர் decide ஆகுறாங்க. to அண்ட் get all their அலைவு ரொம்ப கம்மி good கைஸ். people அலைவு ரொம்ப கம்மி. நான் work எக்ஸ்பெக்ட் for பண்ண them அலைவு இல்லை and ஆக்சுவலாக. மேபி FX ஃபஸ்ட்டு மேப் down the other end நெக்ஸட்ரானால have அலைவு edge இல்லைன்னு in the நினைக்கிறேன். circle, not much to பட் be worried about. 32ன்றது செகண்ட் They ஜோனில் hold this ரொம்பவே line, கம்மி. making sure that they பார்க்கலாம். defend டீம்ஸ் that. உட்காந்துட்டாங்க. எஃப்எக்ஸ் வந்துட்டு ஜோனை பார்த்துட்டு வந்து உட்காந்துருக்காங்க. அண்ட் டிடபிள்யூ அவுட் ஆஃப் ஜோனில் இருக்க கில்ஸ் ரெக்கவர் ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப நல்ல வேலை வைப் ஆகிடுவார்னு நினச்சா டீம் இருக்குது. இப்போ இஎம்ஐசெட் இந்த இடத்துல கில்ஸை லூஸ் பண்ணுறாங்க. எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கில்ஸை எடுத்துகிட்டு ரெக்கவர் ஆகுறீங்கன்றதை பொறுத்து இருக்குது கைஸ். நீங்கள் ரொம்ப கில்ஸை லூஸ் பண்ண வந்துட்டு ரெக்கவருக்கு டைம் இல்லாமல் போச்சுன்னா நீங்கள் அகைன் ஃபைட் எடுக்க வரதுக்கு அர்த்தமே இல்லாமல் போயிடும். அண்ட் டிடபிள்யூ கிட்ட நல்ல ப்ளீட் இருக்குது, இதை பார்க்க முடியுது. ஸோ இருங்க ஒரே நிமிஷம். But now that the circle is about to start shifting once again, these teams will be forced to come together. And you've already got the Knights occupying one corner each of that shopping mall building. Meanwhile, FX Elite are going to be sticking to that corner of the circle already. Autobots have a tiny area to their name. And Farmtopia is currently occupied by EMZ. ஸோ இப்போ கரெக்டாக கைஸ். இப்போ ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக கரெக்டாக இருக்கும். லெஃப்ட்டில் மட்டும் கொஞ்சம் கட் ஆகும், எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் ஐக்யூ இந்த இடத்துல 13 கில்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஐக்யூ Esports அண்ட் டிடபிள்யூ ரொம்ப ஒரு மாதிரி கில்ஸ் செக்கு போயிருக்கு. டாப் 3லே வந்துட்டு 12 13 இருக்காங்க டீம்ஸு. கேரக்டர் ஸ்கில் சைடு பை சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிக்கிதா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதை பார்க்க முடியும் கைஸ். இந்த மெட்டாவில் நிக்கிதா இல்லாமல் M590 ரீலோட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அண்ட் அதனால நிக்கிதா எல்லாருமே வச்சுருக்கதை பார்க்க முடியுது. நிக்கிதா வந்துட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீலிங்க்கான கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு டவுன் ஆகிடும். ஸோ ஹீலிங் கேரக்டர்ஸ் இல்லாமல் தான் ப்ளே பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் நிக்கிதா இருக்கிறப்ப ஹீலிங் வந்துட்டு கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக டீம்ஸ் ஹீலிங்கை தூக்கிட்டு நிக்கிதா வச்சு அதனால தான் ஷீல்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ட் கரீனாவும் அதே தான். கரெக்டாக அந்த நிக்கிதா தேவை வரப்போ தான் ஜைனியை வந்துட்டு இது பண்ணாங்க, அப்டேட்டில் கொண்டு வந்து அகெயின் கொண்டு வந்தாங்க ஜைனியும். ஸோ கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ளூ டேமேஜஸ் தான் இப்போது டாமினேட்டில் இருக்குது மேட்சை பொறுத்தளவுக்கு. அதனால் நீங்கள் ஒரு ஹீலிங் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிக்கிதாவில் அஃபெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். பட் அஃபெக்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக. நிக்கிதா வச்சுருக்கிறப்ப பாதி கட் ஆகும் ஹீலிங்கு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஹீலிங் யாரும் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் இந்த இடத்துல டிடபிள்யூ Esports எலிமினேட் பண்ணப்படுறாங்க. அவங்களும் 13 கில்ஸில் இருந்தாங்க. பட் அலைவு ரொம்ப கம்மி கைஸ். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அலைவு இல்லை. போன முறை FFMIC நடந்தப்போ நல்ல அலைவு இருந்தது. பட் இந்த முறை அலைவு ரொம்ப கம்மி. பட் அலைவ் ஸ்டேபிளாக இருக்குது கைஸ். அலைவ் ஸ்டேபிளாக இருக்கா. அண்ட் ஆட்டோ பாட்ஸுக்கு ஜோன் வரலை. ரொம்ப கஷ்டமான சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆட்டோ பாட்ஸ். மேலே பாருங்கள், டீம் தமிழாஸ் பக்கத்தில் Esports 3 டீம் கிட்ட இதே இடத்துல இருக்காங்க. எப்படி ஜோன் மேக் பண்ண போகிறாங்கன்றது தெரில. பட் ஐக்யூ ப்ரைம் ஜோன் உள்ள இருக்காங்க. மேப்போட அந்த சைடு போவோம். அண்ட் Esports ஜோனுக்கு மூவ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு. நல்ல பொசிஷன் கைஸ், நல்ல பொசிஷன் Esports சூஸ் பண்ணது. பட் ஆனால் இப்போ டீம் தமிழாஸ் விசஸ் ஆட்டோ பாட்ஸ் ஒரு நல்ல ஃபைட்டை பார்க்கலாம். அண்ட் ஓப்பன் ஜோன் ரைட் டாப்பில், மேப்போட ரைட் டாப்பில் வந்துட்டு ஓப்பன் ஜோன் அண்ட் மான்ஸ்டர் ட்ரக் இந்த இடத்துல நல்ல ஒரு க்ரூஷியல் ரோல் ப்ளே பண்ணும். மான்ஸ்டர் ட்ரக் வாங்காமல் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக கஷ்டப்படுவாங்க லாஸ்ட் ஜோனில். மான்ஸ்டர் ட்ரக் இருக்கிற டீமுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் கைஸ். நீங்கள் ஒரு ஜோன் ஹோல்டு பண்ணி ப்ளே பண்ணுறீங்க, இந்த மாதிரி அலைவு இருக்க மேட்சஸில் உங்கள்கிட்ட லாஸ்ட் ஜோனில் மான்ஸ்டர் ட்ரக் இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு காம்பவுண்ட் ஜோனு, ஒரு வீடு எங்கே இருக்கோ போய் பிடிச்சிருங்க. இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். இடத்துல டீம் தமிழாஸோட நிலைமை எனக்கு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரில. பட் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல டீம் தமிழாஸ் எப்படி மூவ் பண்ணுறாங்க. நான் ஆட்டோ பாட்ஸ் அவங்களோட ரைட் சைடு மூவ் பண்ணி ஒரு 4v4 எடுத்துகிட்டு ஜோன் எடுக்கலான்னு பார்க்குறாங்க. அண்ட் டீம் தமிழாஸ் இதை யூஸ் பண்ணி தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணி எடுக்கணும் கைஸ். டீம் தமிழா இங்கே வந்துட்டு கண்டிப்பாக ரொட்டேட் பண்ணி தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணி ஜோனை எடுக்க பார்க்கணும். பட் ஸ்டில் ஹோல்டு பண்ணுறாங்க, ஏன்னு தெரில. இடத்துல நேடு போட்டு ரெத்தி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டவுன் எடுக்க அதை பார்க்க முடியுது. அண்ட் ஷைம் ஓபி ஸ்னைப்பர் இல்லை டபுள் அண்ட் 1 HP கைஸ். ரெத்திக்கும் 1 HP அண்ட் அன்பிஜிஆர் கிளியர் பண்ணப்படுறாரு. அலீம் ஆல்சோ டவுனில் இருக்காரு. அண்ட் எஃப்எக்ஸ் 2 பேர் நின்று நல்லா டஃப் ஃபைட். அண்ட் ரெத்தியும் டவுன் ஆகப்படுறாரு. லாஸ்ட் மேன் ஷைம் ஓபி அண்ட் டீம் தமிழாஸோட ஒரு பிக்கெஸ்ட் மிஸ்டேக் இது. மேலே ஸ்கேன் பண்ணி கண்டிப்பாக ஃபைட்டு போகிறத யூஸ் பண்ணி தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணியிருக்கணும். பட் லாஸ்ட்டாக வராங்க பாருங்க கைஸ், இது ஒரு மிஸ்டேக்கு. லாஸ்ட்டாக வராங்க, தேர்ட் பார்ட்டியை யூஸ் பண்ணி ஆடணும். லாஸ்ட் ஜோனில் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணி தான் பொசிஷன் எடுக்க பார்க்கணும். பட் இந்த இடத்துல டீம் தமிழாஸ் கடைசியாக வராங்க. அந்த ப்ரெஷரை பாருங்கள் அந்த இடத்துல.
ப்ரெஷரை பாருங்கள், மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ப்ரெஷர் ஃப்ரம் ஐக்யூ அண்ட் அரைசி ஸ்போர்ட்ஸ் கூட அவங்கள தான் டேக் வச்சுட்டு இருக்காங்க. மேலே ஏறி அண்ட் ஆட்டோ பாட்ஸ் கிளியர் பண்ண போகிறாங்க கைஸ். ஆட்டோ பாட்ஸ் கிளியர் பண்ண படுறாங்க. இப்போ பார்க்கலாம் அகைன் ரிப்ளேல பார்க்குறப்ப தெரியும் என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்றத. பட் இந்த இடத்துல டீம் தமிழாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி யூஸ் பண்ணி ஜோனை எடுத்துருக்கலாம். ஏன்னா ஜோன் இல்லை டீம் தமிழாஸுக்கு. ஜோன் இல்லைன்ற பட்சத்தில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி தான் ஜோன் எடுக்க பார்க்கணும். பட் அவங்க ஸ்டில் ஹோல்டு பண்ணி கடைசியாக வரது வந்துட்டு யூஸ் பண்ணாங்க. பட் இருந்தாலும் அது பெருசாக எதுவும் அஃபெக்ட் அவங்க கேம் பிளேயில் வந்துட்டு எதுவும் தெரியல அது யூஸ் ஆன மாதிரி. பட் ஸ்டில் அந்த தேர்ட் பார்ட்டி மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க டீம் தமிழாஸ். இந்த இடத்துல ஐக்யூ நல்லா ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க கைஸ். அரைசி ஸ்போர்ட்ஸும் கேஎஸையும் ஒரு ஃபைட்டை இனிஷியேட் பண்ண விட்டு இவங்க நல்லா மூவ் பண்ணுறாங்க பின்னாடி. நல்ல மூவ் ஃப்ரம் ஐக்யூ. அதாவது நேட் அண்ட் பின்னாடி போகணும். கார்த்திக் இன்னும் பின்னாடி போகணும். ஃப்ரண்ட்டில் இருக்காரு. இங்கே ஃபைட் எடுக்கக்கூடாது ஐக்யூ ஸ்போர்ட்ஸ். இங்கே ஃபைட் எடுக்கக்கூடாது. பட் மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்களோன்னு தோணுது கைஸ் ஐக்யூ ஸ்போர்ட்ஸ். பட் நல்ல டவுன் 2 டவுன் விழுந்திருக்கு. நல்ல லேண்ட்மைன் கைஸ் ஆக்சுவலாக அது. பட் எஃப்எக்ஸில் 3 பேர் தான், அதனால் பெருசாக எதுவும் எடுக்க முடியல. பட் இருந்தாலும் ஐக்யூவில் கில்ஸ் போகுது கைஸ். ஐக்யூவில் 2 பேர் எலிமினேட் பண்ணப்படுறாங்க. டிடியில் ஒரே ஒருத்தர், எஃப்எக்ஸில் 3 அண்ட் கேஎஸில் 2 பிளேயர். அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் இந்த இடத்துல மிடில் ஹோல்டு பண்ணுறதை பார்த்துட்டாங்களான்னு தெரியல. பட் ஸ்கிரிப்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு பொசிஷன் எடுக்க பார்க்குறாரு. அண்ட் ஒரு தேர்ட் பொசிஷன் கிடச்சிதுன்னா ஒரு 8 பாயிண்ட்ஸ் கையில் வச்சிருக்கலாம். ஸோ தேர்ட் பொசிஷனுக்கு எய்ம் பண்ணுறாங்க டீம் தமிழாஸ் இந்த இடத்துல. எஃப்எக்ஸுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு ஃபைட்டாக எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க ஐக்யூ அந்த இடத்துல. மேபி ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கலாம் நல்லா. பட் ஏன் ஸ்டில் ஃபைட்டுக்கு போனாங்கன்ற தெரியல. ஃபஸ்ட்டு ஃபைட் என்றைக்குமே எடுக்கக்கூடாது லாஸ்ட் ஜோனில். முடிஞ்சாலும் ஃபைட்டை தள்ளி போடணும். முடியாத பட்சத்தில் ஃபைட்டை கிளியர் பண்ண பார்க்கணும். பட் இந்த இடத்துல பூயாவை மிஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஐக்யூ. அண்ட் எஃப்எக்ஸ் இந்த இடத்துல நல்லா ஜோனுக்கு வராங்க. அண்ட் ஃபோர்த்து பிளேஸில் எலிமினேட் பண்ண போகிறாங்க கைஸ் டிடி இந்த இடத்துல. பட் ஸ்டில் நல்ல பாயிண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு. Who just have to slay Vedant to claim their booyah. A 1v3 on the cards for Vedant. Impossible odds stacked against him, and they know exactly where he is. The floor is frozen as they try to 1v3 கண்டிப்பாக கஷ்டம் 1v3 எடுக்கிறது. பட் இந்த இடத்துல எஃப்எக்ஸோட பூயா எனக்கு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு டஃபஸ்ட்டு பூயா. பட் ஸ்டில் எப்படி எடுத்தாங்கன்றதே தெரில கைஸ் எனக்கு சீரியஸாக. அவங்க பூயா வந்துட்டு ஏபிசெட் அண்ட் டிடி கையில் தான் அவங்க பூயா இருந்தது. அண்ட் அவங்க 2 டீம் மிஸ்டேக் பண்ணாங்க, அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அண்ட் ஒரு அண்டர்டாக் டீம் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பூயா எடுக்கிறாங்க. பார்க்கலாம் கைஸ் அகைன் ரிப்ளேல அவங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்க டீம்ஸ் அப்படின்றத பார்ப்போம். Started with Autobots. That was the biggest of surprises because FX Elite were in a position they were outside in the zone getting damaged upon. They were ஒரே நிமிஷம் guys, ஒரே நிமிஷம். Autobots who seemed like they were almost getting control of it, but once Rethi went down, Sham had no place to go, and that's where FX Elite took charge of the last few circles, ended up coming towards the final few fights and also ended up winning this game. It all started here to build their confidence. Again mistake பாப்போம், மிஸ்டேக் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத பாப்போம். First of all guys, last zoneல இந்த இடத்துல என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆக்சுவலா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டீம் ஃபைட்டில் வந்துட்டு டீம் ஃபைட்டுன்னு இல்லை மொத்தமாக ஆக்சுவலாக ஜோன் இல்லை அப்படின்னா டீம் தமிழாசுக்கு இந்த இடத்துல ஜோன் கிடையாது. டீம் தமிழாசுக்கு இந்த இடத்துல ஜோன் கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருந்தது. ஒன்று மியூசியம்குள்ளே போகணும் ஜோன் மேக் பண்ண, இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த ஓப்பன் ஏரியா தெரியும் உங்களுக்கு, இந்த ஓப்பன் ஏரியாவில் மான்ஸ்டர் ட்ரக்கை போட்டு ஹோல்டு பண்ணணும். கஷ்டம்தான், பட் இந்த மெட்டாக்கு ஈஸி. இந்த மெட்டாவில் எவ்வளோ ஓப்பனாக இருந்தாலும் மான்ஸ்டர் ட்ரக் போட்டு ஹோல்டு பண்ணி லாஸ்ட் ஜோனில் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ஈஸி தான். இந்த இடத்துல மேபி மான்ஸ்டர் ட்ரக் போட்டு ஹோல்டு பண்ணியிருக்கலாம். மான்ஸ்டர் ட்ரக் இல்லாத பட்சத்தில் 3வது ஆப்ஷன் இவங்களுக்கு லெஃப்டில் வந்து இந்த ஓப்பன் ரிட்ஜில் வந்துட்டு ஹோல்டு பண்ணணும். கடைசியாக எஃபெக்ட்ஸ் ஹோல்டு பண்ணாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஹோல்டு பண்ணியிருக்கணும். இந்த 3 ஆப்ஷன் இருந்தது. மேபி ஃபஸ்ட்டு சொன்ன 2 ஆப்ஷன் கஷ்டம், பட் இந்த 3வது ஆப்ஷன் இங்கே வந்து ஃபைட் எடுக்கிறதுன்றது அவங்கக்கிட்ட இன்ஃபோ கண்டிப்பாக எடுத்துருக்கணும். பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம், அந்த பொசிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க கூடயே வந்துட்டு 3 டீம் ஹோல்டு பண்ணதை கண்டிப்பாக நோட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு பெட்டு போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா 3 இடத்துலையும் ஒரு 3 வீட்லேயும் டீம் ஹோல்டு பண்ணுறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த 3 டீமுமே எப்படி மூவ் பண்ண போகிறாங்கன்ற இன்ஃபோவும் அவங்க கையில் இருந்திருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஆட்டோபாட்ஸ் டக்குன்னு மூவ் பண்ணாமல் டீம் தமிழாசை ஃபைட் எடுக்க போயிருக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா அரைசி ஸ்போர்ட்ஸ் வந்துட்டு ஏபிசெட்டை ஃபைட் எடுக்க வந்து இவங்க தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ அதனால் என்ன நடக்குன்றத
கொஞ்சம் ஒரு இன்ஃபோ கையில் வச்சுருந்தா மேபி நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒனில் மூவ் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். பட் ஏபிசெட் இந்த இடத்துல டீம் தமிழாஸை வந்துட்டு அங்கேயே ஹோல்டு பண்ண விட்டு மூவ் பண்ணது கண்டிப்பாக டீம் தமிழாஸ் இந்த இடத்துல மிஸ் பண்ணியிருக்காங்களோன்னு தோணுது. ஈஸி தேர்ட் பார்ட்டி ஃப்ரம் டீம் தமிழாஸ் கைஸ். இந்த இடத்துல டீம் தமிழாஸ் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக பூயாக்கான நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது. பிகாஸ் நல்ல டீப் ஃபைட் இருந்து நார்மல் ஃபைட்டு கிடையாது ஏபிசெட் எடுத்தது. ஏன்னா எஃப்எக்ஸ்லேயும் ஒரு மேன் லாஸு ஏபிசெட்டும் வைப் ஆனாங்க. இந்த இடத்துல டீம் தமிழாஸ் உள்ளே போயிருந்தால் எஃப்எக்ஸில் ஒரு 3 பேர் தான் இருந்திருப்பாங்க. 4v3 ஈஸியாக எடுத்துருக்கலாம். பட் ஏன் மிஸ் பண்ணாங்கன்றதில்ல. அண்ட் அகெயின் பார்ப்போம், ஃபஸ்ட்டு இனிஷியேட் பண்ணுற ஃபைட்டை பார்ப்போம். ஏபிசெட் இந்த ஃபைட் எப்படி விட்டாங்கன்றதை பார்ப்போம். லாஸ்ட் ஜோனில் தான் கைஸ் நம்ம மிஸ்டேக் அதிகமாக பார்க்க முடியும். ஏன்னா இயர்லிலேருந்து மிட்டு வரையும் உங்களுக்கு ஃபைட்டு தான். டீம்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணி தான் ஆடுவாங்க. அவங்களுக்கு தேவையானது கில்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ கில்ஸ் எப்படியாவது எடுத்துகிட்டு ரெக்கவர் ஆகணும் அப்படின்றதான் பார்ப்பாங்க. ஸோ இருங்க அகெயின் வந்துட்டு லாஸ்ட் ஜோனில் ஏபிசெட் எஃப்எக்ஸோட ஃபைட்டை பார்ப்போம் எப்படி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத. அண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ரெத்தியோட ஹெச்பியை பார்ப்போம். இந்த இடத்துல ரெத்தியோட ஹெச்பி 81 குறைஞ்சிருக்கு. எப்படி குறைஞ்சதுன்னு பார்ப்போம். அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஹிட்டு தான் கைஸ். ஹிட்டு தான் வந்துட்டு ரெத்தியோட டேமேஜை கம்மி பண்ணியிருக்கு. அண்ட் ஆஸ்கர் போட்டு இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காரு அலீம் அந்த இடத்துல. அண்ட் இந்த சைடும் வந்துட்டு ஆஸ்கர் போட்டு இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ போத் சைடு நல்லா வந்துட்டு ஆஸ்கர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த இடத்துல என்னென்னா டீம் அன்பு ஜேஆர் ஃபைட்டில் மிஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஓகே 3 பேர் இங்கே தான் இருக்காங்க. அண்ட் நல்ல ஒரு ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஃபைட்டு. பட் எப்படி மிஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்க்கணுன்னா டாப் ஆங்கிள் கஷ்டம் கைஸ். இந்த ஃபைட்டை பார்க்குறது கஷ்டம். இது வரையும் பார்க்குறப்ப நல்ல ஒரு ஆஸ்கர்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். பிகாஸ் அட்வான்டேஜ் எதுவும் இல்லை ஏபிசெட்டுக்கு இந்த இடத்துல. த்ரோபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணப்படலை. அண்ட் ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே ரெத்தி ஒரு நேடு போட்டார். அது மட்டும்தான் ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தது. அண்ட் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த இடத்துல தான் ரெத்தி நேடு போட்டு ஒரு டவுன் எடுப்பார். அண்ட் அந்த இடத்துல இனிஷியேட் பண்ணியிருந்தா மேபி கில்ஸை செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க. கில்ஸை செக்யூர் பண்ணி 3v4 பேட்டில் விட்டுருக்காங்க. அண்ட் ஆஸ்கர் இந்த மாதிரி யூசேஜ் ஆஸ்கர் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஆஸ்கர் யூஸ் பண்ணுறது பெருசாக எஃபெக்ட் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் போகிற ஆஸ்கர் ஒன்று வந்துட்டு எனிமே டவுன் ஆக்கணும். இல்லைனா நீங்கள் ஆஸ்கர் போட்டு முடித்தோடனே ஒரு 1 or 2 செகண்டில் எனிமி டவுன் ஆகணும். அந்த மாதிரி ஆஸ்கர் தான் இந்த இடத்துல இருக்கணும். அந்த ரெத்தியோட டேமேஜை நீங்கள் நல்லா பார்க்கணும். ரெத்தி வந்துட்டு 81 ஹெச்பியில் இருக்கார். அண்ட் அலீமோட ஆஸ்கர் அந்த இடத்துல ரெத்தியோட டவுனுக்கு வந்துட்டு லீட் பண்ண நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. இந்த இடத்துல பாருங்கள் எவ்வளோ ஓப்பன் பாருங்கள். ரெத்தி மேபி ஒரு ஒன் ஷாட்டில் ஒரு புல்லட் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாலே ரெத்தி டவுன் ஆகிருப்பார். ஒரு மிஸ் கம்யூனிகேஷனாக என்னன்றது தெரியல. பட் ஆஸ்கர் அந்த இடத்துல ஹோல்டு பண்ணி போட்டிருக்கலாம். பட் அந்த இடத்துல குயிக்காக போட்டார். எல்லாருமே ஹெச்பி ரொம்ப கம்மியாகுது கைஸ். ஹெச்பி ரொம்ப கம்மியாகுது. லெவல் 4 வெஸ்ட் வச்சுருக்காரு ரெத்தி. இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கணும் நல்ல வெஸ்ட். அண்ட் ரெத்தியை மட்டும் தான் காட்டுறாங்க. அலீம் லெவல் 4 வெஸ்ட் கைஸ். லெவல் 4 வெஸ்ட் வச்சுருக்காங்க. 2 பேர் வெஸ்ட் வச்சு ஃபைட்டை விட்றாங்கன்னா கண்டிப்பாக பெரிய மிஸ்டேக் ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ இருங்க கைஸ். FX Elite just prioritize their targets really well, and as long as you do that, as long as nobody can get close to you and you shoot down anybody that does, you should be safe. You should be fine, even if you don't have prime real estate. Now in this game 1, right, Crips, all I could see is the script, right, kept changing from the very start till the very end. You could never think that the team who had so much control, had the best in terms of the utility, had their upgraded equipment. We even saw an ultra airdrop being used of this new update. All of that, and still those teams were not the ones who grabbed the booyah, and the team was FX Elite. And that tells you, right, this game number 1, even though teams are fighting at their best, getting the most amount of eliminations, might be ramping their game up, might be better in terms of strategy, positioning, because we saw Arise, we spoke about them, they had the better advantage inside the circle, but they decided to go passive inside the compound and then became their own demise. And unfortunately, when these kind of things happen, this is like how you're pushed with new updates every time in terms of a script. Then, hey, there's a slight change in the script. Can you follow this now? Can you follow this now? And that's where a problem happened for these teams. Anybody who adapted was FX Elite. Yeah. I mean, it's not just about finding the best possible spot to hold, but also making sure that nobody else gets there by forcing everybody else away. And as we move on to game number 2, you can see that there's quite a massive cluster of teams near Mill. You've got FX Elite and the Knights.
I think these two teams are going to end up becoming bitter rivals by the end of the day because they've already clashed with each other so much. Atomic Esports might just abandon that spot and go towards Plantation or Riverside. I know for a fact that Total Gaming are not lying when they talk about Bhima Shakti Strip. They will most likely have a split drop with two people going to Bhima Shakti Strip and the other two either alternating between Clock Tower and Peak. But I am very surprised that nobody has tried to claim Clock Tower or Factory for themselves. I mean, those are some really good spots, man. I think this is where we kind of figure out, right, where we speak about it. The teams are just giving us what their usual drop spots would be, but according to the lobby they would change. But I do like how the entire split was between the teams, which seemed again like of what happened on Nextera, a lot of early game fights. And that's where I enjoy this OB52 update coming through, where teams are now ready for a lot more of these early skirmishes that they are going for, because they could pick up a lot of eliminations. I think on an average we were able to see in our first game itself around 4 eliminations per team. And the teams who got eliminated even early, one of them was Assassin's Army. Unfortunate, Skull did not pick much. They got only 1 elimination. Assassin's Army also went down with 4 elimination. That tells us that these teams are getting up for any fight that they're ready. And that is one of the reasons that we saw almost an eagle-shaped drop spot coming through. But with that, let's see if we get our caster predictions this time closer to what happened in the previous game. Or this game is going to be better. We see Assassin's Army on both the ends. But I flipped the script here, going for the Knights and IQ Esports, both of them in our top 4 in the previous game. Yeah, I mean, I picked up FX Elite last time only because I thought they were decent in Nextera, but I've dropped them now in Bermuda because teams like Assassin Army and Team Tamilas have a much better chance. I mean, Team Tamilas were called Gurunath Official. That's how they qualified via the Hyderabad city qualifiers, and they really destroyed everybody in Bermuda over there. So I'm like, okay, if you can do it in the city qualifiers, if you can do it in a LAN setting, you should definitely be able to do it from the comfort of your own houses. So that's why I've picked Team Tamilas, and then I've picked Assassin Army because just vibes. And I mean, IQ Total Gaming is a very safe and very obvious pick, so I'm not even proud of that pick. Yeah, it's the safest thing that I could do, being a basic guy over here. Here on week 1 and day 1, this is going to be our prediction. Similarly, because when we go towards tomorrow as well, all these teams have not full-fledgedly played their games in this specific lobby. So it's going to be a little bit of a testing scenario as we kind of talk about it to see which team is going to be best, even for us to kind of predict and get an idea of who's going to be better. We kind of go back to their litmus paper tests of what they did in the previous games, of how it fared out for them in their FFC mode, or it could be even in their city qualifiers. But yeah, I think a lot of eyes towards IQ Total Gaming in general by the end of the day as well is somewhere down the line. Even for the fans, they're also predicting that they should be the top team at the end of the overall scores. Even though game 1 was not theirs, they were able to get 13 total eliminations way early in the game. That tells you that why they were called the reigning champions, the most amount of title holders. But with all out of the way, we are going back to Bermuda, right? A spot where everybody's used to playing. So that's where we kickstart things off, that everybody should have a better time. But after seeing game number 1, honestly, Crips, I felt like every team had the best time. They went all out. None of them felt like they left out. They could not perform as best. They did their best in game 1 itself. Exactly right. I mean, last season we saw that the first 2-3 days of the tournament were very mellow, very chill. The teams were just getting a feel of the lobby. They were just getting used to that tier 1 lobby experience. But this time the teams just seem to not care at all, and they're just going ham right from the get-go, and I am very proud of the teams for doing that. I hope that they continue absolutely blitzkrieging into their opponent's territory in this map as well, as we hop into Bermuda now. Plane path gonna be diagonally, not even diagonally, like straight up horizontally bisecting the map as we go from the easternmost part to the westernmost part. We end at Hangar, and you can already see a potential drop clash over here. Arise Esports and Autobots both dropping in Cape Town. Peak heavily contested, both TW Esports as well as IQ over there. Will Bhima Shakti Strip be occupied by IQ Total Gaming? Nope, they lied. They didn't go to Bhima Shakti, they went towards the mill. That's silly of me for not figuring that out. But we have first blood already, Lucifer. It's Aleem who gets the first elimination of the game. Autobots, after what happened in the previous game, they're not accepting what took them down. They want to prove themselves to be better, and they open up with the very first elimination here, similar to how they were playing previously. But along with them, even Team Tamilas and Arise are in a fight against each other, and Arise is going to be the first to take that player's crypt down. Aleem gets
gets challenged for now from Ffmic's Piyush, but he knows his position, calls his teammates as well. For now, blocking by a glue wall. However, his teammates have pushed in, they've surrounded him, so it's going to be trouble for Piyush, and he gets taken down. That's going to be another confirmation for Autobots, and then Anbu gives the info of the other players who are trying to run away. Volt is stuck on the rooftop, and the other person, his position is known as he's trying to traverse and jump. Jumping across the rooftops. Tried shooting his opponent while also making that jump, and that's what leads to him falling off. Can't do parkour when you got guns in your hands, but oh my god, Anbu almost got taken down, dips back into cover. வந்தாச்சு கைஸ், வந்தாச்சு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வந்தாச்சு. But Aleem has the angles. மைக் ஓகே ப்ரோ, வந்துட்டேன். Down on the ground, hoping that the prone position will save him, but the moment he dips back up, his head is taken clean off of his shoulders, and that's how they avenge Rethi. Anbu once again trying to go across. வந்துட்டேன் கைஸ், வந்துட்டேன், எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. என்ன ஒர்க் வந்துருச்சு, வந்துட்டேன். ஓகே, வெறும்டா போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பார்ப்போம், இருங்க ஒரே நிமிஷம். But now they're about to head into another 1v1 against Piyush, and Piyush is kind of isolated over here. If he gets ஆடியோ இப்போ கேட்குது கைஸ். அண்ட் பார்ப்போம், இந்த இடத்துல ஏபிசெட் ஒரு நல்ல ஃபைட் இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் யாரோட அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அகெயின் பார்க்கணும். ஒரு லேண்டிங் ஃபைட்டை கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க ஏபிசெட். நல்ல ஒரு மூவ் இந்த இடத்துல. மேட்ச் இல்லை ப்ரோ, இன்னைக்கு எதுவும் மேட்ச் இல்லை. இப்போ பார்க்கலாம் கைஸ், அகைன் பார்ப்போம், ரிப்ளே பார்ப்போம், எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. மேட்ச் போகட்டும், அப்படியே லேண்டிங் மட்டும் பார்த்துட்டு அகைன் பார்ப்போம் நம்மளே. லேண்டிங் பொறுத்தளவுக்கு ஏபிசெட் இந்த இடத்துல கேப்டவுனை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் மூவ் ஃப்ரம் ஏபிசெட் கேப்டவுனில் பார்க்குறது. மேபி நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம், பட் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்ல. அண்ட் கேஎஸ் நல்ல ஒரு ட்ராப், அண்ட் சென்டோஸா நல்ல ட்ராப் கைஸ் இந்த இடத்துல. சென்டாஸாவும் நல்ல ஒரு ட்ராப் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பீக்கில் ஒரு லேண்டிங் ஃபைட் ஏபிசெட் அண்ட் டிடி கண்டிப்பாக வந்துட்டு கட்டில் ஷாப் போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல. ஃபஸ்ட்டு ஃபைட் எடுத்திருக்காங்க ஏபிசெட், நல்ல சைன் அவங்களுக்கு. ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஃபைட் எடுத்தது போன முறை ஃபைட்டை மிஸ் பண்ணாங்க, பட் இந்த இதில் ஃபைட் எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் அகெயின் ஒரு நல்ல தேர்ட் பார்ட்டி கைஸ், நல்ல தேர்ட் பார்ட்டி எஃப்எக்ஸ்டும் ஐக்யூ டிஜி இந்த இடத்துல மில்லேருந்து குயிக்காக வந்திருக்காங்க கேப்டவுனுக்கு. மேபி நான் அப்டேட் ஆகாமல் வந்திருக்கலாம், பட் டீம்ஸ் குயிக்காக வந்திருக்காங்க கைஸ் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு. அந்த இடத்துல ஏபிசெட் வந்துட்டு 2 மேனில் நிற்கிறாங்க. மேபி ப்ராக்டிஸ் ஸ்க்ரிம்ஸில் வந்துட்டு லேண்டிங் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏபிசெட் நான் கவனிக்கலையே என்னன்னு தெரியல கைஸ். கேப்டவுனில் பார்க்குறது வந்துட்டு மேபி மிஸ் பண்ணியிருப்பேன், பட் இந்த இடத்துல டீம்ஸை குயிக்காக வந்திருக்காங்க தேர்ட் பார்ட்டிக்கு. ஐக்யூ டிஜி விசஸ் எஃப்எக்ஸோட ஃபைட்டை பார்க்கலாம் இப்போது. நல்ல டேக் கொடுத்துருக்காரு. ஷங்கி டெலிட்டோட வெஸ்ட்டு பாருங்கள், ஷங்கி லெவல் 3 வெஸ்ட் அண்ட் டெலிட் லெவல் 2 வெஸ்ட். நல்ல ஒரு ரிசோர்ஸோட வந்திருக்காங்க. ட்ரோகன் ஒன் ஷாட் கண்டிப்பாக ஃபைட் அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐக்யூ டிஜி கிட்ட இருக்குது. அண்ட் எஃப்எக்ஸோட ரிசோர்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கணும். மாஃபியா கையில் விஎஸ்கே இருக்குது, அதை பார்க்க முடியுது. மாஃபியா எனிமியை ஸ்பாட் பண்ணிகிட்டே இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். பால் பேக் ஆகிறத ஸ்பாட் பண்ணுறாரா இல்லை கைஸ். நல்ல நேடு ஆக்சுவலாக ஹாஸ்டாக்ட் இருந்து நல்ல நேடு கைஸ். ஜம்ப் பண்ணுறாங்க, பட் நல்ல குயிக்காக ரெக்கவர் ஆனாங்க நேடுக்கு. பட் ஹை அட்வான்டேஜ் எடுத்திருக்காங்க கைஸ், ஹை கிரவுண்ட் அட்வான்டேஜ் எடுத்திருக்காங்க ஐக்யூ டிஜி. அண்டு ஃபால் பேக் ஆகுறாங்க. மேலே டெலீட் மெடி போடுறாரு, ஹேஷ்டேக் உள்ள ஃபைட்டுக்கு வந்திருக்காரு. பட் ஃபைட்டை மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க கைஸ். எஃப்எக்ஸ் ஃபைட்டை மிஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். gets taken down. It's up to Cyber, the MVP, but he also cannot do anything as Delete puts him down and confirms the elimination. IQ Total Gaming with total of 8 as they put FX Elite out. ஃபைட்டை மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எஃப்எக்ஸ் வந்துட்டு ஃபைட்டை மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வந்தோடனே கீழே குதிச்சிருவாங்க. இந்த இடத்துல பாருங்கள், ஆக்சுவலாக வந்துட்டு உள்ளே வந்த உடனே வந்துட்டு டெலீட்டோட ஜம்ப் இந்த இடத்துல டெலீட் இல்லை. எஸ், இந்த இடத்துல பாருங்கள் சங்கியோட ஜம்பை பார்க்க முடியுது. மேபி நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் வெயிட் பண்ணியிருந்தா எஃப்எக்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக சங்கியை டவுன் எடுத்துருக்கலாம். பிகாஸ் டெலீட் மேலே பிஸியாக இருந்தார் மெடிப்போட, அண்ட் உள்ள ஹேஷ்டேக் மட்டும் தனியாக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் சங்கியும் இந்த சைட்லேருந்து சோலோவாக தான் இருந்தார். மேபி ஃபால் பேக் ஆகாமல் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக எஃப்எக்ஸ் இந்த ஃபைட்டை எடுத்துருக்கலாம். பட் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க கைஸ். தனித்தனி ரஷ் இருந்தது டிஜி கிட்ட இருந்து, டோட்டல் கேமிங் கிட்ட இருந்து. முதல்ல சங்கி, அதுக்கப்புறம் ஹேஷ்டேக், அதுக்கப்புறம் டெலீட்னு தனியாக தான் வந்தாங்க. பட் ஃபைட்டை மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பார்க்கலாம் டீம் டைகோன்ஸ் டீம் தமிழாஸ் அந்த இடத்துல
கில்ஸ் ரெக்கவர் ஆகிறத பார்க்க முடியுது. ஸோ ஃபைட்டு போயிருக்கு மேப்பில். ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் முடிவாகுது கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் முடிவாகுது இப்போது. அண்ட் கில்ஸை பாருங்கள், நெக்ஸட்ராவில் இருந்த கில்ஸ் கிடையாது அது ஆக்சுவலாக. நெக்ஸட்ராவில் 13 அப்படின்னு இருந்தது கில்ஸு, 13-10 அப்படின்னு இருந்தது. பட் இந்த மேப்பில் பாருங்கள் பெரும்பாலும் எவ்வளோ கம்மியான கில்ஸ் அப்படின்றத. அது ஏன் அப்படின்னா நெக்ஸட்ரா பொறுத்தளவுக்கு குயிக்காக உங்களால் சின்ன மேப்புன்றனால உங்களால் குயிக்காக ரொட்டேட் பண்ண முடியும். பட் பெர்முடா அப்படி கிடையாது, பெர்முடாவில் ரொட்டேட் பண்ணுறது கஷ்டம். பண்ணலாம், பட் இருந்தாலும் சர்டன் ஏரியா மட்டும்தான். இப்போ நீங்கள் ஷிப்யார்டு, புல்ஸு, அப்சர்வேட்டரிலாம் எடுத்திங்கன்னா உங்களால் பண்ண முடியும். பட் அதே வந்துட்டு பொச்சுனாக்கு, ஃபேக்ட்ரி, மார்ஸு அப்படிலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா குயிக்காக ரொட்டேட் பண்ணலாம். பட் உங்களால் அரைகுறையாக தான் பொசிஷன் எடுக்க முடியும். அந்த ஒரு ட்ராபேக் இருக்குது. அண்ட் இந்த இடத்துல டீம் தமிழாஸ் ரொம்ப ஒரு மாதிரி மேப்பில் செப்பரேட் ஆகிருக்கிறத பார்க்க முடியுது. பட் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா கேப்டன் ஆர்சனல் இருக்குது கைஸ். டீம் தமிழாஸுக்கு கேப்டன் ஆர்சனல் இருக்குது, அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ எப்படி எடுக்கிறாங்கன்றதை பார்ப்போம். மேட்ச் ரா பிஓவி பண்ணலாம் ப்ரோ, பார்க்கலாம். அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். அண்ட் எஃப்எக்ஸ் இந்த இடத்துல எலிமினேட் பண்ண போகிறாங்க கைஸ். தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணாங்க, பட் ஸ்டில் எலிமினேட் பண்ணப்படுறாங்க. அண்ட் ஸ்கல் ஸ்போர்ட்ஸ் மேலேருந்து நல்ல ஹிட்டு. பட் அரைசி ஸ்போர்ட்ஸ் ஈஸியாக ஃபால் பேக் ஆகலாம், பெரிய ப்ரெஷர் கிடையாது. ஜோன் பிளாக்கும் கிடையாது, ஏன்னா ரெண்டாவது ஜோன் தான் இது. குயிக்காக மூவ் பண்ணால் ஜோன் போகலாம். பட் ஸ்கல்லி அரைசி ஸ்போர்ட்ஸில் ஃபைட்டுக்கு நிற்கிறாங்க. என்ன ரீசன்றதெல்லாம் ஆல்ரெடி +10 வந்துடுச்சு கைஸ். அவங்க கீழே பாருங்கள், +10 வந்துருச்சு. போகிற மெடி எல்லாமே பாதியாக தான் ஏறும். பட் ஏன் ஸ்டில்லு ஃபைட்டுக்கு நிற்கிறாங்கன்றது தெரில. ஃபால் பேக் ஆகணும். ஸோ ஆகுறாங்க, ஃபால் பேக் ஆகுறாங்க கண்டிப்பாக. நேரம் லான்ச், அப்சர்வேட்டிவ் ஒரு லான்ச். அண்ட் அப்சர்வேட்டிவ்லேருந்து அப்படியே லான்ச் அடித்தா ஜோன் போயிடலாம். ஸோ பின்னாடி போகிறாங்க, கட்டலிசோ லான்ச்சே போகிறாங்க. கட்டலிசோ லான்ச்சில் ஏறி அண்ட் அப்படியே அப்சர்வேட்டரி, அதுக்கப்புறம் அந்த சைட்லேருந்து ஜோன் மூவ் பண்ணிடலாம். அண்ட் அசசின் ஆர்மி யாஷ் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. அண்ட் அது நான் பார்க்குறதான் எனக்கு தெரிஞ்ச பிளேயரான்னு தெரில. ஸோ பார்க்கலாம் யார் அப்படின்றத. ஆமாம் ப்ரோ, நான் தான் ஐஜிஎல் டீமுக்கு. கோப்பா எஃப்எஃப்ல ஜியூ என்ன ஆடலை. கோப்பாவில் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக அவங்க சொன்ன ரீசன், ஐஜிஎல் அவங்க சொன்ன ரீசன் என்னென்னா, லைவில் சொன்னாது எல்லா கிராண்டுமே வந்துட்டு ப்ராக்ஸ் விளாட வைக்கல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க போல். அதனால் வந்துட்டு ப்ராக்ஸ் எல்லாருமே அதை சொல்லியிருக்காங்க போல். ப்ராக்ஸ் ஒரு கிராண்டும் ஆட மாட்டுறாரு, ஜியூவே எல்லா கிராண்டும் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு. ப்ராக்ஸ் எப்போ ப்ளே பண்ணுவார் கிராண்டு, அவருக்கு எப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க போல் ஃப்ளுக்ஸோவில். அதனால் வந்துட்டு ஃப்ளுக்ஸோ இந்த முறை ப்ராக்ஸ் வச்சு ஆடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆடி இருக்காங்க. அதுதான் லைவில் சொன்ன ரீசன் ப்ராக்ஸ் ஆட வச்சதுக்கு. ஜியூ நல்ல பிளேயர், பட் ப்ராக்ஸ் நீங்கள் எந்த கிராண்ட்லேயுமே பார்க்க முடியாது. ப்ராக்ஸை அவங்க மெயின் ஃபோரே வந்துட்டு ஜியூ இவங்க தான். ஸோ அதனால் வந்துட்டு ப்ராக்ஸ் இந்த கிராண்டில் விளாட வச்சுருக்காங்க. அதுதான் ரீசன்ட். பெருசாக எதுவும் இது கிடையாது, ப்ராப்ளம் இல்லை. அதான் கைஸ் ரீசன் உள்ளே வராததுக்கு. ப்ராக்ஸ் வச்சு ப்ளே பண்ணலாம் அப்படின்னு ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் செகண்ட் ஜோனில் நல்ல அலைவு கைஸ். இந்த அலைவு தான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண போன மேட்ச்சு. 44 அலைவு நிற்கிது. ஸோ இந்த அலைவு தான் போன மேட்ச் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், பட் அந்த அலைவு கிடைக்கல. பட் இந்த மேட்ச் பாருங்கள், 44 அலைவு, நல்ல ப்ரெஷர் கைஸ். ப்ரெஷர் சுச்சுவேஷன். தேர்ட் ஜோன் பீக் கிட்ட எங்கே வரும்னு தெரில. அண்டு கீழே டீம்ஸை ஹோல்ட் பண்ணுறதை பார்த்தா பீக்கில் வந்திருக்கான். டீம்ஸ் ஏன் ஸ்டில் இங்கே ஹோல்ட் பண்ணுறாங்கன்றது தெரியல. பட் பீக் அண்ட் ரிட்ஜ் இந்த இடத்துல ஹோல்டு பண்ணலாம். பட் ஏன் டீம்ஸ் எல்லாம் எட்ஜில் இருக்காங்கன்றது சீரியஸாக தெரில கைஸ். அண்ட் இந்த இடத்துல பாருங்களேன், இந்த இடத்துல பாருங்கள், இந்த சைடு எவ்வளோ க்ரௌடடாக இருக்குன்றதை பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஃபுல் க்ரௌடட் ஏரியாவாக இருக்குது இந்த இடத்துல. ஸோ கண்டிப்பாக டீம்ஸ் கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த சைடில் இருக்க டீம்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் எப்படி மூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத. வெல்ட் டிஸ்குவாலிஃபைட் டியூ டு யூசிங் செகண்ட் ஐடி, அது தெரில கைஸ், என்னன்னு தெரில. வெல்ட் என்ன ரீசன்றது தெரில. பட் நல்ல டீம் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிருக்காங்க. எக்ஸாக்டாக என்ன ரீசன்றது தெரியல. பட் மேபி செகண்ட் ஐடி அந்த மாதிரி தான் ஏதாவது சான்ஸ் இருக்குது, வாய்ப்பு இருக்குது. இந்தியன் டீம் சிடபிள்யூசி ஸ்லாட் எத்தனை ப்ரோ? இந்தியன் டீம்ஸ் கிடையாது ப்ரோ, இடபிள்யூசிலாம் ஸ்லாட் கிடைக்காது, லேட்டாக தான் கிடைக்கும். மேபி இன்னும் ஒரு 1 இயர் 2 இயர் போனால் தான் ஸ்லாட்டு கொடுப்பாங்க. பட் அது ஒரு ஹைப் இருந்தது நடுவில், 2 ஸ்லாட்டு யாருக்கு 2 ஸ்லாட் யாருக்கு அப்படின்றத. பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்லி கொடுக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப லேட் பண்ணுவாங்க ஸ்லாட்டு கொடுக்க. ஏன்னா 2-3 எஃப்எஃப்எம்ஐசி போனால் தான் கொடுப்பாங்க.
பட் இப்போ என்ன கதைன்னு தெரியல. அண்ட் டீம் தமிழாஸ் இந்த இடத்துல ஒரு ஓப்பன் லான்ச் பேடை பார்க்க முடியுது. கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஓப்பன் லான்ச் வேறு ஆப்ஷன் இல்லை கைஸ். டீம் தமிழாஸுக்கு அங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை. ரொம்ப லேட் ரொட்டேஷன் எடுத்து அங்கே உள்ளே போயிட்டு அண்ட் இந்த இடத்துல ஜோனுக்கு வராங்க. அண்ட் இதுதான் கைஸ் நான் ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுட்டு இருந்தது. டீம்ஸ் வந்துட்டு இந்த அலைவில் எப்போ ஆட போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு கொஷின் இருந்தது. ஏன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு கிராண்டாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு ஸ்க்ரிம்ஸில் நீங்கள் போய் ப்ளே பண்ணாலுமே இந்த அலைவு நிற்காது. தேர்ட் ஜோனுக்கு 41 அலைவுன்றது இந்தியன் சர்வரில் 90% நடக்காது. அந்த 10% எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா முக்கியமான மேட்ச் இல்லை அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல்லேருந்து டீம்ஸ் வருது அப்படின்னா அந்த மாதிரி நடக்கும். பட் 80-90% வந்துட்டு இந்தியன் லாபியில் உங்களுக்கு தேர்ட் ஜோன் ஃபோர்த்து ஜோன்லலாம் வந்துட்டு 20+ அலைவு இருக்கிறதுன்றது 20-30+ அலைவு இருக்குன்றது ரொம்ப ரேரு. ஸோ டீம்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி திடீர்னு ப்ளே பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஹோல்டு பண்ணுறது ஜோனுக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறதுலாம் கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ அதுதான் கிளியராக நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஏபிசெட் இந்த இடத்துல ஷைம் ஓபி 1 ஹெச்பியில் இருக்கார். அண்ட் ஏபிசெட்டில் 2 பேர் தாங்க ரிமைனிங். 2 பேர் தான் ரிமைனிங்கில் இருக்காங்க. இப்போ பார்க்கலாம். டிடிலையும் 2 பேர், நம்ம 2 தமிழ் டீம்ஸ்லையும் 2 பேர் தான் இருக்காங்க. அண்ட் போல்ட் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரைஸ் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போல்ட் விழுது அண்ட் கஷ்டப்படுறாங்க கைஸ். கஷ்டப்படுறாங்க அவுட் ஆஃப் ஜோனில் இருந்துட்டு. யாரும் காப்பாற்ற முடியாது கண்டிப்பாக. ரைஸ் ஸ்போர்ட்ஸை மேலேருந்து டோட்டல் கேமிங்கும் கில்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. கில்ஸ் மீன்ஸ் நல்லா ப்ரெஷர் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ தெரில ப்ரோ, மேபி ஏஜ் ஆர் டாக்குமெண்ட் இஷ்யூஸ் தே ஆர் ஃபேர் டீம் தெரில. அது அவங்க டீம் மட்டும்தான் தெரியும். இப்போ பார்க்கலாம். இது ஸ்ப்ரிங் ஈவெண்ட் மெயின் ஈவெண்ட் தான். பட் தெரில கைஸ், அதை ஆன்டி பேன் அதில் செகண்ட் ஐடி செக் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல எனக்கு. பட் எப்படி டிஸ்குவாலிஃபைன்னு தெரில. ஜோன் பிடிக்கல டீம்ஸ். தேர்ட் ஜோன்லேயே சர்ப்ரைஸ் கைஸ். நான் தேர்ட் ஜோனில் அகைன் பார்ப்போம் அதை. அண்ட் டிடபிள்யூ ஸ்போர்ட்ஸ் எலிமினேட் பண்ணப்படுறாங்க. டீம் தமிழ்நாட்டில் 3 பேர் அண்ட் ஏபிசெட்டில் ஒரே ஒரு லாஸ்ட் மேன் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. அண்ட் இதுதான் கைஸ் ஒரு ட்ராபேக். இந்தியன் லாபியை பொறுத்தளவுக்கு மூவிங்கில் இதுதான் ஒரு ட்ராபேக்கு. அண்ட் டோட்டல் கேமிங் இருக்கிறதும் ஒரு நல்ல பொசிஷன் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆக்சுவலாக இந்த ஜோனுக்கு ஸ்கல்லி ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கிறது தான் பெட்டர் பொசிஷன் என்ன கேட்டிங்கன்னா. இந்த ஜோனுக்கு ஸ்கல்லி ஸ்போர்ட்ஸ் தான் பெட்டர் பொசிஷன் இருக்காங்க. ஐக்யூ டிஜியுமே வந்துட்டு நல்ல பொசிஷன் நான் சொல்ல மாட்டேன். மற்றபடி அந்த சைடு மேப்பில் இருக்கவங்க ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான பொசிஷன் தான். பட் பார்க்கலாம் எப்படி மேட்சஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத. ஐக்யூ டிஜிக்கு இங்கே நல்ல ப்ரெஷர் வர வேண்டியது. பட் ஆனால் ஏபிசெட்டாக இருக்கட்டும், டீம் தமிழாஸாக இருக்கட்டும், டிடபிள்யூ ஸ்போர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக அலைவை 4 மேனை மெயின்டைன் பண்ணேன். கண்டிப்பாக அதனால் டோட்டல் கேமிங்க்கு ஈஸியாக இருக்கும். பட் டோட்டல் கேமிங் இந்த ஃபைட்டை லூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அடுத்த ஜோனுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஃபைட்டில் ஒரு மேனை லூஸ் பண்ணாலுமே கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ பார்க்கலாம் இந்த 4v4 எப்படி எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றத. கையில் மேக் பார்க்க முடியுது ஹேஷ்டாக் கிட்ட. அண்ட் அன்பு ஜேஆர் முடிச்சுட்ருப்பார் என்னத்துக்கு டோட்டல் கேமிங்க. பட் நல்லது கிளியர் ஃப்ரம் ஹேஷ்டாக் அந்த இடத்துல. போல்ட் விழுது கைஸ், போல்ட் விழுது. கண்டிப்பாக எந்த டீம் போட்டிருக்காங்கன்றத பார்ப்போம். ஸோ 2 டீமே யூஸ் பண்ண மாதிரி தெரியல. போல்ட்டு தேர்ட் பார்ட்டியில் டீம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். போல்ட் மேக்கர். ஏன்னா போல்ட்டு போட்டு ஏன் இன்னும் நிற்கிறாங்கன்றது தெரியல. 2 சைடும் நிற்கிறாங்க. நல்ல மூவ். பட் நெக்ஸ்ட் ஜோனுக்கு ஐக்யூ டிஜிக்கு தான் கைஸ் நல்ல ப்ரெஷர் இருக்கும். ஏன்னா மேலே ஸ்கல்லி ஸ்போர்ட்ஸ்லேருந்தும் ஹிட் விழும் அண்ட் இங்கே ஹிட் விழும். ஹேஷ்டாகோட நல்ல நேடு. ஆக்சுவலாக நல்ல நேடு கைஸ். ஹேஷ்டாகிட்ட இருந்து அகெயின் பேக் டு பேக் நல்ல நேடு. அண்ட் யோகேஷ் சோலோவாக இருக்காரு. அண்ட் யோகேஷ் முடிச்சு விட்டாரு கைஸ். சோலோ பீஸாக இருந்து யோகேஷ் முடிச்சு விட்டாரு. அண்ட் ஸ்கல் ஸ்போர்ட்ஸ் பாருங்க அங்கே மேப் எப்படி ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க. மேபி ஸ்கல் ஸ்போர்ட்ஸோட பூயா கைஸ் 4v4 எடுத்தாங்கன்னா. பட் டோட்டல் கேமிங் 4v4 எடுக்கிற அளவுக்கு கன் பவர் இருக்கான்றதை பார்ப்போம் ஸ்கல் ஸ்போர்ட்ஸ் கிட்ட. அங்கே அசாசின் ஆர்மிலேருந்து ஒரு பிளேயர் கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் போடுறாரு ஸ்கல் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு. இந்தியன் டீம்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்களா கம்பேர் டு இன்டர்நேஷ்னல்? இந்தியன் டீமுன்றதை விட இந்தியன் லாபியை நீங்கள் பார்க்கணும் கைஸ். இந்தியன் டீமுன்றதை விட லாபியை நீங்கள் பார்க்கணும். அண்ட் கேஎஸ் இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க டெலீட்டை. அண்ட் 3v4 ஃபைட் எடுப்பாங்களான்றதை பார்ப்போம். கண்டிப்பாக இந்த ஃபைட் ஈஸியாக எடுக்கணும் கேஎஸ் அவங்கள்ட்ட இந்த ரிசோர்ஸை வச்சு.
பட் மிஸ் பண்ணுறாங்க கைஸ், மிஸ் பண்ணுறாங்க, கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணுறாங்க. கேஎஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டாக் ஆகிட்டாங்க ஒரே இடத்துல. அண்ட் நல்லா டவுன் ஃப்ரம் நல்லா டவுன் அண்ட் சூப்பர் கேம் பிளே ஃப்ரம் சூப்பர் கேம் பிளே கைஸ், சூப்பர் கேம் பிளே இந்த இடத்துல. M590 வச்சு உள்ளே பூந்து கிளியர் பண்ணுறாரு, டீமை எடுக்கிறாங்க. அண்ட் பூயாவையும் எடுக்கிறாங்க கைஸ், பூயாவையும் எடுக்கிறாங்க கைஸ். ஆக்சுவலாக அந்த ஜோனுக்கு ஸ்கல்லி ஸ்போர்ட்ஸ் இருந்தது தான் நல்ல பொசிஷன். ஸோ இது ஏன் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னா, அந்த ஜோனுக்கு வந்துட்டு உங்களோட லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு ரெண்டுமே ஒரு ட்ராப் லொக்கேஷனு. பீமா ஸ்ட்ரிப்பும் ஒரு ட்ராப் லொக்கேஷனு, அதே மாதிரி பீக்குமே ஒரு ட்ராப் லொக்கேஷன். அதனால் ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரு டஃப்பான ஒரு இடம். ஸோ அங்கே இருக்க டீம்ஸால் வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரமாக பூயா எடுக்க முடியாது. அண்ட் அதுதான் நடந்திருக்கு. ஸ்கல்லி ஸ்போர்ட்ஸ் ஈஸியான பூயா கைஸ், ரொம்ப ஒரு கஷ்டப்படணும் அப்படின்ற அவசியமே இல்லை. அழகாக ரிட்ஜை ஹோல்டு பண்ணாங்க, அழகாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க பூயாவை. அதுக்கு முன்னாடி அந்த 4v4 ஃபைட்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் லாஸ்ட் ஜோனில் எப்படி மாட்டினாங்கன்றதை பாருங்கள். கேஎஸ் 1 செகண்டு இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக ஸ்டாக் ஆகிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக கேஎஸ்ஸு ஃபுல் ஸ்டாக்கு. ஷங்கி நினச்சிருந்தா எடுத்துருக்கலாம், பட் ஷங்கி மிஸ் பண்ணிட்டாரு, ஷார்ட்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பாருங்கள் ஃபுல் ஸ்டாக் இந்த இடத்துல, பட் ஷங்கி ஸ்டாக் மிஸ் பண்ணிட்டாரு, எனிமையே மிஸ் பண்ணிட்டாரு அந்த இடத்துல. பாருங்கள் உள்ளே போனார், ஹிட்டு வைக்கல. அண்ட் இந்த இடத்துல மிஸ் பண்ணிட்டார் ஷங்கி இந்த இடத்துல. இந்த டீம் ப்ரோ குவாலிஃபை ஆகும் ஃப்ரம் திஸ் ரவுண்ட் 9 டாப் 9 தான். டாப் 9ன்றனால பெருசாக எதுவும் ப்ரிடிக்ட்லாம் பண்ண முடியாது ப்ரோ. டாப் 9 ஈஸி குவாலிஃபை தான். அண்டர்டாக் டீம்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க, பட் டாப் 9 வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டம் தான் சொல்கிறது. அண்டு ஜோன் அகெயின் பார்ப்போம். இந்த ஜோனை பாருங்க கைஸ், ஜோனை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். டீம்ஸ் எங்கே இருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சிட்டாலே உங்களுக்கு மேப்பில் நடக்குன்றது தெரிஞ்சிடும். இந்த இடத்துல லிட்ரலி பாருங்கள், ஜோனை வந்துட்டு 4 பார்ட்டாக பிரிச்சிங்க அப்படின்னா பாருங்கள், 4 பார்ட் நீங்கள் இந்த சைடு பிரிச்சிங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எங்கே டீம்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்றதை பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு க்ரௌடட் ஏரியானா இந்த சைடு, செகண்ட் க்ரௌடட் ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த சைடு. ஸோ கேஎஸ் எங்கே இருக்காங்கன்றதை பாருங்கள். ஸோ இப்போது ரைட் சைட் டாப்லேயும் சரி, லெஃப்ட் சைட் டாப்லேயும் சரி ஃபுல் க்ரௌடட் ஏரியா இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. பூயாச்ச டீம் அப்படின்னா கேஎஸ் ஸ்போர்ட்ஸ். இப்படி தான் நீங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் கைஸ் உங்களால். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் FFMSC லைவ்லேயும் சரி, நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் ரீல்ஸ் கொஞ்சம் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். அதில் என்னென்னா ஜோன் ப்ரிடிக்ஷனை பேஸ் பண்ணி செகண்ட் ஜோன் தேர்ட் ஜோனை வச்சு எந்த டீம் பூயா அடிப்பாங்க அப்படின்றத ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அது எந்த மாதிரி அப்படின்னா இதுதான். உங்களுக்கு ஜோனை 4 பார்ட்டாக பிரிச்சுட்டு எங்கே க்ரௌடடாக இருக்குன்றதை பாருங்கள். ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு க்ரௌடடாக இருக்குது. நீங்கள் 2 பாட்டம் ஷேடும் பார்த்தீங்கன்னா ஏஇ ஒரு டீம் இருக்காங்க, அண்டு கேஎஸ், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி ஐக்யூலையும் ஃபுல் டீமான்றது தெரில. ஆமாம் ஃபுல் டீம் தான், பட் 2 டீம் தான், அது உங்களுக்கு க்ரௌடடாக இருக்காது. ஸோ அண்ட் மேலே பாருங்கள், மேலே எவ்வளோ டீம்ஸுன்றதை பாருங்கள். இப்படி நீங்கள் ஜோனை பிரிச்சுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கே க்ரௌடட் ஏரியா கம்மியாக இருக்கோ அந்த டீம்ஸ் அதிக பூயா எடுக்க சான்சஸ் அந்த டீம்ஸ் கிட்டே இருக்குது. பட் என்ன ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா, கடைசியாக எப்படியா இருந்தாலும் அந்த 4v4 ஃபைட் வரும். அதை கிளியர் பண்ணால் கண்டிப்பாக அவங்களோட பூயா. கேஎஸ் நல்ல பூயா ஆக்சுவலாக, அவங்களுக்கு நல்ல இந்த ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணாங்க. மேலே ஃபுல் க்ரௌடட் ஏரியாலையும் டீம்ஸை ஃபைட் பண்ண விட்டு நல்ல ஃபைட் எடுத்து நல்லா கிளியர் பண்ணி கடைசியாக IQ டோட்டல் கேமிங் வந்தாங்க. வந்த உடனே ஃபைட்டை ஃபினிஷ் பண்ணாங்க. நல்ல கேம் பிளே ஃப்ரம் கேஎஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த இடத்துல. ஐக்யூமே வந்துட்டு ஆக்சுவலாக கேஎஸ் கிட்ட ஃபைட்டு போல கைஸ். அவங்க கொட்டாட்டோவால் பெட்டு போட்டு ரைட் சைடு மூவ் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் அது எந்த அளவுக்கு நல்ல மூவ்ன்றது எனக்கு தெரியல. அண்ட் ஸ்டில் பாருங்கள் எங்கே ஃபைட் அதிகமாக போகுதுன்றது உங்களால் கிளியராக பார்க்க முடியும் அந்த க்ரௌடட் ஏரியாவில். மேலே டீம் தமிழாஸும் க்ரௌடடில் மாட்டினாங்க. ஏபிசெட் 2 தமிழ் டீமும் எலிமினேட் ஆனதுக்கு மெயின் ரீசன் அந்த க்ரௌடட் ஏரியா. அதான் கைஸ் மெயின் ரீசன் 2 டீமும் ஹெல்மெட் ஆனதுக்கு. அதுக்கு ரெண்டு உங்களுக்கு 2 ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒன்று க்ரௌடட் ஏரியாவில் ஹோல்டு பண்ணணும். க்ரௌடட் ஏரியாவில் ஹோல்ட் பண்ணி உங்களோட அந்த ஸ்கேட்டர் ஸ்கில்லாக இருக்கட்டும், டீம் ஒர்க்கை காமிச்சு நீங்கள் பூயா எடுக்கணும். இல்லாத பட்சத்தில் க்ரௌடட் ஏரியாவை அவாய்ட் பண்ணி ஆப்போசிட்டில் ஹோல்டு பண்ணணும். 2 ஆப்ஷன் தான் டீம்ஸுக்கு. ஸோ அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கைஸ். நல்லா க்ரௌடட் ஏரியாவில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல ஹோல்டிங் ஸ்கில் வேணும். நேடை டிஃபெண்ட் பண்ணணும், கிராஸ்ஃபயரை டிஃபெண்ட் பண்ணணும், நிறையா ஒர்க் இருக்குது அதில். நீங்கள் க்ரௌடட் ஏரியாவில் ஹோல்டு பண்ணணும் அப்படின்னா
come to the numbers of where these players were able to deal a lot in terms of damage, pick up eliminations, and it has to go to Satya. As you can see, he's the one with the highest amount of damage at 1200, coming through with 2 knockouts and 2 assists that he's given. The next is going to be Saksham at 2 knockouts and 908 damage coming through. Therefore, as you can see, the rushers were kind of exchanging within themselves in terms of, hey, you do the initial damage or help me with the assist and I'll be picking up the elimination. So therefore you can see 1 assist on Vedant and 1 elimination on Max, 3 eliminations on Vedant and 3 assists. நல்ல கேம் பிளே கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கேம் பிளே ஃப்ரம் கேஎஸ்சி ஸ்போர்ட்ஸ். அவனோட புயா தேர்ட் ஃபோர்த் ஜோன்லேயே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க புயா. பட் நல்லா கன்வெர்ட் பண்ணாங்க 4v4 கடைசியாக. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க கைஸ். கேம்லேயும் இருக்கட்டும் அவுட்லேயும் இருக்கட்டும், உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. அண்ட் பாவம் பாயிண்ட்ஸ் டேபிளை பொறுத்தளவுக்கு ஸ்கல் இஸ்போர்ட்ஸ், ஓகே கேஎஸ் வேறு ஸ்கல் இஸ்போர்ட்ஸ் வேறு. ஓகே கைஸ், கேஎஸ்ன்றது த நைட்ஸை தான் கேஎஸ். ஓகே, ஸோ பாட்டம் பார்ப்போம். பாட்டம் 9ல் வந்துட்டு ஆட்டோபாட்ஸ், அட்டாமிக் அண்ட் இஎம்இசட் ஸ்கல் இஸ்போர்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுறதை பார்க்க முடியுது. அண்ட் டாப் 9 செலக்டு. ஸோ டாப் 9 தான் செலக்டு. ஸோ அட்டாமிக் இஸ்போர்ட்ஸ், இஎம்இசட் அண்ட் ஸ்கல் இஸ்போர்ட்ஸ் பிக் ட்ரபிளில் இருக்காங்க. பார்க்கலாம் எப்படி பாயிண்ட்ஸை எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்படின்றத. அண்டு ஆட்டோபாஸ் பெருசாக வந்துட்டு ஹெல்மெட் ஆவாங்கன்றதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. நல்ல கன் பவர், நல்ல டீமு. ஸோ மேபி 1-2 மேட்ச் விடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் குவாலிஃபை ஆகிடுவாங்க. ஆட்டோபாஸ் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண மாட்டாங்க குவாலிஃபைக்கு. ப்ரோ யுவர் கரண்ட் பிளேயிங் டீம், இட்ஸ் ப்ராக்ரஸ் ஃபார் த பிளேயர். கரண்ட் டீம் வந்துட்டு கேஓ இஸ்போர்ட்ஸ் கைஸ். கரண்ட் டீம் வந்துட்டு கேஓ இஸ்போர்ட்ஸில் ப்ளே பண்ணுறேன். அண்ட் பிளேயர்ஸ் வந்துட்டு ரேண்டன், அகில், யுவான், அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாஷு. அகில், யுவான், அகில் ரேண்டனை தெரிஞ்சிருக்கும். பட் யுவான், ஃப்ளாஷ் 2 பேரும் அவ்வளோக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல. ஸோ அந்த டீமில் தான் ப்ளே பண்ணிட்டுருக்கேன். Therefore, there's still more number of games, not much to be worried about, but teams to worry is going to be towards the bottom 3. There's going to be Atomic, Esports, AMZ and Skull, and major amount of worry is going to be in Skull's department because they are still on single digit. And this is one of the reasons why I said Bermuda was a tad bit of a low scoring game, because when we did look at next era, ஸோ பெரிய ட்ராபேக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு என்னென்னா டீம்ஸோட மைண்ட் செட் வந்துட்டு மாறிடும் கைஸ். அதாவது இப்போ வந்துட்டு இந்த அலைவ் ஆக்சுவலாக எந்த லாபிலையும் நிற்காது. நீங்கள் எந்த லாபி வேணால் போய் எடுங்க, இந்தியாவில் இருக்க லாபியில் எந்த லாபி வேணால் போங்க. பட் இந்த மாதிரி இந்த அலைவ் இருக்க லாபி உங்களால் பார்க்க முடியாது. அது வந்துட்டு ஒரு பெரிய ட்ராபேக் இந்தியன் டீம்ஸுக்கு. ஏன் அப்படின்னா டீம்ஸ் வந்துட்டு 1 முறை 2 முறை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு லாபியை ஹோல்டு பண்ணுறதுனால உங்களால் சாம்பியன்ஷிப் ஆயிடலாம், பூயா எடுத்துடலான்றதெல்லாம் தாண்டி உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் போயிடும் எப்படி ஹோல்டு பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க மேலே ரைட் டாப்பில் 2 டாப்பில் இருந்த டீம்ஸு 2 டீமுமே லாஸ் ஜோன் உள்ள மேக் பண்ண முடியல. அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷரை ஹேண்டில் பண்ணணும். லாஸ் ஜோனில் அந்த க்ரௌடட் ஏரியாவில் இருந்த டீமால் பூயா எடுக்க முடியாதுன்றதெல்லாம் கிடையாது. நீங்கள் வந்துட்டு FFWS 2025 பிஆர்யூ வின் பண்ணாங்க. அந்த டீமை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க கடைசி மேட்ச் பூயா எடுப்பாங்க. அவங்க வந்துட்டு இருந்த ஏரியா க்ரௌடட் ஏரியா. ஆக்சுவலாக இந்த மேட்ச் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சோலரா மேட்ச்சில் பூயா எடுப்பாங்க. கடைசியாக வந்துட்டு பிஆர்யூ பூயா எடுத்து சாம்பியன்ஸ் ஆவாங்க. பிஆர்யூ இந்த பொசிஷன் பூயா பொசிஷன் கிடையாது, அது க்ரௌடட் ஏரியா. அவங்க ஆனால் அதை கிளியர் பண்ணி அந்த பொசிஷனை ஃபுல்லாக வைப் பண்ணி வெளில வந்து பூயா எடுப்பாங்க. ஸோ அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க, இயர்ஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இந்தியன் டீம்ஸ் அதை மிஸ் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக. அந்த அலைவ் இல்லை அப்படின்னாலே கஷ்டம் கைஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ. இப்போ நீங்கள் ஸ்கிரிம்ஸில் ப்ளே பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு 20 அலைவ் 30 அலைவ் இருக்கும் 2வது 3வது ஜோனுக்கு. நீங்கள் போகிற இடத்துல டீம்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த அலைவுக்கு காரணமாக. பட் நீங்கள் இங்கே யார லாபியில் போன மேட்ச் பார்த்தீங்க, கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு 40 கிட்ட இருந்தது அலைவு. இந்த இடத்துல பாருங்கள், லிட்டரலி வந்துட்டு 4th ஜோனுக்கு, ஆக்சுவலாக 4th தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், இங்கே பாருங்க கைஸ், 4th ஜோனுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு 40 அலைவு நீங்கள் எப்போ ப்ளே பண்ணியிருப்பீங்க கடைசியாக? இங்கே ஆன டீம்ஸு கண்டிப்பாக இந்த அலைவில் இந்த ஜோனில் கண்டிப்பாக ப்ளே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய மேட்சஸ் இந்தியாவில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இந்த அலைவில் இந்த ஜோனில் டீம்ஸ் கண்டிப்பாக ப்ளே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு சுத்தமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸே இருக்காது. அதனால தான் டீம்ஸ் இங்கே கஷ்டப்பட்டது இந்த டைமிங்கில்.
Yeah, the glue walls won't really help them because you know Mafia's got that Moko equipped, so he can shoot you through that. ஸோ அதாங்க ரீசன். இந்த இடத்துல பாருங்கள், 4th ஜோனில் 40 இலையும் இருந்ததெல்லாம் இங்கே இருக்க டீம்ஸ் வந்துட்டு அவ்வளோக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். இந்த லாபியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆடினா மட்டும்தான் கடைசியாக உங்களுக்கு இந்த எஃப்எஃப்எம்ஐசியில் உங்களுக்கு தெரியும். பட் டீம்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ளே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்றப்ப அவங்களுடைய இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மொத்த லாபியுமே உங்களுக்கு டிஃபைன் பண்ணும். அதனால தான் லாஸ்ட் ஜோனில் வந்துட்டு அந்த சைடில் இந்த மொத்த டீம்ஸும் அஃபெக்ட் ஆனது. பார்க்கலாம் அப்கமிங் மேட்சஸில் அலைவ்ஸ் எப்படி நிற்கிது அப்படின்றத. சொலரா பொறுத்தளவுக்கு ஒரு நல்ல ரொட்டேட்டிங் மேப்பு. கண்டிப்பாக வந்துட்டு சொலரால் அலைவ் நிற்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் எப்படி அலைவ் இருக்குது அப்படின்றத. அது முன்னாடி லேண்டிங் பார்த்துடலாம். சொலராவோட லேண்டிங், இந்த லேண்டிங் இருக்காது கைஸ், மோஸ்ட்லி இந்த லேண்டிங் இருக்காது, எப்படியும் மாற்றுவாங்க டீம்ஸு. ஸோ இது ஒரு ப்ரிடிக்டட் லேண்டிங் தான். ஸோ பாயிண்ட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு 2 மேட்ச்சுக்கு ஐக்யூ டோட்டல் கேமிங் டாப்பில் இருக்காங்க. ஸோ டோட்டல் கேமிங் எப்படியும் குவாலிஃபை ஆகிடுவாங்க, அது பிரச்சனை இல்லை. பட் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா இஎம்இசட் அண்ட் அட்டாமிக், ஸ்கல் இஸ்போர்ட்ஸ், ஸ்கல் ரொம்ப வந்துட்டு டவுனில் இருக்காங்க. 6 பாயிண்ட்ஸ் 2 கேமுக்குன்றது ரொம்ப கம்மி கைஸ். 6 பாயிண்ட்ஸுன்றது ரொம்ப கம்மி. 2 பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு பிளேஸ்மெண்ட்டில் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ 2 மேட்ச்சுமே வந்துட்டு இயர்லி வைப்பு. கண்டிப்பாக ஒரு மேட்ச் 2 மேட்ச் நீங்கள் டாப் 5 டாப் 6 பிடிச்சிட்டாலே ஈஸியாக இருக்கும். பட் டீம் மிஸ் பண்ணுறாங்க. இயர்லி வைப் அவாய்ட் பண்ணணும் கைஸ், இயர்லி வைப் அவாய்ட் பண்ணணும். டாப் 9 இருக்கிறப்போ முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் லாஸ்ட் ஜோனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டாலே டாப் 9ல் குவாலிஃபை ஆகலாம். டாப் 6ன்னு வரப்போ அது சேஞ்ச் ஆகும். பட் ஸ்டில் டாப் 9 குவாலிஃபை ஆகலாம். பார்க்கலாம், பேட் லக்லாம் ப்ளே ஆகும் இந்த இடத்துல. மேபி பேட் லக்கு, பொசிஷன், எந்த பொசிஷன் நல்லா வராது டீம்ஸுக்கு. But however, it's very easy to push you out, and I think Assassin's Army, knowing the capability that they have, should start coping up, because that's something that we see and we expect from a squad like that, and they've shown us, to be honest, and that's one of the reasons we are kind of banking on it. And I think our other side of cast is going to be coming. பாப்போங்க கைஸ், சொல்கிறேன் மேப் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றது. அண்ட் ரொம்ப டிலே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது மேட்சஸ். பார்க்கலாம். டீம்ஸ் மோஸ்ட்லி அண்டர்டாக் டீம் தான் எலிமினேட் பண்ணப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதிகமாக. மேபி இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கன் பவர் இப்போ தான் குவாலிஃபை ஆகிறாங்க. பார்க்கலாம் எப்படி கம்பேக் கொடுக்குறாங்க அண்டர்டாக் டீம்ஸ் அப்படின்றது. ஒரு ப்ராப்பர் 4v4 ஃபைட் அவ்வளோக்கு நம்மளால பார்க்க முடியல. ரொம்ப லோவாக தான் ஒரு 4v4 ஃபைட் எடுக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டவுன் ஈஸியாக எடுத்து டீம்ஸ் கிளியர் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ பார்ப்போம் ஒரு ப்ராப்பர் 4v4 ஃபைட்டு வருதா அப்படின்றத. அண்ட் கேரக்டர் ஸ்கில்லை நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம். ஒரு மேட்சும் கேரக்டர் ஸ்கில் பூய் அடிக்கிற டீமோடது. அண்ட் கேரக்டர் ஸ்கில் பாருங்கள், ஜைனி, ஆஸ்கர், நெரோ, க்ரோனோ வச்சுருக்காங்க. அண்ட் 2 திவா யூஸ் பண்ணுறாங்க. 3 நிக்கிதா அண்ட் 3 ஆர்வன் பெட், ஆர்வன் அண்ட் பீஸ்டின், ஒரே ஒரு பீஸ்டின் 2 இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஹீலிங் இல்லை கைஸ், ஹீலிங் கேரக்டர் கிடையாது. நிறையா ஹீலிங் கேரக்டர் முன்னாடி ப்ளே பண்ணியிருந்தாங்க இந்த டீம் பூஸ்டர் காரணமாக. பட் டீம்ஸ் வந்துட்டு அந்த ஹீலிங் கேரக்டர் எடுத்ததுக்கு மெயின் ரீசன் இந்த நிக்கிதா வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹீலிங்கை கட் பண்ணிவிடும். ஸோ அதனால் டீம்ஸ் வந்துட்டு ஜஸ்டின் பீபர், அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி ஷானி அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. I think that's what I'm looking forward to, as we are gearing up for the 12 teams of Group A for Solara, to see if it's going to be a different booyah. So Solara match இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது. நல்ல ஃபைட் இருக்கும் கைஸ், நல்ல ஃபைட் இருக்கும். நம்புறேன் சொலரால நல்லா ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க டீம்ஸு. ஸோ பார்க்கலாம், மேட்ச் நேரத்தில் பிகின் ஆகுது. சொலரா 3rd மேப்பு அண்ட் லேண்டிங் ஃபைட், கேஎஸ் லேண்டிங் ஃபைட் எடுக்கல. அண்ட் பாட்டமில் இருக்க டீம்ஸை பார்ப்போம் கைஸ், பாட்டமில் இருக்க டீம்ஸை பார்ப்போம். அசசின் ஆர்மி, அதுக்கப்புறம் எஃப்எக்ஸ், இஎம்இசட் ஃபைட்டாக டிடபிள்யூ, அது டிடபிள்யூ ஸ்டில் ஃபைட்டுக்கு போகிறாங்க. அண்ட் மேப்பில் ஃப்ரீ லொக்கேஷன்ஸை பாருங்க கைஸ், ஃப்ரீ லொக்கேஷன்ஸை பாருங்கள். டிவி டவர் ஃப்ரீயாக இருக்குது, ஆர்ச்வே ஃப்ரீயாக இருக்குது, வாட்டர் ஃபால், ஃபன்ஃபேர், மொத்த சென்டருமே ஃப்ரீயாக இருக்குது. பட் ஏன் ஸ்டில் டீம்ஸ் ஃபைட்டுக்கு போகிறாங்கன்றது தெரியல.
Meanwhile, you got another fight. It's FX elite. எஃப்எக்ஸ் வந்துட்டு 2 ஒலிவியா யூஸ் பண்ணுற ரீசன் அவங்க லாஸ்ட் ஜோனில் மட்டும்தான் கைஸ் ஆடுவாங்க. எஃப்எக்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ளுக்ஸோ வந்துட்டு லாஸ்ட் ஜோனில் மட்டும்தான் ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ஒரே ஃபைட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் நிக்கிதா அவங்களுக்கு அவ்வளோக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது. பட் நீங்கள் மிட்டு ஸ்டார்டிங்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா ஃபைட் எடுக்கிற டீமாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒலிவியா வச்சு உங்களால் ப்ளே பண்ண முடியாது. நீங்கள் எடுக்கிற ஃபைட் எல்லாமே வந்துட்டு இது கட் ஆகும், ஒலிவியா கட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அது பெருசாக இருக்காது. பட் லாஸ்ட் ஜோனுன்னு வரப்போ உங்களுக்கு டீமாக தான் ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல நிக்கிதா வந்துட்டு அவங்க கைஸ் நீங்கள் ஃப்ளுக்ஸோ வந்துட்டு கன்லேயே ப்ளே பண்ண மாட்டாங்க. லாஸ்ட் ஜோனில் அவங்க ரொட்டேஷன் தான் ப்ளே பண்ணுவாங்க, சுற்றி ஆடுவாங்க, அப்படியே பூயா எடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அது யூஸாக இருக்கும். நிக்கிதா கன் ஃபைட்டே மோஸ்ட்லி எடுக்க மாட்டாங்க ஃப்ளுக்ஸோ. அண்ட் அகெயின் இந்த இடத்துல இயர்லி ஃபைட்டு தான் கைஸ், இயர்லி ஃபைட்டு தான் போயிட்டுருக்கு. அண்ட் அங்கே ஒரு 1v1 அண்ட் எலிமினேட் பண்ண போகிறாங்க. EMZ எலிமினேட் பண்ண போகிறாங்க. அவங்களே பாட்டமில் தான் இருந்தாங்க. அண்ட் அகெயின் 11th பொசிஷன் கைஸ், 11th பொசிஷன். அண்ட் எஃப்எக்ஸும் 12th எலிமினேட் ஆகிருக்காங்க. 2 அண்டர்டாக் டீமும் எலிமினேட் ஆகிருக்காங்க. அண்ட் ஏன் இன்னும் அந்த கம்பேக் புல் பண்ணலன்றது தெரியல. மேபி ஸ்டில் ஃபைட்டுக்கு போகிறாங்க. மேபி ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு நெக்ஸட்ரா சொலராக இருக்கணும்னால கில்ஸுக்கு போயிட்டு கடைசியாக வந்துட்டு ஹோல்டு பண்ணலாம் அப்படின்றத எய்ம் பண்ணுறாங்களா, என்ன ரீசன்றது தெரியல. பட் அக்ரெசிவ் மேப் சொலரா நெக்ஸட்ரா மேபி அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக ரொட்டேட் பண்ணுறாங்களா, கில்ஸ் எடுக்கிறாங்களான்றது தெரியல. பட் எலிமினேட் ஆகிருக்காங்க. இன்னும் அல்பைன் பர்கேட்ரி இருக்குது ஹோல்டு பண்ண. ஸோ ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணுறாங்களான்றதை பார்ப்போம். அண்ட் நல்லா டவுன் ஈஸியாக எடுக்கிறாங்க கைஸ். டோட்டல் கேமிங் இந்த இடத்துல ஈஸியாக எடுக்கிறாங்க ஃபைட்ஸை. பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல டீம் பாட்டம்ஸில் இருக்க டீம் எப்படி ப்ளே பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத. நல்ல ரூஃப்லாம் எடுக்கிறாங்க. டோட்டல் கேமிங் இந்த இடத்துல நல்ல கன் பவர் இருக்குது. பட் போன முறை சாம்பியனான டீம் FFMICயில் அண்ட் அதே சேம் லைனப்போட கம்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஈஸியாக தாங்க ஈஸி இருக்கும். பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது FFMICயில் அவங்களுக்கு. ஸோ அதே டீம் நடுவில் டீம் உடஞ்சிது, அதெல்லாம் மறுபடியும் கம்பேக் பண்ணி நல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோடு இருப்பாங்க. டோட்டல் கேமிங் அவங்க கேம் பிளேலே தெரியுது நல்லா. பட் பார்க்கலாம் எப்படி கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்றத. ஸ்கில்ஸ் பாருங்க, ஸ்கில்ஸ் பாருங்கள் அந்த இடத்துல 4-5-5 இருக்கு, 4-4-5 இருக்கு. அண்ட் அலைவு பாருங்கள் 35 வந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு ஜோனுக்கே. ஸோ பார்க்கலாம் மறுபடியும் 40 போகுது. அலைவு ஏறுது கைஸ், அலைவு குறைய ஏறுது. கண்டிப்பாக கில்ஸ் நல்லா ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு மேப் ஃபுல்லாக. Get the hit list and you eliminate your target so quickly. Jeez, 4,000 credits, like you can buy everything that you want in that. இப்போ பார்க்கலாங்க ஸ்டில் ஃபைட்டு போகிறாங்க. ஏபிஜெட் வந்துட்டு மேலே ஃபைட்டில் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வாட்டர் ஃபாலுக்கு. அண்ட் ஸ்ப்ளிட்டாக இருக்காங்க. ஸோ RIC ஸ்போர்ட்ஸ்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஸ்ப்ளிட்டாக இருக்காங்க அந்த இடத்துல. அண்டு கீழே டீம் தமிழாஸ் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைட்டுக்கு போகிறாங்க. ஸ்டில் ரெக்கவர் ஆகிற டீம்கிட்ட தான் ஃபைட். டீம் தமிழாஸ்க்கு நல்ல கில்ஸ் எடுக்கலாம் இந்த இடத்துல. 2 கில்லுமே நல்ல கில் ஆக்சுவலாக. அது ரெக்கவர் ஆகிற டீமு ஒரு 4v4 ஃபைட் கிடையாது. ஸோ டீம் தமிழாஸ்க்கு இந்த இடத்துல ஒரு 2 போனஸ் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் எடுக்கிறாங்களா அப்படின்றத. அண்ட் மேலே ஏவிஜெட் ஃபைட்டு போகுது கைஸ், ஏவிஜெட் ஃபைட்டு போகுது. அண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டாரு. பட் நல்ல டவுன் கைஸ், நல்ல டவுனு. 2 கில் கிடச்சிருக்கு கைஸ், 2 போனஸ் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல டீம் தமிழாஸுக்கு. பார்க்கலாம் இன்னும் எவ்வளோ கில்ஸ் இப்படியே எடுக்கிறாங்கன்றத. முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி கில்ஸை செக்யூர் பண்ணிட்டாலே லாஸ் ஒன் போயிட்டா போதும் கைஸ். இந்த மாதிரி ஒரு 5-6 கில்ஸ் செக்யூர் பண்ணிட்டாலே லாஸ் ஒனுக்குள்ளே போயிட்டா போதும். இப்போ ப்ரெஷர் இல்லாமல் ஆடலாம். பாயிண்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா தான் பாயிண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஷர் வரும். அண்ட் ஏபிஜெட் இந்த இடத்துல அர்சனல் ஓப்பன் பண்ணுறதை பார்க்க முடியுது. ஸோ கொஞ்சம் சீரியஸாக ப்ளே பண்ணுற மாதிரி தெரியுது கைஸ். ஏபிஜெட் லூட் எடுத்துகிட்டு அவசரப்படாமல் ரொம்ப சீரியஸாக ஆடுற மாதிரி தெரியுது ஏபிஜெட் இந்த இடத்துல. லூட் எடுத்துகிட்டு ஃபைட்டுக்கு போகிறாங்க. நல்ல ரிசோர்ஸ் ஃப்ரம் ஏபிஜெட்னு நினைக்கிறேன். எம்சன் வச்சிருந்த மாதிரி இருந்தது. எம்சன் இல்லை, பட் லெவல் 3 வேஸ்ட் நல்ல ரிசோர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இப்போ பார்க்கலாம் எப்படி மூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத. இப்போ பார்க்கலாம் ஏபிஜெட் ஃபைட்டுக்கு போயிருக்காங்க. அண்ட் நல்லா வால் ஸ்கில்லாக்கு எதுவும் பண்ண முடியல அலிமால. அண்டு
அன்புஜேஆர் கையில் 1 புல்லட் இருக்குது. பட் ஆப்போனண்ட்டில் 2 பேரும் பிசான் மாதிரி தெரியுது கைஸ். ஆப்போனண்ட்டில் 2 பிசான் மாதிரி இருக்குது. அண்ட் ஆப்போனண்ட் ஆமாம் கைஸ், ஆப்போனண்ட் பிசான்லேயே கிளியர் பண்ண பார்க்குறாங்க ஏபிஜெட். நல்ல நேடு ஃப்ரம் ரித்தி அது, பட் மிஸ் ஆயிருக்கு. அன்புஜேஆர் கிளச் பண்ணுவாரா பார்ப்போம். நல்ல பொசிஷன் அன்புஜேஆருக்கு கிளச் பண்ண. ஸோ பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல எடுக்கிறாரு கைஸ். கண்டிப்பாக எடுத்துருவார்னு நினைக்கிறேன். இவாளை தூக்குறாரு ரெத்தி. நல்ல ரீவைவ் ஃப்ரம் அன்புஜேஆர் அண்ட் கிளியர் பண்ணுறாங்க கைஸ். ஏபிஜெட் கிளியர் பண்ணுறாங்க கைஸ். இயர்லி ஃபைட்டாக இருக்கட்டும், மிட் ஃபைட்டாக இருக்கட்டும், இந்த 1 புல்லட்டுன்றது ரொம்ப ஒரு பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணும் இந்த மெட்டாவில். ஸோ டீம்ஸ் நீங்கள் இயர்லியாக ஃபைட் போகிறீங்க, மிடில் ஃபைட் போகிறீங்கன்னா 1 புல்லட் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இப்போது ஸ்ட்ரகிள் ஆன மாதிரி தான் ஆவீங்க. அந்த இடத்துல பாருங்கள் 2 டவுன் ஆக்சுவலாக எடுத்துட்டாங்க. ஸோ பட் 2 டவுனும் எடுத்துமே வந்துட்டு எதுவும் பண்ண முடியல அந்த இடத்துல ஸ்கல்லி ஸ்போர்ட்ஸால். அதுக்கு மெயின் ரீசன் ஸ்கல்லி ஸ்போர்ட்ஸ் கிட்ட 2 பிசான் இருந்தது. அந்த 1 புல்லட் ரீசன் பாருங்கள், அது ரொம்ப பெருசாக அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த மெட்டாவில். 1 புல்லட் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ட்ராபேக் அது. அண்ட் ஏபிஜெட் கிட்ட 3 M590 கைஸ். 3 M590ன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு மிட் கேமில். நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை அன்புஜேஆர் நின்ற இடத்துலேருந்து ப்ளே பண்ணிட்டார் டவுன் கொடுக்காம. நல்ல கேம் ப்ளே ஃப்ரம் ஏபிஜெட். 9 எலிமினேஷன் கைஸ். 9 எலிமினேஷன் அண்ட் டாப் 6 போயிட்டாங்க எலிமினேஷனில். அண்ட் ஒரு ப்ரெஷர் ரிலீஃபாக ஆடுவாங்க. பார்க்கலாம் எப்படி ப்ளே பண்ணுறாங்க அப்படின்றத. கேரக்டர் ஸ்கில் பொறுத்தளவுக்கு நல்ல ஸ்கில்லுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் இருந்தாலும் டீம்ஸ் வந்துட்டு ஹீலிங் ஸ்கில், அதுக்கப்புறம் ப்ளூ டேமேஜஸை பெருசாக எடுத்துகிட்டு போகல. அண்ட் ஸ்டில் ஒரு ஹீலிங் ஒரு டீமுக்கு யூஸ் பண்ணுறதை பார்க்க முடியுது. அண்ட் ப்ளூ டேமேஜஸும் பெருசாக பார்க்க முடியல. திவா தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஹேமர் யூஸ் பண்ணுறாங்க கைஸ். டீம்ஸ் பாருங்கள் ஹேமர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதை ரொட்டேட் பண்ணி எடுக்கணும், ஃபைட் எடுக்கணுன்றனால ஹேமர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு சின்ன ரேட் ஆஃப் ஃபயர் எல்லாமே வந்துட்டு மேட்ச்சில் உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் தான். ஸோ இப்போ விஎஸ்கேக்கெலாம் வந்துட்டு ஹேமர் யூஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு சைலன்சர் அண்ட் ரேட் ஆஃப் ஃபயர் எல்லாமே கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஒரு கன்னுக்கு ஒரு அட்டாச் அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது கைஸ். கரெக்டாக தெரில, பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் ஃபயர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் அந்த கன்னில் ஹேமர் யூஸ் பண்ணுறப்ப. ஸோ அந்த அட்வான்டேஜை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணால் டீம்ஸ் ஃபைட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். என்ன கன்று கிடைக்குதோ அந்த கன்னில் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைட்டர். ஸோ அதனால தான் ஹேமர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டில் எல்லா டீம்ஸும். டீம் தமிழா ஸ்டில் நல்ல கில்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மேலே டாப் 5ல் இருக்காங்க. அண்ட் ஸ்கல் esports EMZ பெரிய ட்ரபிள் கைஸ். EMZ அண்ட் அசசின் ஆர்மி பாட்டம்லேருந்து இயர்லி வைப் ஆகுறதுன்றது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு ட்ராபேக் அவங்களுக்கு. நல்லா ரொட்டேட் ஃப்ரம் ஃப்ளெக்ஸ் இந்த இடத்துல. நல்ல ஸ்கில் யூஸ் கைஸ். புது ஸ்கில்லை ரொம்ப சூப்பராக யூஸ் பண்ணாரு ஃப்ளெக்ஸ் இந்த இடத்துல. நல்லா ரொட்டேட் ஃப்ரம் ஃப்ளெக்ஸ் கைஸ். நல்லா ரொட்டேட்டு. புது ஸ்கில்லை ரொம்ப கரெக்டாக யூஸ் பண்ணார். அண்ட் புது ஸ்கில்லாம் இயர்லி ஃபைட்டுக்கு சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். ஃபைட் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி ரொட்டேட் பண்ணி எடுத்தாருன்றதை பாருங்கள். அதெல்லாம் நல்ல யூஸு. பட் மிட்டை தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா புது ஸ்கில் வந்துட்டு பெருசாக யூஸ் இருக்காது. பட் அந்த மிட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு கில்ஸ் எடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்கில் ஸ்னைப்பருக்கு நல்ல ஒரு ஸ்கில்லு. Done shooting at enemies for now. Now they're just gonna loot max themselves and get stocked up for the end game. Advantage of the ultra airdrop. They get level 4 helmet in west which doesn't fall below 25%. அளவு இல்லை கைஸ். அளவு பெருசாக இல்லை. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவு 2வது மேட்ச் இருந்த அளவு 3வது மேட்ச் இல்லை. இப்போ பார்க்கலாம். ஏபிஜெட் சென்ட்ரு ஜோனில் ஹோல்டு பண்ணுறாங்க. 23 அளவு கைஸ். 3rd ஜோனுக்கு 4th ஜோனுக்கு போன மேட்ச் 40 அளவு இருந்தது. பட் பாதிக்கு பாதி இந்த மேட்ச் 20 அளவு தான் இருக்கு. வாங்க ப்ரோ, சாய் ப்ரோ வாங்க. ஏபிஜெட் இஸ் டோட்டல் கேமிங் ஒரு ஃபைட் வருமானதை பார்ப்போம். ஏபிஜெட் ஸ்டில் நல்ல லூட்டு கைஸ் அவங்க கிட்ட. நம்ம ஃபைட் லூஸ் பண்ணாலுமே நல்ல லூட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க கிட்ட. But for the time being, Autobots and IQ Total Gaming, while they are somewhat close to each other,
I don't guess these teams will start rushing each other unless they have like. ஹை ப்ரோ வாங்க கவின் குமார். I mean, keep in mind, Autobots might have had somewhat lackluster. பொறுமை இருக்கு கைஸ், மேப்பில் பொறுமை இருக்குது. அந்த ஜோன் காரணமாக அந்த பொறுமை நல்லா பார்க்க முடியுது. டீம்ஸ் ஜோனுக்கு பிளான் பண்ணுறத. டீம் தமிழாஸ் ஜோனுக்குள்ளே வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சைடு. M7 இல்லை ரெத்தி கிட்ட நேடு எத்தனை இருக்குன்றதை பார்ப்போம். ரெத்தி கையில் 3 நேடு இருக்குது கைஸ். நல்ல நேடு போகிறாரா பார்ப்போம். பட் ஸ்டில் ஜைனி யூஸ் பண்ணுறாரு இந்த இடத்துல. ரெத்தி நேடுக்கு பெட்டர் ஸ்கில் இல்லை அது, பட் இருந்தாலும் ஜைனி யூஸ் பண்ணுறாரு. But can Arise Esports keep their ante up, or will they face defeat at the hands of TW Esports? மேபி ஃபைட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறான்னு தெரில, பட் ரெத்தி நேடுக்கு ஸ்கில்லாக் அண்ட் நிறைய ப்ரிஃபர் பண்ணலை. மேபி லேட்டராக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த லாபியில் யூஸ் பண்ணாமல். ப்ரோ ஐக்யூ நாகி வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் வாங்க. அண்ட் கிளியர் பண்ணுறாங்க கைஸ், கிளியர் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஸ்டெஃபியை பார்க்க முடியுது. இந்த ஸ்டெஃபி பார்க்குறப்ப இந்தியன் லாபியில் ஸ்டெஃபி பார்க்குறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. நல்லா த்ரோ புல்ஸ் அந்த இடத்துல. அண்ட் நல்ல நேடு கைஸ், நேட்லேயே முடிச்சிட்டாங்க. அண்ட் குணால் நேடர், நல்ல நேடர் ஆக்சுவலாக. குணால் அரைஸ் எஸ்போர்ட்ஸ்க்கு நல்ல அடிஷன் கைஸ் குணால். டாப் வந்துட்டாங்க, டேபிள் டாப் வந்திருக்காங்க. leaders at the end of the day, and Arise are doing it. They've got a hang of it, and so do Team Tamilas as they take down Skull. And yes, it was Skull itself. They've not completely wiped out Skull, and they find them, meet them again. And Team Tamilas also have pushed their total eliminations to 9. Team Tamilas நல்ல ஒரு பொசிஷன், நல்ல பொசிஷன் எடுத்து ஹோல்டு பண்ணுறாங்க. பட் நல்ல கவர் இல்லை. மேபி இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட் போனால் அந்த ட்ராப் அதெல்லாம் எடுக்கலாம். பட் போயிட்டாங்க கைஸ், கொஞ்சம் சேஃப் டீம் தமிழாஸ். பஸ் நெக்ஸ்ட் ஜோனுக்கு ப்ரெஷர் எப்படி மூவ் பண்ணுறாங்கன்றதை பார்ப்போம். ஸ்கிரிப்ட் டவுன் ஆகிருக்காரு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஜோன் ஃபுல் ப்ரெஷர் கைஸ் டீம் தமிழாஸுக்கு. ஒன்று ஆட்டோபாட்ஸ் கிட்ட போய் ஃபைட்டுக்கு போகணும், இல்லை அப்படின்னா டீம் தமிழாஸ் ஐக்யூ டிஜி கிட்ட போகணும். ஸோ எங்கே போகிறாங்கன்றதை பார்ப்போம். என்ன கேட்டால் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்லைடில் ஏறி நேராக ஏபிஜெட் கிட்ட போயிட்டு இறங்கிடலாம். ஸோ எப்படி மூவ் பண்ணுறாங்கன்றதை பார்ப்போம். ஏன்னா இப்போ ஏபிஜெட் கிட்ட நெக்ஸ்ட் ஜோனுக்கு புஷ் ஆகுன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் போய் ஆகணும் டீம் தமிழாஸ். இந்த இடத்துல வேறு ஆப்ஷன் இல்லை அவங்களுக்கு. 4 பேரும் வால் போட்டு டக்குன்னு ஏபிஜெட் கிட்ட போயிட்டு அந்த கண்டெய்னரில் ஹோல்டு பண்ணணும். ஸோ பார்க்கலாம் என்ன மூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத. ஸ்டில் ஹோல்டு பண்ணுறாங்க டீம் தமிழாஸ். டிசிஷன் எடுத்த மாதிரி தெரியல. ஜோன் வருது அது கைஸ், ஜோன் வருது. அண்ட் போல்ட்டு போட்டு எடுக்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். போல்ட்டு போட்டு எடுக்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். போல்ட் யார் போட்டான்னு தெரியல. டீம் தமிழாஸா யாருன்னு தெரியல போல்ட்டு யூஸ் பண்ணது. அரைஸ் 18 எலிமினேஷன் கைஸ். அரைஸ் கிட்ட இருந்து 18 எலிமினேஷன், மேசிவ் எலிமினேஷன்ஸ் ஃப்ரம் அரைஸ். ஸோ டீம் தமிழா ஸ்டில் மூவ் பண்ண மாதிரி தெரியல. அண்ட் கோன்சோ டவுன் ஆகப்படுறாரு. அண்ட் இங்கே தான் கைஸ் புஷ் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல புஷ் இந்த இடத்துல, நல்ல டவுன் யோகேஷ் கிட்ட இருந்து. நல்ல நேடு ஆஸ்டா கிட்ட இருந்து கைஸ், நல்ல நேடு. அண்ட் 1v2v4 பண்ணுவாங்களான்றதை பார்ப்போம். ஐக்யூ இந்த இடத்துல வாய்ப்பு இல்லை கைஸ், டவுன் ஆகுறாரு. அண்ட் கௌஷிக் 1v1 இந்த இடத்துல கௌஷிக் அண்ட் டெலீட்டுக்கு. அண்ட் அகெயின் டெலீட் டவுன் வச்சிருக்காரு. ஹெச்பி ரெக்கவர், நல்ல ஹெச்பி ரெக்கவர் ஃப்ரம் யோகேஷ். நல்ல 1v1 கைஸ் இந்த இடத்துல. பட் ஓ மை காட் கைஸ், நல்ல 4v4 ஃபைட் ஆக்சுவலாக. அது ஐக்யூ கம்பேக் கொடுத்தாங்க. பட் டீம் தமிழாஸ் அவ்வளோ ஈஸியாலாம் உள்ள கைஸ். நல்ல ஃபைட் பேக் அந்த இடத்துல டீம் தமிழாஸ் கிட்ட இருந்து. அண்ட் ஐக்யூ டோட்டல் கேமிங்கோட பூயாவை எடுத்திருக்காங்க கைஸ் இந்த இடத்துல. டோட்டல் கேமிங் மேன் லாஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல டீம் தமிழாஸ் நல்ல ஃபைட் ஆக்சுவலாக. அது ரிவைவ் பண்ணி எடுத்த ஃபைட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பார்க்க. நல்ல ஃபைட் ஆக்சுவலாக டீம் தமிழாஸ் கிட்ட. ஸோ அவங்கள்ட்ட ஒன் ஷாட் இருந்ததான்றதை பார்ப்போம் அகெயின் ரிப்ளேல. அண்ட் ஏபிஜெட்டோட பூயா கைஸ், இது ஈஸி ஃபைட். இது ஏபிஜெட்டுக்கு எப்படி எடுக்கிறாங்கன்றதை பார்ப்போம். நல்ல பொசிஷன் ஹேஷ்டேக். பட் லாஸ்ட் மேனாக வந்து என்ன பண்ணுறாருன்றதை பார்ப்போம்.
It turned into a 1v7 because so many revives are coming through, but Aztec finally finds the shot onto Rethi but doesn't connect. That's an opportunity missed, and now they know where he is. So basically Autobots are sandwiched, Aztec being the bread on top and then Arise Esports being the bread on bottom. This is not the kind of ஆஸ்டா இந்த இடத்துல கையில் 2 நேடு இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. ஆஸ்டா கை துருன்னு இல்லாமல் ஏதோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு கைஸ். நல்ல நேடாக இருக்குமான்னு பார்ப்போம் ரெத்திக்கு. இல்லை, நேடு மிஸ் ஆகிடுச்சு. அண்டு நல்ல பொசிஷன் இந்த இடத்துல. வாய்ப்பில்லை கைஸ். ஸோ 3v2 இந்த இடத்துல ஏபிசெட்டுக்கு அண்டு விட்டுருவாங்கன்னு விட மாட்டாங்க கைஸ். கண்டிப்பாக விட மாட்டாங்க, எடுத்துருவாங்க. வாய்ப்பில்லை. அரைஸ் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு இந்த இடத்துல பூயா எடுக்கிறதுக்கு நல்ல ரிசோர்ஸ் ஏபிசெட் கிட்ட, நல்ல பொசிஷன், மேன் அட்வான்டேஜ் எல்லாமே இருக்குது ஏபிசெட் கிட்ட. ஈஸி பூயா ஃப்ரம் ஏபிசெட் கைஸ். Now looking forward to the last two survivors from Arise. Johan's position is compromised, but we see not an over-eager approach coming in from Autobots. They know they have the grasp of this booyah. They do not want to give it away. ரொம்ப ஒரு மாதிரி சேஃப் ப்ளே பண்ணுறாங்க ஏபிசெட். அசால்ட்டாக விட்டுற வேணாம் அப்படின்றத பார்க்குறாங்க பூயாவை. ஸோ கொஞ்சம் ஜோன் ஏற விட்டு அடிக்கலான்ற மைண்ட் செட் ஏபிசெட்டுக்கு. been fighting tooth and nail against everybody in the world, but look at Mad God. He gets jumped upon by both Rethi and Anbu, basically isolating him away from his teammate Johan, who can't do anything to help. வாய்ப்பில்லை கைஸ். 1v2 பண்ண முடியுமான்றதை பார்ப்போம். அண்ட் ரெத்திக்கு ஹெச்பி இல்லை, பட் ஜைனியில் இருக்காரு. ஜைனி முடிஞ்சு 1v2. ஓ மை காட், டவுன் ஆக போகிறார் ரெத்தியும். ஷைம் ஓபி 1v2 ஏபி. நல்ல ஸ்னைப்பர் ஷைம் ஓபி. இப்போ பார்க்கலாம் 1v1 எடுக்கிறாரா அப்படின்றத. நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்காரு கரெக்டாக. ஓ மை காட் கைஸ். சீரியஸ்லி ஃபைட்டை விட்டுருக்காங்க ஏபிசெட் இந்த இடத்துல. சீரியஸ்லி ஏபிசெட் விடுவாங்கன்னு நினைக்கவே இல்லை நான் மேட்சை. பட் ஒரு 2v3 விட்டுருக்காங்க ஏபிசெட். ஸோ கிளியராக இந்த இடத்துல பாருங்களேன், அவங்க இந்த புஷ் பண்ணுறதுலே தெரிஞ்சிச்சு கைஸ். ஏபிசெட் வந்துட்டு கொஞ்சம் தயங்குறாங்க ஃபைட் எடுக்க. சேஃப் ப்ளே பண்ணுறப்பே ஒரு மாதிரி டவுட்டில் இருந்தது. பட் இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்னென்ன மூவ் பண்ணுறாங்கன்றதை பாருங்கள். ஒரு லான்ச் பேட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்டு ஒரு சேஃப் ப்ளே கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜை கொடுக்கல. ஸ்டில் ரஷ் பண்ணி எடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஏன் வந்துட்டு இவ்வளோ நேரம் சேஃப் ப்ளே பண்ணாங்கன்றதே தெரில கைஸ் சீரியஸ்லி ஏபிசெட். இந்த இடத்துல எவ்வளோ நேரம் டைம் கொடுத்தாங்கன்றதை பாருங்கள் ரைஸ் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு. ஸோ குயிக்காக எடுத்துருக்கலாம். பட் சேஃப் ப்ளே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ரெஷரை கொடுத்துருக்கு. ஏபிசெட்டும் கண்டிப்பாக ப்ரெஷரில் தாங்க இருப்பாங்க. ஏன்னா 2v3 இந்த மாதிரி ஃபைட்லாம் லாஸ்ட் ஜோனில் வரப்போ நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இங்கேருந்து பார்க்குறப்ப தெரியும். பட் மேட்சஸில் வந்துட்டு யோசிச்சுட்டு ஆடுவாங்க, எடுக்கலாமா வேணாமா, எடுக்கலாமா வேணாமா அப்படின்றத. பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல ஜம்ப் பண்ணி எடுக்க போயிருக்காங்க மேட் கார்டை. நல்லா டவுனு. வால் கிடையாது கைஸ், ரெத்திக்கிட்ட வால் கிடையாது. மெடியே சுத்தலை ரெத்தி, மெடியே சுத்தலை ஆக்சுவலாக. மெடி சுற்றி ஏறலையா இல்லை மெடி சுத்தலையான்னு தெரில கைஸ். மெடி சுத்தலை, டவுன் ஆகிட்டாரு. அண்டு பூயா விட்டுருக்காங்க ஏபிசெட். ஈஸியான பூயா விட்டுருக்காங்க. பட் பெருசாக எதுவும் அஃபெக்ட் இல்லை கைஸ். டாப் 9ன்றனால அவங்களுக்கு பெருசாக அஃபெக்ட் இருக்காது. பட் ஒரு பாயிண்ட்டும் முக்கியம் அவங்களுக்கு. பட் இந்த இதில் வந்துட்டு பெருசாக எடுக்க மாட்டாங்க. மேபி கீழே இருந்த பிளேயரை விடாமல் இந்த மரத்தில் இருந்த பிளேயராச்சும் டார்கெட் பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஏன் இங்கே ப்ளே பண்ணிட்டாங்கன்றது தெரில. மேபி பாட் கொஞ்சம் ஹோல்டு பண்ணிதாலே ஜோன் வந்திருக்கும். பட் டபுள் மைண்டடாக அந்த மாதிரி இருந்தது கைஸ். இங்கே பாருங்களேன், இதுவரையும் ஹோல்டு பண்ணுறாங்க ஏபிசெட்டு. எப்போ உங்களுக்கு 3v2ன்னு தெரியுதுன்னு பாருங்கள். ஸோ கரெக்டாக வந்துட்டு 16-5 வந்துட்டு 16 மினிட்ஸு 5 செகண்டில் வந்துட்டு 3v2 அப்படின்றது தெரிஞ்சிச்சு ஏபிசெட்டுக்கு. ஸோ எவ்வளோ நேரம் ஹோல்டு பண்ணுறாங்கன்றதை பாருங்கள். இந்த இடத்துல பாருங்க ஒரு 30-40 செகண்ட்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு ஹோல்டு பண்ணுறாங்க, சேஃப் ப்ளே பண்ணுறாங்க.
பட் அந்த 40 செகண்டில் இன்னொரு 10 செகண்ட் போட்டு ஜோனில் ஏற விட்டு எடுத்துருக்கலாம். அந்த இடத்துல பாருங்கள், மேட் கார்டு வந்துட்டு ஜோன் கிடையாது மேலே. ஸோ இங்கே ரெண்டு வால் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஏபிசெட். ஸோ இந்த வாலில் ஹோல்டு பண்ணியிருந்தாலே மேட் கார்டு ஜோனுக்கு வந்து ஆகணும். ஸோ ரொம்ப ஒரு மாதிரி டபுள் மைண்டடாக ஆன மாதிரி இருக்குது ஏபிசெட் அந்த இடத்துல. ஸோ ஹோல்டு பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க, சேஃப் ப்ளே பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. பட் அந்த சேஃப் ப்ளே பாதிலே வந்துட்டு ரஷ் பண்ணிட்டாங்க. என்ன ரீசன் அப்படின்றது தெரியல. பட் பூயா மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஏபிசெட் பூயா மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 4 பாயிண்ட்ஸ் கான். கண்டிப்பாக ப்ரோ 4 பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு கான். பட் டாப் 9 அவங்களுக்கு பெருசாக அஃபெக்ட் ஆகாதோன்னு தோணுது. பட் ஸ்டில் வந்துட்டு ஒரு மைண்ட் செட் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகும். பட் பரவாயில்ல, ஒரு இந்த மேட்சஸ் லீக் மேட்சஸில் வந்துட்டு பெருசாக அவங்களுக்கு தெரியாது. மேபி இது ஒரு கிராண்டாக இருந்ததுன்னா, இல்லை அப்படின்னா ஒரு சாம்பியன் ட்ரெஸ் ஆக்டிவேட் பண்ண இடத்துல இருந்துருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பட் பெருசாக அஃபெக்ட் பண்ணாது ஏபிசெட்டை. ஸ்டில் வந்துட்டு டபுள் மைண்டட் தான் கைஸ் நான் சொல்லுவேன். எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் டபுள் மைண்டட் தான். ஸோ ஹோல்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஏபிசெட். ஃபைட் எடுத்து லூஸ் பண்ண 2v4 ஏதாவது 1-2 டவுன் எடுத்து லூஸ் பண்ணுற வேணாம் அப்படின்னு ஹோல்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் அந்த ஹோல்டுலேயே வந்துட்டு பாதிலே அந்த ஹோல்டு முடிகிறதுக்குள்ளேயே ஃபைட் எடுத்துட்டாங்க. உங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள் கைஸ், உங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள். அண்ட் டீம் தமிழாஸோட ஃபைட் அகெயின் பார்ப்போம். ஸோ டீம் தமிழாஸோட ஃபைட் அகெயின் பார்ப்போம் எப்படி எடுத்தாங்க அப்படின்றத. நல்ல ஃபைட் டீம் தமிழாஸ் கிட்ட இருந்து. When the advantage team on top with the numbers, even though they took down Aztec as well, making sure that they had nothing to be worried about. Numbers, everything going in their favor and a rise. They did not panic. That tells you that it's about time that these new challengers who are gearing up to get towards the finals are now knowing what the true strengths of the opponents are and what they can do in a lobby as such, and they did, justifying what they are here for. They did fuel the fire here as well, and I'm ready to see what they can do more, because this is Tejas FFMIC 2026 Spring, but we are done with 3 games. That's the halfway mark. It's time for a quick break, and to set the game aside, we'll have Arka and Azora joining in after this break. இருங்க டிடிஎஸ்எஸ் ரோல் கேமிங் ஃபைட்டை பார்ப்போம். ஸோ பார்ப்போங்க கைஸ், அந்த ஃபைட் 4v4 ஃபைட்டை எப்படி லூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். இடத்துல போல்ட் யூஸ் பண்ணது மேபி டீம் தமிழாஸ் தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதிகபட்ச சான்ஸ் அவங்களுக்கு தான் இருக்குது. ஸோ பார்ப்போம் இருங்க. இந்த இடத்துல போல்ட்டு இவங்க யூஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேங்க. இவங்க யூஸ் பண்ண மாதிரி தெரியல.
பார்ப்போம் இருங்க, அவங்க யூஸ் பண்ணாங்களா, யார் யூஸ் பண்ணாங்கன்றதுல. அண்ட் இந்த இடத்துல பார்ப்போம் கைஸ், ரஷ் பண்ணியிருக்காங்க. போன உடனே கோன்சு டவுன் ஆகுறாரு. பின்னாடில இருந்தா ஷார்ட்லையான்னு தெரில, பட் லாங்கில் தான் நினைக்கிறேன் கைஸ். கோன்சு ஸ்கோப் பண்ண விட்டுட்டு இவங்க லான்ச் பிடிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேபி அதை யூஸ் பண்ணி எடுத்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ கோன்சு டவுன் ஆனார் அந்த இடத்துல. அண்ட் உள்ளே போனால் நல்ல க்ரோனோ, இந்த இடத்துல நல்ல க்ரோனோ, நல்ல ட்ராக் ஷாட் கைஸ். இந்த இடத்துல பாருங்கள், பிசானில் ஒரு M590 மெட்டாவில் டீம் தமிழ்நாடு கீழே ஒரு M590 கிடையாது. ஸ்கிரிப்ட் கையில் மேக் இருக்குது, கோன்சு கையில் கௌஷிக் கையில் ட்ரோகன் அண்ட் யோகேஷ் கையில் பைசான் இருக்குது கைஸ். பைசான், ட்ரோகன் அண்ட் மேகை வச்சு ஒரு நல்ல ஒரு கன் ஃபைட் எடுத்திருக்காங்க. சீரியஸ்லி இந்த இடத்துல டோட்டல் கேமிங்கில் மாஃபியா வந்துட்டு நல்ல ட்ராக் ஷாட் அண்டு அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி நல்லா அழுத்திட்டார். அப்படியே யோகேஷ் நல்லா அழுத்திட்டார். அப்படியே கில்ஸை செக்யூர் பண்ணிட்டாரு. நல்ல நேடு, இந்த இடத்துல நல்ல நேடு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. கௌஷிக் டவுன் ஆவார். ஸோ மேபி இந்த இடத்துல ஸ்கிரிப்ட் பாருங்க கைஸ், இந்த இடத்துல ஸ்கிரிப்டை பாருங்கள். இந்த இடத்துல அவருக்கு ஹெச்பி பெருசாக கிடையாது. இந்த இடத்துல ஸ்கிரிப்ட் விசஸ் டோட்டல் கேமிங் டிலீட் கிட்ட ஒரு 1v1 போகுது. ஸோ ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு 1 HP ஆகுறாரு. அண்ட் அகெயின் ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு 1v1 டேர்ன் பண்ணி ஆடுற சான்ஸ் கிடைக்குது. அண்ட் டெலீட் வந்துட்டு அவரோட ரைட் சைடு புஷ் பண்ணுறாரு. அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு அதாவது அவருக்கு ரைட் சைடு, இந்த சைடு வந்துட்டு அவரோட லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு ஸ்கிரிப்ட் ரொட்டேட் பண்ணுறாரு. ஸோ 2 பேருக்கும் ரைட் சைடு தான் வரும். ஸோ அந்த சைடு ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க. மேபி இந்த இடத்துல ஸ்கிரிப்டு அகெயின் ஃபைட்டுக்கு போகாமல் ஒரு ரீவையோ இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு ஹோல்டு பண்ணியிருக்கலாமோன்னு தோணுது ஸ்கிரிப்ட் இந்த இடத்துல. ஸோ ஜம்ப் பண்ணி அகெயின் அவர் ஃபைட்டுக்கு போகிறாரு பாருங்கள் ஸ்கிரிப்டு. இதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாமோன்னு தோணுது ஸ்கிரிப்ட் இந்த இடத்துல. நல்லா பாருங்க கைஸ், இந்த ஒரு 1v1 அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாமோன்னு தோணுது ஸ்கிரிப்ட். மேபி இந்த 1v1 அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கௌஷிக் அவங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு போயிருக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா 1v1 எடுக்காமல் கோன்சோ ரீவை பண்ணியிருக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா அந்த ஃபைட் அப்படியே ஹோல்டு பண்ணியிருக்கலாம். ஹோல்டு பண்ணியிருந்தா இங்கே யோகேஷும் அண்ட் கௌஷிக்கும் ஹீல் பண்ணிட்டு ரெடியாக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல. உங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள். ஸ்கிரிப்ட் அகெயின் ஒரு ஜம்ப் பண்ணி ஃபைட்டுக்கு போனார், அதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாமோன்னு தோணுது கைஸ். இங்கே பாருங்கள், டவுன் ஆவார். இது வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய டைம் தான். அது டைம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஸ்கிரிப்டுக்கு. இந்த இடத்துல ஸ்கிரிப்டுக்கு என்ன நல்ல டைம் இருந்தது பாருங்கள். அந்த ஒரு வாழை சுற்றி வர டைம் பாருங்கள் ஸ்கிரிப்டுக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்குது பாருங்கள். கோன்சுக்கிட்டே வந்துட்டு அகெயின் தாவி போகிறாரு. ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாமோன்னு தோணுது. அதே சமயம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா யோகேஷ் அண்ட் கௌஷிக்கோட ரீவை நடந்துருச்சு. 2 பேரும் ரீவை பண்ணி ஹீல் ஆகுறாங்க. நல்ல டைம் இருந்தது. பட் ஸ்டில் ஸ்கிரிப்டை 1v1 போனாரா, அந்த 1v1 லூஸ் பண்ணார். இது ஒரு நல்ல ப்ரெஷர். அண்ட் மேபி ஸ்கிரிப்ட் இங்கே ஹோல்டு பண்ணியிருந்தா யோகேஷ் டவுனு, கௌஷிக் 1 HP, ஹேஷ்டாக் வந்துட்டு டவுனு. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எந்த சுச்சுவேஷன் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஹேஷ்டாக் டவுனு, கௌஷிக் வந்துட்டு யோகேஷை ரிவை பண்ணுவார், ஸ்கிரிப்ட் இங்கே ஹோல்டு பண்ணிட்டு இருந்திருப்பார். இந்த சுச்சுவேஷன் தான் இருந்திருக்கும். பட் ஸ்கிரிப்டோட டவுனு கௌஷிக்கு டைம் கொடுக்கல. அந்த இடத்துல நேராக டெலிட் ஏறினார். அண்ட் டவுன் வச்சுட்டு அகெயின் வால் போட்டு உள்ள கௌஷிக்கை ரீவை பண்ணிகிட்டே மெடி போட்டு இருந்திருக்காரு. அண்ட் அகெயின் நல்ல ஒரு 1v1. ரெண்டு சைடு ரீவை நடந்தது. ரீவை நடந்த உடனே டெலிட் டவுன் ஆரான் அண்ட் ஹேஷ்டாக் டெலிட். இதுதான் கைஸ் அந்த இடத்துல பாருங்கள், 2 பேர் சேர்ந்து யோகேஷ் டவுன் எடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல மூவ் ஆக்சுவலாக. ஸ்டார்ட்டில் வந்துட்டு 2 பேர் அந்த 0.0 செகண்ட்ஸில் வந்துட்டு ஒருத்தரை டார்கெட் பண்ணி அடிக்கிறது. அண்ட் டெலிட் டவுன் ஆகுறாரு. அண்ட் ஸ்டில் கில்லுக்கு போன மாதிரி இருந்தது. கௌஷிக் அந்த இடத்துல ஸ்பாட் பண்ணலை கைஸ். ஹேஷ்டாக் வந்துட்டு ஸ்பாட் பண்ணலை கௌஷிக் அந்த இடத்துல பாருங்கள். ஜம்ப் பண்ணி நேராக ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு கௌஷிக் வந்துட்டு நேராக போயிட்டு கில் எடுக்க தான் போனார். பட் இன்ஃபோ கொடுக்கலையான்றது தெரியல. இந்த இடத்துல நீங்கள் பாருங்கள் கைஸ், நீங்கள் பாருங்கள். மேபி கௌஷிக் மேபி அந்த இடத்துல யோகேஷோட இன்ஃபோ போயிருக்குமான்றதை பாருங்கள். எனக்கு தெரியல கன்ஃபார்மாக. இதில் பாருங்கள், யோகேஷ் டவுன் ஆவார். இப்போது யோகேஷ் டவுன் ஆனோடனே இந்த இடத்துல ஹேஷ்டாக் உட்காந்துருக்குது தெரியும், உட்காந்து மெடி போட்டிருக்குதுன்றது இன்ஃபோ மேபி கொடுத்துருக்கலாமோன்ற தோணுது யோகேஷ். பட் கௌஷிக் நேராக போயிட்டு ஜம்ப் பண்ணி கில்லுக்கு போனார் கைஸ். இடத்துல பாருங்கள், கௌஷிக் பாருங்கள் நேராக போயிட்டு கில்லுக்கு போனார். மேபி என்ன ரீசன்றது தெரில, பட் விட்ருக்காங்க கைஸ். ரொம்ப ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இது. பட் அவங்க கில்லுக்கு தான் ஒரிஜினலாக போனாங்களா இல்லை 1v1க்கு போனாங்களான்றது தெரியல. இந்த சுச்சுவேஷனில் ப்ரிஃபர்டு 1v1 தான் போகிறது.
பட் ஸ்டில் வந்துட்டு டவுனை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு போனார் அண்ட் விட்டாங்க ஃபைட்டை. நல்ல ஃபைட் எடுத்தாங்க டீம் தமிழாஸ் ஆக்சுவலாக. பட் ரெண்டு சைடு சில்லி மிஸ்டேக் கைஸ். Oh my god. ரொம்ப சின்ன மிஸ்டேக், அதுவும் சாதா விஷயம் இல்லை கைஸ். கையில் M590 இல்லாமல் டோட்டல் கேமிங்கிட்ட இவ்வளோ நேரம் ஃபைட் எடுத்துகிட்டு போனதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. டோட்டல் கேமிங்கிட்ட எத்தனை ஒன் ஷாட் இருந்ததுன்னு தெரில, இதுங்க பார்ப்போம் அதையும். டோட்டல் கேமிங்ட்டையும் ஒன் ஷாட் இல்லை கைஸ், டோட்டல் கேமிங்ட்டையும் ஒன் ஷாட் இல்லை. ஒரு ஈக்குவல் பேட்டில் போயிருக்கு. சங்கி கைலியும் ட்ரோகன் கைஸ் கிடையாது. ரெண்டு சைடுமே வந்துட்டு கிடையாது ஒன் ஷாட்டு. அண்ட் ஒரு ஈக்குவல் ஃபைட் மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக எஸ்எம்ஜி ஃபைட்டில். கைஸ் உங்கள்கிட்ட ஒன் ஷாட் இல்லை அப்படின்னா எஸ்எம்ஜி ஃபைட்லலாம் அந்த 1v1 அதுக்கப்புறம் அந்த ஹோல்டு பண்ணி ஆடுறதுலாம் முக்கியம். இந்த ஒன் ஷாட் மெட்டான்றது இப்போ வந்தது. ஓகே, இந்த 100 கொடுத்து டவுன் இருக்கிறது இப்போ வந்தது. பட் நீங்கள் முன்னாடி மெட்டாக்கு போனீங்க அப்படின்னா இந்த பைசான் அண்ட் ட்ரோகன் மெட்டாலெல்லாம் அந்த ஹோல்டு பண்ணி டவுன் ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணி ஆடுறது, அவுட் ப்ளே பண்ணி ஆடுறது, அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதை எடுத்துருக்கணும். ரெண்டு சைடும் ஒன் ஷாட் இல்லை, நல்ல ஈக்குவல் ஃபைட். பட் எனிவே மிஸ்டேக் பண்ணி விட்ருக்காங்க. பட் பெருசாக அஃபெக்ட் ஆகாது, ஈஸி ஃபைட். பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தேவையான பாயிண்ட்ஸ் கையில் இருக்குன்றனால பெருசாக எதுவும் ஒரி பண்ண மாட்டாங்க. ஏபிஜெட் ஈசி 3-2 ரெத்தி கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ப்ளே பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக ஃப்ரீயான்றதை விட டபுள் மைண்டடாக ப்ளே பண்ண மாதிரி இருந்தது எனக்கு ஏபிஜெட்டோட லாஸ்ட் அந்த 3v2 ஃபைட்டு. அன்பன் ரெத்தி லாஸ்ட் 1 செகண்ட் மெட்டு போட்டுருந்துருக்கலாம் போது. அதுதான் கைஸ், அது பக்காக என்னன்றது தெரியல. ரெத்தி உண்மையாக மெடி போட்டாரா இல்லை போட்ட மெடி பக்கில் காமிச்சுதான்றது தெரியல. ஏன்னா அந்த மெடி பக் இருக்குது. இஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர் டோர்னமெண்ட் பிளேயர்ஸ் இருந்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், அந்த மெடி பக்குன்றது இருக்குது. மெடி போட்டால் ஏறாது சில நேரம். அந்த பக்கு கூட இருந்திருக்கலாம், இல்லை போடாமல் போயிருக்கலாம் மெடியை. அது அவருக்கு தான் தெரியும். அன்பன் ரதி ஒரு 10 செகண்ட் வெயிட் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் டபுள் மைண்டட் தான் கைஸ் எனக்கு வெளிலேருந்து பார்க்குறப்ப தோணுது. அவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, 3v2ன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் கிட்ட வெயிட் பண்ணிட்டாங்க, சேஃப் ப்ளே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அந்த சேஃப் ப்ளேவை கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்கலாம். பட் அந்த சேஃப் ப்ளே மிட்லேயே வந்துட்டு ஃபைட்டு ஜம்ப் பண்ணிட்டாங்க. மேபி இன்னும் ஜோனை ஏற விட்டு பொறுமையாக எடுத்துருக்கலாம். பட் எனிவே மேட்சஸை பார்ப்போம். ஸோ லேண்டிங் ஃபைட்டை பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப ஒஸ்ட்டு ஃப்ளைட் பார்த்து கைஸ், ரொம்ப ஒஸ்ட்டு ஃப்ளைட் பார்த்து ரொம்ப ஓரமாக போயிடுச்சு. There's no slow starts here. There's no loose ends. The moment you set foot in the map, now that the game's update has given you a micro Uzi, you just run, take the fight, get a knock or two. And if 4 people are charging towards you with a micro Uzi, you count your days, man. That's one thing that I can see. And that's where Beast 10 himself has taken a huge பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் சைடில் காட்டுவாங்கன்றதை பார்ப்பாங்க. ஏன் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்ப்போங்க, இன்ஸ்டாவில் வந்துட்டு பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் அப்லோட் பண்ணுவாங்க. ரெண்டு தமிழ் டீமுமே சேஃபாக தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன், ஏபிஜெட் அண்ட் டீம் தமிழாஸ். That's for sure, because a lot of these teams who are trying to play it a little bit safe are kind of shying away from fights due to which they might not have enough number of eliminations by the end of this game. But still, I know that slow and steady wins the race. But in a meta like this, I would prefer teams to play a little more aggressive from the get-go, because they can get revived not once or not twice, n number of times if your teammates have got those coins or the vending machines close by, right? So let's see which among these teams will try to understand that better. But one team which I am kind of shocked to see not showing up in the elimination feed is going to be Total Gaming. By now they would have had 2 or 3, but still now they stay very, very silent. I mean, I do understand where the concerns are coming from, but I think they're planning for something very mischievous. But these long shots, all of them just being paid right off, eliminations coming left, back and center, EMZ, look at them. I do understand the time turner is going to come in, but 2 players bouncing right in front of you, I don't think so you'll be able to tackle that situation. And that's what happens. Rupesh, both of them just combining, joining hands. Aditya, they're just out there, man, getting eliminations after elimination.
Absolutely. I love that. They used a plushie, immediately got the location of that single player, and they're like, nobody's close by. He's a solo man. Let's pounce upon him. And they were rewarded. Now, look at how silent the lobby is going to turn out now, my friend. Because I still feel there are going to be several teams after losing players. They would want to hold on for those 60 seconds until they can bring back their player. And one amongst Yeah. them is going to be Assassin Army. For somewhere when I felt that they might be able to, come up with something great, I'm able to see that, they are falling short. Ooh, Mafia? Mafia? What are you up to, Mafia? Your HP is depleting. You need to run away from there, but he wants to get information. He's so sneaky right now. Instant prone, and now he's thinking about running away from the area. That's it. That's a good strategy. That's a good maneuver. As you can see, பண்ணிட்டேன் there's கைஸ், even a நல்லா ஒரு Nexus 4v4 being ஃபைட் தான் charged போயிட்டு right இருக்கு in. இன்னும். EMZ, they're on a EMZக்கு ஒரு learner's முக்கியமான zone, and ஃபைட் that's இது. where IQ Total Gaming, they ஸ்டில் just ஹோல்ட் want to constantly ஃபைட்டை bounce விடுற ahead மாதிரி தெரியுது. as டோட்டல் they're the கேமிங் தேர்ட் ones who பார்ட்டி. are leading the charts. Oh, not anymore. நல்ல ரிவே ஆதித்யா கிட்ட இருந்து. I think we spoke too soon, and Total Gaming, as you said, they were plotting, and these slithering snakes slowly are coming closer to their opponents. And I'm 100% sure that they come in from all four different directions. ஈஸி ஃபைட் ஃபார் டோட்டல் கேமிங் கைஸ். Eventually, தேர்ட் this பார்ட்டி give a அவங்களுக்கு. slow death to their opponents, and this is where Rupesh is going to be using the Time Turner to make sure he buys some time. But Aztec gets in closer with that shotgun, lands to perfection, gets one, and Shanky says, "You know what? Take care of this. I'm going for another one." And the hunt begins as Aditya. He'll be trying to do his best for a revival, but he also gets taken down. And in his face came that shotgun as well. Somewhere at a distance, we did see that Aztec was protected. That's a lovely way to catch them all. And I just love the combination of Nero coming into the picture. This is the best plot. Even I believe Breaking Bad is going to learn from Ico Total Gaming. Not going to lie about that. Insane maneuvers, knew where the opponents are, put the hit list, charged forward, got those points, and now look at them. Second spot. நல்லா ஹிட் லிஸ்ட் பார்க்க முடியுது இந்த இடத்துல. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹிட் லிஸ்ட் கைஸ். Needs ஃபுல் to அண்ட் be ஃபுல் ஹிட் careful லிஸ்ட். because this guy அண்ட் got ஷைம் enemies on ஓபியை both the ஸ்பாட் பண்றாங்க. directions, and ஷைம் he ஓபி waits டவுன் it ஆக too போறாரு. late to react, and due to which he's going to get taken down. Johan was like, "You know what? I see a lurking rat here. அரைஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இங்கே ரஷ் பண்ணுறாங்க கைஸ். பிளைண்ட் ரஷ் மாதிரி பண்ணுறாங்க. லேம்ப் எடுத்துட்டு பட்டு பட்டு பட்டுன்னு ஷாட்டுக்கு வராங்க. நல்லா 1v1 இந்த இடத்துல. அண்ட் தேர்ட் பார்ட்டி அந்த இடத்துல பார்க்க முடியுது. ஒரு டோட்டலி வேற டீம் அது. பட் ஸ்டில் ஃபைட்டுக்கு போகிறாங்க. பெருசாக அஃபெக்ட் இல்லை கைஸ். 3 பேர் தான் இருக்காங்க எஃப்எக்ஸில். பட் ஸ்டில் ஃபைட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. என்ன ரீசன்றது தெரியல. பட் ஃபைட்டை விட்றாங்க கைஸ். அரைஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் 9 எலிமினேஷன் டாப்பில் இருக்காங்க. அண்ட் எஃப்எக்ஸோட மூவ் புரியல எனக்கு. ஃபைட்டுக்கு வந்தாங்க பட் 3 மேன் தான் இருந்தாங்க. பட் ஸ்டில் ஃபைட்டுக்கு எண்டப் ஆனாங்க. 10 எலிமினேஷன் கைஸ் இந்த இடத்துல. அரைஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கிரிம்ஸ் மாதிரி ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அந்த டாப் டேபிளில் இருந்து அந்த ஒரு பூஸ்ட் கிடைக்கும். Look at that, 4 eliminations already. Is leading the fight from the front, setting an example, making sure that he's been the aggressor, and eventually gives that initial damage as well. Whereas at a distance, STS, they lose another player. Assassin Army slowly recover. And on the other side, AE, now they're going to use motorcycles. And that's a different kind of a statement, my friend. Mota Bacha needs to be careful, as he's going to be detected, and from a distance, it's going to be Rupesh trying to pepper him down. That's right. 5 எலிமினேஷன் EMZ கிட்ட இருந்து. right now just hoping that at least he can get it a எல்லாம் flag or கம்பேக் two. புல் பண்ணுறாங்க. 12th பொசிஷனில் இருக்காங்க ஸ்டில். They already have the height advantage, and Bitu, even though they're fighting the blue, they need to somehow close right in, which is going to be problematic. And Emrani, I do understand he's been taken down for now, but he'll soon be on his feet in order to provide the support for the entire team. EMZ, they need to join forces and take this fight head on, else it's going to be a different story altogether. Mac, lovely placement, but he needs to be நல்லா a perfect டவுன் pivotal அண்ட் slot ரூபேஷ் for கிளியர் this பண்ண particular படுறாரு. Yep, but guess what? He's going to be leaving his location, leaving his position, and that perfect. gives so much of an advantage for AE to step forward. The glue wall melter has been tossed in to get complete ஃபைட்டை information. விட்றாங்க EMZ இந்த இடத்துல. Mota Bacha, he wants to lead the fight, getting forward. Bitu on the other side is going to be shot at from a distance. And
Volt, who had gone to revive his teammates, is knocked down near the recall tower, and that could be big concerns. And Imrani, can he do something different over here? I know the பேக் புல் retaliation is பண்ணுறாங்க. not EMZ 2 good டவுன் கிளியர் for ஆகிருக்கான். playing this வெண்டிங் one கிடையாது, standing, but what else can வெண்டிங் we expect கிடையாது. from this team? ஏஐ கிட்ட பேக் போகிறாங்க I கைஸ். love the பேக் way போய் தான் Mac அவனு வேறு just ஆப்ஷன் moved இல்லை. right in close to the team. He knew that if he's going to be away, then he's going to be caught off guard. It'll be a man count disadvantage for the entire team. So in order to nullify all of that, this fight has been made picture perfect. EMZ நல்ல கம்பேக் கைஸ். Kudos, hats 8 off, and எலிமினேஷனாக Victor right in front. This மாற்றுவாங்களான்றதை is பார்ப்போம். another free point, which all three of them are working together. The plushie to get the information. Bitu's in deep trouble, and Aditya, so far his HP, it's been depleted to half, but the support that has been provided, that's insane. Grenades coming left, back, and center. Bitu caught in one particular corner, and Aditya, even though he's pressing his foot forward, his HP is just falling down, and Bitu டவுன், finally நல்ல டவுன். he பியூஷ் கிட்ட இருந்து rests ஃபுல் as பேக்கப், பட் Mac ஸ்டில் கிளியர் is doing the பண்ணுறாங்க. heavy lifting for this தயங்கி fight. தயங்கி ஆடுற I மாதிரி think this இருக்குது could கைஸ். be EMZ most இந்த இடத்துல likely ரொம்ப EMZ தயங்கி might தயங்கி be the ஆடின team மாதிரி who இருக்குது. அழகாக get கிளியர் பண்ணிட்டு Booyah in this போயிடலாம், பட் particular ஏன் one. இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் I was ஆகுறாங்கன்றது pretty தெரியல. impressed with Bittu, to be frank, because the way he was able to hold back his opponents, he did get a நல்ல ground டவுன் from இந்த good இடத்துல distance, மேக்கி and கிட்ட after இருந்து. which everything was R98 crazy until Max showed us a headshot, and he wants to hit one more as Volt, probably the last man standing for AE, is now trying to run away from this position. Mac still persistent, trying to get in closer, but the blue zone, it ஜோன் does the ஜோனு damage, கைஸ். and eventually Imrani gets eliminated as ஜோனில் well. டவுன் ஆகுறாங்க அண்ட் ரொம்ப தயங்கி எடுத்தாங்க இந்த ஃபைட்டை. Still pretty EMZ careful. They've got healthy கண்டிப்பாக 9 உங்களுக்கு அந்த eliminations. பாயிண்ட் டேபிள் ப்ரெஷரை பார்க்க முடியுது கைஸ். Prioritizing the 12th circle, இருக்கோன்ற making ஒரு sure they ப்ரெஷர் have a கண்டிப்பாக good அந்த இடத்துல spot தெரிஞ்சுது inside அந்த the circle. ஃபைட்லே. Both of ஹெல்மெட் which ஆனால் is going to கண்டிப்பாக be வந்துட்டு very கம்பேக் கஷ்டம் அப்படின்றது கேம் 4ல். Absolute silence. Oh, wait a second. Two teams right beside each other? What are they doing? Being so silent. IQ. They need to நல்லா for ஹோல்டிங் இந்த sure இடத்துல show ரெண்டு some case சைட்லையும் of பார்க்க a முடியுது. retaliation here அந்த and just get ஏபிசட்டும் your point, பின்னாடி because their point is டீம் looking தமிழாசும் very இங்கே நல்ல good so ஹோல்டிங் far. கைஸ். நல்ல ஹோல்டிங். ரொம்ப நாள் கழிச்சு Not good ஹோல்டிங்லாம் start. பார்க்க முடியுது For இந்தியன் sure லாபியில். want them to end strong. எவ்வளோ தூரம் That's கொண்டு where போகிறாங்கன்றதை பார்ப்போம் இந்த அலைவை. Skull Esports, they're right in front. 3 points. But for that, you need to use your IQ. இந்த சைடு ஃபைட்டு போய்கிட்டே இருந்தது, patience game, my போய்கிட்டே friend, இருக்கு patience ஃபைட்டு. game. I see a டிவை grenade ப்ளஸ் launcher ஃபைட் in நடந்துகிட்டே hand of இருக்கான். Vishal. தேர்ட் ஜோன் He 40 knows அலைவு கைஸ். exactly where to land it. இதுதான் பர்கெட்ரி Need to be அண்ட் careful. பெர்முடா மேட்சஸில் இந்த The பாருங்க circle as 40 well. அலைவு இருக்குது தேர்ட் It's going ஜோனில். to be favoring every டீம்ஸ் எப்படி single ஹோல்டு team trying to பண்ணுறாங்கன்றதை prioritize பார்ப்போம். this யார் one பூயா compound. எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். Purgatory, மெயின் மேட்ச்னா இதுதான் கைஸ். you know, every team is going to thank the stars who சோலராகவும் got rid நெக்ஸட்ராவும் of a மெயின் compound மேட்ச் above. கிடையாது. பெர்முடாவும் Because on பர்கெட்ரியும் the தான் other side, இப்போதைக்கு ஒரு to டாப் see மேட்சாக that இருக்குது ரெண்டு மேட்ச்சில். அலைவ் பாருங்க total 40 game அலைவ் இருக்குது. they have a different 43 thought அலைவ் process. கைஸ் தேர்ட் Even ஜோனில். on the open fields, but whereas on the other side, even before I could complete my sentence, it's got to be Mehtab who has seen that player trying to put them down. நல்ல ஷாட் அந்த இடத்துல கார்னேட்டேட்டில் ஜம்ப் பண்ணி நல்ல ஒரு கனெக்ஷன். Ah, that's sad. God in hand. Mehtab. Dude's looking for some more damage. ஏவிசெட் நெக்ஸ்ட் ஜோனுக்கு ப்ரெஷர் வருமானதை பார்ப்போம் டோட்டல் கேமிங் கிட்ட இருந்து. பிகாஸ் டோட்டல் கேமிங் கிட்ட வேறு ஆப்ஷன் இல்லை கைஸ். ஏபிசெட் கிட்ட தான் போய் ஆகணும், இல்லை மேலே ரிட்ஜில் ஹோல்டு பண்ணணும். என்ன பண்ணுறாங்கன்றதை பார்ப்போம். Do really good when it comes in terms of frontlining assault, and I'm just expecting this similar kind of a gameplay. But look at the amount of நல்லா ஹோல்டிங் அந்த இடத்துல நல்லா this ஸ்ப்ளிட் ஆகி sniper is ரிட்ஜை ஃபுல்லாக receiving. கண்ட்ரோல் It's பண்ணி insane. ஆடுறாங்க. It's massive. And ஸ்கல் all Esports thanks அந்த to இடத்துல. the recent update, plushies are no more going to be இஎம்இசட் ஈஸி ஜோன் மேக் பண்ணலாம், பட் சாரி இஎம்இசட் ரொம்ப கஷ்டம் கைஸ். டீம் தமிழாஸ் அங்கே இருக்காங்க கண்டிப்பாக. ரொம்ப கஷ்டம் ஜோன் வர்றது. இஎம்இசட் என்ன பண்ணுறாங்கன்றதை பார்ப்போம். I don't know how well EMZ survived this because they're trying to step ரொம்ப away from the கஷ்டப்படுறாங்க jaws கைஸ், of ரொம்ப death, கஷ்டப்படுறாங்க. but அண்ட் you know, into சோஃபார் another பொசிஷனுக்கு set of வந்திருக்காங்க enemy உள்ள who ஜோனுக்கு. just sniper and நல்ல grenade நேடாக over there. இருக்குமான்றதை So பார்ப்போம். whoever வாய்ப்பு இல்லை does கைஸ். damage, the other நல்ல one is ப்ரெஷர் அந்த இடத்துல. immediately இஎம்இசட் நல்ல ப்ரெஷர் Armani gets கஷ்டப்படுறாங்க. taken down, Rupesh gets taken down, and Vishal is not going to stop. He's got 100 bullets plus and he's just peppering it டைம் down, டிலே making sure he கிராஸ் gets at ரோட்ஸில் அவங்க least எடுத்த one or ஃபைட் two. டைம் டிலே இந்த இடத்துல அவங்கள ப்ரெஷருக்கு போட்டிருக்கு. அந்த ஃபைட்டை கொஞ்சம் கரெக்டாக எடுத்திருந்தா மேபி உள்ளே வந்திருக்கலாம், பட் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க கைஸ். டீம் தமிழாஸ் அந்த இடத்துல ரெண்டு டவுன் 3 டவுனில் இருக்குது. டீம் தமிழாஸ் அந்த எலிமினேட் பண்ண போகிறாங்க கைஸ். எலிமினேட் பண்ண போகிறாங்க, பட் பார்க்கலாம். 49 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அவங்க கிட்ட. பெருசாக அஃபெக்ட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் எப்படி அவங்களுக்கு இருக்குன்ற அந்த ஃபைட்டே காட்டல. ஒரு மாதிரி ஸ்டாக் ஆன மாதிரி இருந்தது.
They've somehow stuck அண்ட் by இஎம்இசட் பாருங்க guys, அந்த இடத்துல இஎம்இசட் ஹோல்டு பண்ணிட்டாங்க. பட் டீம் தமிழாஸ் ஹோல்டு பண்ணிட்டு இருந்த ஜோனை விட்டு போய் எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க. என்ன ரீசன்றது தெரியல. அந்த சைடு ஜோன் இல்லை கைஸ், அந்த சைடு ஜோன் இல்லை. டீம் தமிழாஸ் ஆக்சுவலாக மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜோனை. Tries to survive. Rupesh is going to grab all the attention and slowly and steadily using that. எலிமினேட் பண்ண பாருங்க கைஸ். ஃபைனலி இஎம்இசட் எலிமினேட் பண்ண பண்றாங்க. Complete my sentence. They get eliminated. Not the kind of நல்ல ஜோன் ஹோல்டிங் ஐக்யூ அண்ட் ஸ்கல்லி ஸ்போர்ட்ஸ் கிட்ட இங்க. enemy is approaching this team. Oh, true that. But FX, they're right outside, close to the bridge. And Team Knight, they ரெத்தி need to கிளியர் know பண்ண this. பண்றாரு. If they அண்ட் tread ஏபிசெட் one round ஜோன்ல and if they do மாட்டினாங்க not கைஸ். check their backs, ஏபிசெட் their ஜோன்ல goal is மாட்டியிருக்காங்க. dead. I can see Autobots from afar. They're so far. They need to cross, and this is going to be problematic. The Rip Ride rhythm, the entertainment CEO நல்ல is ஜோன் back, and பாறை this ஜோன் is இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அலீம் கிட்ட. possibly being a big அண்ட் pain பார்க்கலாம் அலீம் for கிட்ட ஜோன் Autobots. இருக்கா அப்படின்றத. Atomic Esports இதுதாங்க get guys eliminated பிரச்சனையாக வரும் and totally ஜோன் changing இல்லாத their பட்சத்தில். experience is Oh, wow. paying off for them. They did not choose that அன்பு hard கிளியர் cover பண்ண bound, பண்றாரு. rather they went அண்ட் to the பார்க்கலாம். nearest, a little bit of a hard cover, which is kind of paying off for them, but at the same time SES ஐக்யூ அண்ட் ஸ்கல் நல்லா ஹோல்டிங் போட்டாங்க. அண்ட் ஸ்கல்லி ஸ்போர்ட்ஸ் அவசரப்படுறாங்களோன்னு தோணுது கைஸ். ஸ்கல்லி ஸ்போர்ட்ஸ் அவசரப்படுறாங்களோன்னு தோணுது. Two vehicles drop down and Aztec needs Good to be cover. careful. I don't see any kind of grenade launchers coming in, but Delete on the other side starts to sing the songs of death. அவசரப்பட்டிருக்காங்க Delete ஸ்கல்லி comes in, ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த இடத்துல Tom என்ன Ryan is மூவ்ன்றது well. புரியல எனக்கு. Now சீரியஸ்லி the இருந்த ஜோனை விட்டு just two போனாங்க. players. பட் We have to get ஃபைட்டை Shanky விட்டுருக்காங்க. behind that vehicle, trying to buy some time as Delete and Mafia get eliminated. ஏபிசெட் 16 எலிமினேட் பண்ண eliminations பண்றாங்க. so அண்ட் far. பெரிய Standing ப்ரெஷர் out in இருக்காது. that zone and making sure that they get some more loot. They need to survive. They need to be careful. Oh, true that. And look at the way the artificial cover has been provided. One knock would be really good, but that entire place looks so claustrophobic. FX, you need to somehow edit this one part and make it better for you. ஈஸி But டவுன்ஸ் they're at the கொடுக்குறாங்க losing டீம்ஸ். end ஈஸி of டவுன்ஸ் this. கொடுக்குறாங்க Now is லாங்கில். the Knights on the லாஸ்ட் bottom. ஜோனில் There டவுன்ஸ் is அவாய்ட் பண்ணணும். இந்த இடத்துல அங்கே பாருங்க Icon ஹேஷ்டேக் ஒரு doing டவுன் it. கொடுத்தோன்னே Oh, என்னென்ன breathing பண்ணுறாருன்றத. down on the necks, constantly giving the damage, dishing them out. And now they've been forced to enter towards the circle in such a crunched up space. Oh god, I do not know how they're breathing, but somehow they're making sure that they can do something நல்லா bold டவுன் and ஹேஷ்டேக் brave. இருந்து. That's where I was talking about. AC80 coming to the picture as well. Aztec way too far in the open, and now he pays for his sins. Not an issue because he's already done the damage. And 16. Shanky is like, you know what? My enemy is my friend. And all I'm gonna do is watch them decimate one another. நல்லா And ஆஸ்கர் that's நல்லா what he's டவுன் up கைஸ். to. FX on the other side. down FX in that elite, இடத்துல. I've not seen them being so And aggressive Booyah in the favor final circles. ஐக்யூ They're இந்த starting to இடத்துல pick 4 up the மேன் pace. 3 மேன் அலைவ். அண்ட் KS எஃப்எக்ஸ் and தான் கைஸ் Icon. 4 மேன் அலைவாக இருக்காங்க. அண்ட் This பார்க்கலாம் needs to எப்படி be போய் over, அடிக்கிறாங்க trying to அப்படின்றத. lock horns and FX are like, அவசரப்படுறாங்க you know கைஸ். what? எஃப்எக்ஸ் Let's அவசரப்படுற keep மாதிரி moving தெரியுது on. லைட்டாக. Oh, that's right. FX. Good way to at least isolate another கிளியர் player. பண்ணுறாங்க Pride கிளியர் couldn't பண்ணுறாங்க do கைஸ். much there. கிளியர் பண்ணுறாங்க. Brand, Karthik, both of them far away, cannot provide any support whatsoever. 4 people. நேடு Still இன்னும் alive டாஸ் from பண்ணி FX. போடலாம். This பட் is ஈஸி huge. பூயா கைஸ். 51% of FX ஓட grip easy right பூயா now இது. on their heads. I don't see any other way they can mess this thing up. And the circle, it's shifting as well, so that's really good. Shanky, he's running away for his life, and IQ, they're like, you know what? Let them just take this battle on their own. I do not want to do anything here. நல்ல ஹெட் And it's கைஸ். Brand who takes நல்ல ஹெட் பிராண்டிகிட்ட Shanky இருந்து. nonetheless. Oh god. Some other team doing the heavy lifting, but it's IQ just going ahead and raining on the parade. அகெயின் ஒரு 3v2 பேட்டில் லாஸ்ட் ஜோனில். அண்ட் பார்க்கலாம் எப்படி எடுக்கிறாங்க டீம் அப்படின்றத. IQ Esports, they're just surviving to be the team in the top 2. Karthik and Brand. தயங்குறாங்க கைஸ். எஃப்எக்ஸ் அகெயின் தயங்குறாங்க 3v2 பேட்டில். Eventually comes in, sees one player, tries to do a bit of a damage. சாரி 4v2 சாரி கைஸ் 4v2 பேட்டில். Takes that player down, and what's happening on the other side? டவுன் ஆகிற வாய்ப்பு இல்லை கைஸ். 1v3 மாட்டுது. Doing everything possible, eventually gets taken down. Brand, he comes in closer, but that's not going to be the case because the Booyah walks away on நல்ல top பூயா of the ஃப்ரம் as they எஃப்எக்ஸ் turn கைஸ். up நல்ல பூயா phenomenal ஆக்சுவலாக. job in the final few circles. And I believe the slow and steady win the race tag is going to go to this team on our screen, FX Elite. A good one with limited eliminations. Second booyah. Second booyah. That's like 24 points in total that they've already booyah earned. from, FX Elite. எஃப்எக்ஸ் லைட் இந்த இடத்துல. I mean, I do understand that they were on the bridge.
They were far off from the circle, but the way they just made the entire situation turn around is insane. Absolutely. Now, I also like the way FX Elite, took that fight. At one point of time, I really thought that hashtag has done the damage. This was that moment where he puts down a player. At this time, if he had fallen back to Shanky, probably the story would have been different. Nonetheless, Avjit saw him, and then after that, the team worked like, a unit together. They were moving forward, making sure they moved along every single direction. Brand putting down one player has kind of turned the fate into the hands of the only team to walk away with this booyah. Oh, that shot was phenomenal. நல்ல And பூயா I இந்த can இடத்துல see the எஃபெக்ட் way செலக்ட் இருந்து அண்ட் character there. பொசிஷனை பார்ப்போம் On the அகெயின். side, எஃபெக்ட் செலக்ட் circle எங்கேருந்து வந்தாங்கன்றதை பார்ப்போம். where we thought charts. all as part of பொசிஷனை that பாருங்க கைஸ். பொசிஷன் இந்த இடத்துல exists. இஎம்இஸோட மிஸ்டேக், பிக் மிஸ்டேக் கைஸ். இந்த இடத்துல ரொம்ப தயங்கி எடுத்தாங்க ஃபைட்டை. இங்கே பாருங்க, ஃபைட்டை ரொம்ப ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டவுன் கொடுத்தது வந்துட்டு எம்ரானி கொடுத்தாரு ஃபர்ஸ்ட் டவுன் அண்ட் ஹீல் ஆகிட்டு அகெயின் பாருங்க இந்த இடத்துல. This particular fight. இந்த இடத்துல வந்துட்டு ரூபேஸ் கிளியர் பண்ணப்பட்டாரு அண்ட் போயிட்டு மேக் ஒரு ரீவை போட்டாரு. அதுக்கப்புறம் வால்ட் டவுனு, வால்ட்டை தூக்க முடியாது. ஒரு 3v4 பேட்டில் அந்த இடத்துல ரீவை நடந்துருச்சு. இஎம்எஸ் கிட்ட 4 மேன் அலைவ்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், 4 மேன் அலைவ். அந்த இந்த இந்த பொசிஷன் தான் கைஸ், இந்த பொசிஷன் தான் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக 2 பேர் தான் இருக்காங்க ஏஇயில். பட் ஸ்டில் வந்துட்டு ஏன் இவ்வளோ தயங்கி வந்தாங்கன்றது தெரியல. ஸோ ஏன் இவ்வளோ தயங்கினாங்கன்னு தெரில கைஸ். சிஎம்செட் ஈஸியாக ஜோன் மேக் பண்ண வேண்டியது. பட் ஸ்டில் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி யோசிச்சு 2 பேர் தான் இருந்தாங்க. மேன் லாஸ் 2 பேர் தான். பட் அந்த இடத்துல இவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஜோன் மேக் பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஜோன் ரொம்ப தூக்கி போட்டாங்க. இங்கேருந்து பிரேசிலா மேக் பண்ணோன்னா பாருங்க கைஸ், இங்கேருந்து பிரேசிலா, அதாவது பிரேசிலா டு சென்ட்ரல் அந்த ஓப்பன் ஏரியாவுக்கு வரணும்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்றதை பாருங்கள். கிராஸ் ரோட்ஸ்லேருந்து ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே இஎம்இசட் கிட்ட. அது ஒரு ட்ராபேக் அவங்களுக்கு. அண்ட் ஸ்கல் ஈஸ்போர்ட்ஸோட மூவை பார்ப்போம் இந்த இடத்துல. லிட்ரலி வந்துட்டு பூயா வேணான்ற மாதிரி தூக்கி கொடுத்துறாங்க கைஸ். அவ்வளோ நேரம் ஹோல்டு பண்ணாங்க ஸ்கல் ஈஸ்போர்ட்ஸ். பட் இந்த ஃபைட்டுக்கான ரீசன் எனக்கு புரியல. ஏன்னா ஜோன் இருந்தது, ஸ்டில் வந்துட்டு ஜோன் இருந்தது ஸ்கல் ஈஸ்போர்ட்ஸுக்கு. ஹோல்டு பண்ணியிருக்கலாம். பட் எதுக்கு புஷ் பண்ணாங்கன்றது தெரியல. பட் புஷ் பண்ணியிருந்தாலுமே அந்த சேஃப் பிளேவே பண்ணலை ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல. நல்ல ரொம்ப ஓப்பன் டவுன் அண்ட் அலீம் அந்த இடத்துல தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணார். லாஸ்ட் ஜோனில் அதெல்லாம் இருக்கும் கைஸ். லாஸ்ட் ஜோனில் 360 ஆங்கிள்லேருந்து உங்களுக்கு ஹிட்டு விழும், அதெல்லாம் நோட் பண்ணணும். பட் ஸ்டில் கல் ஈஸ்போர்ட்ஸ் இந்த இடத்துல தூக்கி கொடுத்துட்டாங்க அவங்களோட மேட்ச்சை. அண்ட் ஐக்யூக்கு அது ஈஸியாக போச்சு கைஸ், ஐக்யூக்கு அது ஈஸியாக போச்சு. பட் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல. இந்த டீம் ஒரு பிக் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க, அதை பார்க்க முடியுது. மேபி அதுதான் கரெக்டாக சொல்ல போனால் நேட் அண்ட் த்ரோபுல்ஸில் ப்ளே பண்ணியிருக்கலாம். நான் அப்படி தான் நினச்சேன். M7 ஏதோ போட போகிறாங்க போல், அதனால தான் இவ்வளோ கிட்ட போகிறாங்கன்னு பார்த்தா கையில் எதுவும் இருந்த மாதிரி தெரியல கைஸ். அங்கே பாருங்க, கையில் எதுவும் த்ரோ பண்ண மாதிரி தெரியல. ரொம்ப ரஷ் பண்ணாங்க. பட் ஸ்டில் எதுவும் பெருசாக த்ரோ பண்ண மாதிரி தெரியல. 2 க்ளூ மெல்ட்ரு த்ரோ பண்ணுறாரு. நேடு கையில் எடுத்தாரான்றதை பார்ப்போம். எதுவுமே இல்லை கைஸ், த்ரோபிள்ஸ் எதுவுமே இல்லை. பட் ஸ்டில் ஃபைட்டுக்கு போன ரீசன் எனக்கு புரியல கைஸ். நீங்கள் இந்த டிசிஷன் எடுப்பீங்களான்றதை பாருங்கள். இந்த சுச்சுவேஷனில் ஜோன் இருக்குது, பட் புஷ் பண்ண டிசிஷன் நீங்கள் எடுப்பீங்களான்னு சொல்லுங்கள் கைஸ். இந்த டிசிஷன் எப்படி பார்க்குறீங்கன்றதை சொல்லுங்கள். கரெக்டான டிசிஷனாக, வெதர் மேபி லாஸ்ட் ஜோனில் ப்ரெஷர் ஆகும் அப்படின்றனால இப்போயே கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் போனாங்களா, இல்லை வந்துட்டு ஒரு ராங் மூவா அப்படின்றது நீங்கள் உங்கள் தாட்ஸை சொல்லுங்கள். அண்ட் பெருசாக வேறு எதுவும் இந்த இடத்துல நடந்த மாதிரி தெரியல கைஸ். மேட்சஸில் நல்ல ஃபைட் இந்த இடத்துல குவாரி சைடு ஒரு நல்ல ஒரு கிராஸ் ஃபயர் அண்ட் நல்ல ஒரு ஃபைட்டு போச்சு. அது நல்லா பார்க்க முடியுது. Right off, eliminations coming left, back and center. EMZ, look at them. I do understand the time turner is going to come in, but 2 players bouncing right in front of you. I don't think so you'll be able to tackle that situation. நல்ல ஃபைட் ஸ்டார்டிங்கில் இஎம்இசட் நல்ல கில்ஸ் எடுத்தாங்க ஸ்டார்டிங்கில். 4 kills அண்ட் 5, 6, 7 கிட்ட போனாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் அதை கரெக்டாக ஜோனில் மேக் பண்ண முடியல அவங்களால. அண்ட் கேரக்டர் ஸ்கில்லை பொறுத்தளவுக்கு க்ரோனோ, கைசி கைஸ், கைசி ஸ்டில் வந்துட்டு கைசி யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் எனக்கு தெரியல. ஏன்னா
நிக்கிதா இருக்கிறப்ப கைசி கஷ்டம் கைஸ். நிக்கிதா இருக்கிறப்ப கைசி யூஸ் பண்ணுறது கஷ்டம். ஹீலிங் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகும். என்ன தான் வந்துட்டு நீங்கள் ஒலிவியா வச்சுருந்தாலுமே ஹீலிங் பாதிக்கு பாதி குறையும். பட் ஸ்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க கைசி அண்ட் ஆஸ்கர் குரோனோ. ரெண்டு தீவா யூஸ் பண்ணுறத பார்க்க முடியுது. ஒலிவியா அண்ட் ஜோசப் கிடையாது கைசி பிளேயர்கிட்ட. நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம், கைசின்றது ஒரு மல்டி பர்பஸ், அந்த ஒரு மொத்த டீமுக்குமே வர ஒரு கேரக்டர் அது. பட் அந்த டீமில் அந்த பிளே யூஸ் பண்ணுற பிளேயர்கிட்ட ஜோசப் இல்லைன்னா ரொம்ப ஒரு யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். பிகாஸ் ஒன்ஸ் ஸ்கில்லாக ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா ஹீலிங் அந்த இடத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபஸ்ட் ரஷருக்கும் கட் ஆகும், மொத்த டீமுக்குமே கட் ஆகும் கைசி ஜோசப் இல்லாதப்ப. பட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. 3 நிக்கிதா, பெரிய ஸ்கில் எதுவும் இல்லை. ஹேமர் யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். ஒரே ஒரு டாக்டிக்கல் மார்க்கெட், ஒரு ஹேமர் ஃபைட். பட் எனக்கு புரியல என்ன கேரக்டர் ஸ்கில் இவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது புரியல. பட் ஓகே, எனிவே அவங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகுதா ஓகே. Just slowly rising when it comes to the overall they could not keep the eyes on the right price. FX Elite 6th position, even though they have received 2 booyahs. I would love to see them head all the way on top. The elimination needs to be on point. The placement on the other end is really good. Autobots Esports, they've been having a very nice combination of ஸோ இருங்க பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்ப்போம். ஆஃப்டர் மேட்சோட 4ஓட பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்ப்போம். But ultimately it all comes down to the composure of this team. We have to give kudos to them for that, trying to survive until the end, do not get entangled into any மேட்ச் 4ஓட பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் and then put the opponents down. See, I do understand the way teams are performing right now. It's a lot of pressure. Of course, you need to get those elimination points checked as well. And that's one of the places where most of them are falling shy. They need to get that confidence. And the recent update, man, I'm going to emphasize a lot on this, because when you get the weapon in your hand, right, you're armed and you're ready. So once you spot an opponent right in front of you, no matter how much damage the micro Uzi does at பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்ப்போம். far off angle, 4th மேட்சோட பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் இருங்க குயிக்காக பார்த்துடலாம். So go up close, plus the fire rate, my god, instant pepper down the opponent and get those points. It is going to be easy, and specifically the kind of recall system that has already been implemented, all thanks to the update yet again, it is going to help teams to keep coming back in the early 3 minutes. So that's going to give a lot of room for you to keep getting those elimination points. Rack it up. That's the beginning. Get the confidence, and then later on reach towards the end circle, get the placement points as well. Balance. Absolutely. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பார்ப்போம். 1 minute கைஸ், பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் குயிக்காக. அண்ட் இதோ பாயிண்ட்ஸ் டேபிள். Because the top 4 to 5 teams are the only teams who have got maximum number of eliminations until now. Yeah. இதான் கைஸ் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள். டாப் 4 மேட்சஸ்க்கு வந்துட்டு டாப் 9 பாருங்க. இல்லை அசாசின் ஆர்மி, ஸ்கல்லி ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் EMZ Esports இருக்காங்க. Your word plays are getting better, but at the same time it's important for us to look at the round nahi aa gaya Kalahari இல்லையா ப்ரோ. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பொறுத்தளவுக்கு 27 30 33 டாப் 3ல இருக்க, டாப் பாட்டமில் இருக்க 3 டீமோட பாயிண்ட்ஸ் இது. அண்ட் டீம் தமிழாஸ் கொஞ்சம் அன்சேஃப் பொசிஷனில் தான் கைஸ் இருக்காங்க. டீம் தமிழாஸ் இன்னும் ஒரு மேட்ச் விட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ஆகிடும் ஃபுல். அண்ட் ஆட்டோபாட்ஸ் பெருசாக இல்லை கைஸ். டாப் 9ஓட அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு பெருசாக இல்லை. பட் எனிவே வந்துட்டு உங்களுக்கு அசாசின் ஆர்மி அண்ட் கல்லி ஸ்போர்ட்ஸ் கம்பேக் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொடுத்தா உங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் இருக்கும். பட் ஸ்டில் டீம் தமிழாஸ் அண்ட் ஆட்டோபாட்ஸ் சேஃப் பொசிஷனில் இருக்காங்களோன்னு தோணுது. இப்போ பார்க்கலாம், சேஃப் பொசிஷனில் இருக்காங்களோன்னு தோணுது கைஸ். ரெண்டு டீமுமே, ரெண்டு தமிழ் டீமே குவாலிஃபை ஆடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக சேஃப் பொசிஷன் மாதிரி தான் இருக்குது. And I'll tell you why better, because this is one of the places where I can see Mafia just activating himself. It's a sniper's paradise, okay? Second off, ஸோ 4th மேட்ச் கலஹரி கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு அலைவு நிற்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஸோ பார்க்கலாம் டீம்ஸ் எப்படி அலைவு நிற்க வைக்கிறாங்க அப்படின்றத. எல்லா டீம்ஸும் மியூச்சுவலாக ஹோல்டு பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக அலைவு நிற்கும் கைஸ். பட் ஸ்டில் வந்துட்டு ஃபைட்டுக்கு போகிறாங்க. ஸோ பார்க்கலாம் பாட்டமில் இந்த 3 டீம் எப்படி கம்பேக் புல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத. And again, we both have a similar thought with Ffmic. I would let you I would ask you why.
Atomic, they're here to prove themselves, and the way they've already qualified from FFC, I just have a lot of hope on them. And these are the final two bouts, right? In the final two bouts, உங்களோட that's ஒப்பீனியன் where you சொல்லுங்க start ஸோ ஃபார் டீம்ஸ் எப்படி using ப்ளே all of பண்ணுறாங்க your stamina. அப்படின்றத. You don't store your matches. You're not gonna be like, பெருசாக okay, I'm gonna பார்த்தோம் get அப்படின்னா grapple with ஓவராலாக this. கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல மேட்சஸை, You see an ஓவராலாக பார்க்க opportunity, முடியல. you bank on it. And that's ஜோனையும் why கண்ட்ரோல் we பண்ண seem முடியல, to be ஃபைட்ஸையும் finding கண்ட்ரோல் same பண்ண முடியல. ஒரு match மாதிரி where I will see டெலிகாஸ்ட், a அதாவது அந்த flow like a மேனேஜ்மெண்ட் butterfly காட்டுறது வந்துட்டு sting அவ்வளோக்கு like இதுவாக காட்ட மாட்டாங்க. I இப்போ kind பார்க்கலாம். of ஜோன் love ஈச் all of ஜோன் this fun காட்டணும் stuff. கைஸ். ஈச் ஜோன், தேர்ட் ஜோன், Just flying ஃபோர்த் here, ஜோன், good angles, அப்புறம் and செகண்ட் ஜோன், turning எல்லா around ஜோனையும் players. பார்த்தா தான் I டீம்ஸோட see பொசிஷன் Fox தெரியும். பட் Sports ஸ்டில் all எந்த about மேட்சுமே dominating players. தொடர்ந்து காட்ட மாட்றாங்க. ஒரு மேட்ச் காட்டுறாங்க, ஒரு மேட்ச் காட்ட மாட்றாங்க. இப்போ பார்க்கலாம் அந்த ப்ரொடக்ஷன் எப்படி கொண்டு போகிறாங்க அகெயின் அப்படின்றத. Shanky, he's running away for I don't know how well EMZ survive. Do you think that kind of gameplay can help them do better in the map of Kalahari? 100%, 100%. And Kalahari is one of the places where if you can control your aggression, it's going to give you a lot of fruit. But at the same time, there are two things that can happen here, Arka. Either you go full-fledged aggressive, like 100% aggressiveness and get those elimination points earlier on, and then later on just not care about the position advantage. Either that or play completely controlled. Get your aggression, but not towards that mark. Get those elimination points and play subtle till the very end. Get the positional advantage, get 12 points, and that's how you can get the 24 point or 24 மேட்ச் digit or 5க்குள்ளே however என்ட்ரு you ஆக want to put it, போகிறோம். but அந்த you மேட்ச் drop it 5 கொண்டு போய் கலஹரி நல்லா Now, ரொட்டேட் let's பண்ணலாம். see whether that's going to be the இப்போ case. But பார்க்கலாம் ladies எப்படி and டீம்ஸ் gentlemen, எடுக்க please do போகிறாங்க let us know அப்படின்றத. your predictions in the chat because we are just few seconds away from getting into this map. Let me remind you, things are going to get hotter as we enter into the deserty islands of Kalahari. This is one of those maps where we expect teams like Total Gaming to showcase their true powers, and let's see whether that's going to be the case. I'm hoping for it. Love the flight path. It's going to give a lot of room for all the teams to head towards wherever they want கண்டிப்பாக to ப்ரோ, go. And I could totally மேப் aim to ஸ்ட்ரீம்ன்றது head all the way towards பண்ணலாம். பட் Katrina. ஏன் பண்ண மாட்டாங்கன்றது Later தெரில. on, I believe when மேப் the ஸ்ட்ரீம் rotation is going to head all the ஜி way மீடியாவில் down, பண்ணது நல்ல ஒரு மேப் let's see ஸ்ட்ரீம் how கைஸ். well அது that's going ஆக்சுவலாக to head towards நல்லா ஜோன் final ரொட்டேஷன் because எல்லாமே this பார்க்க one முடிஞ்சது. is பட் ஏன் பண்ண a மாட்டாங்கன்றது EW தெரில. zone. மேப் ஸ்ட்ரீம் Early fights can happen, but they need to choose those battles டீம்ஸோட பொசிஷன் wisely. ரிவீல் ஆகும். மேபி அது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம். பட் I'm kind of disappointed மேனேஜ்மெண்ட் now. பண்ணலாம். Maybe மேப் ஸ்ட்ரீம் ஒன்று expected them to நல்லா go இருக்கும் towards that பார்க்குறதுக்கு. command post, but yet they fly back towards the Santa Catarina. பேஃப்ராண்ட் அந்த இடத்துல பாருங்கள், ஜீரோவில் இருந்திருக்கு பிரேஃபாண்ட் அண்ட் டீம் தமிழாஸ். Especially in this map, I'm unable to see teams fight it out apart from that of Maze, where we have FX yet again. டீம் தமிழாஸ் அசாசின் ஆர்மி ஒரு ஃபைட்டு போகிறத பார்க்க முடியுது. எங்கே போகுதுன்றதை பார்ப்போம் குயிக்காக. மேஜில் போகுது கைஸ், மேஜில் போகுது. டீம் தமிழாஸ் அசாசின் ஆர்மி அண்ட் கோன்ஷூ மட்டும் பின்னாடி இருக்காரு. பேஃபாண்டில் சேஃபாக இருக்காரு. ஸோ ஃபைட்டை லூஸ் பண்ணுறாங்க டீம் தமிழாஸ். அண்ட் ரீவே நடந்துடும். ஈஸி ரீவே ஃப்ரம் கோன்ஷூ கண்டிப்பாக ரீவே பண்ணிவிடுவார். அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் ஃபைட்டு போய்கிட்டு இருக்கு. டேக் ஆகிருக்காங்க அண்ட் நல்ல ஒரு டவுன் இருக்குமான்றதை பார்ப்போம். நல்லா டவுன் கைஸ், நல்லா டவுன் அந்த இடத்துல உசியில். ஸ்டில் அந்த 3 ஸ்டோனை யூஸ் பண்ணுறாங்க. 3 பேரை ஃபைட் எடுக்க விட்டு ஒருத்தர் மட்டும் பின்னாடி இருக்குது. பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா மேபி அதை அவாய்ட் பண்ணலாம். பட் ஏன் இன்னும் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது தெரியல. அந்த ஃபார்மேட் கொஞ்சம் டேஞ்சருன்றதை விட மொத்த மேட்சுக்குமே நான் பார்க்குறேன் கைஸ். இப்போது 3 பேர் ஃபைட்டை விட்டுட்டு மறுபடியும் ரெக்கவர் ஆகிட்டு போகணும். அது உங்களுக்கு மொத்த மேட்சுமே டேஞ்சர் அது. பட் பார்க்கலாம், ஸ்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதையே. Prodigy trying to get in closer. He knows that the VSS can do a lot of damage. Puts down another player. Oh wow! And eventually falls back. He's going to get in closer with that Uzi, but will be landing with a lot of bravery, down his throat. But ultimately, FX, they've recovered well. I just love this outcome from their side. They had 2 knocks, but still they preferred going in for a revival rather than taking a fight. It's important for you to have all 4 men standing. A good start, if you ask me. Eliminate Kunal. That's one thing they've already hired themselves to do. And if they do that, they get extra நல்லா ஷார்ட் ரேஞ்ச் tokens. ஃபைட் அண்ட் இஎம்இசட் ஃபஸ்ட்டு மேன் லாஸ் பண்ணுறாங்க. So many of them using Suzy as their passive. This is insane. The kind of money game all of these players are bringing இஎம்இசட் down ஸ்டில் தேர்ட் towards. பார்ட்டியில் விட்றாங்க It's ஃபைட்டை. amazing, man. ஸ்டில் தேர்ட் பார்ட்டியில் விட்றாங்க. அண்ட் டோட்டல் கேமிங் எங்கே ஃபைட் எடுத்தாலும் வந்துடுறாங்க இஎம்இசட் கிட்ட.
போன மேட்சும் அதே தான் ஆச்சு, இந்த மேட்சும் அதுதான் ஆகுது. அண்ட் ஸ்டில் ஏன் ஃபைட்டுக்கு போகிறாங்கன்றது புரியல. Team IQ Total Gaming, they need to play very smart. இஎம்இசட் Look at how Total குயிக் Gaming கம்பேக் is கொடுக்குறாங்களான்றதை utilizing this பார்ப்போம். area. நல்ல டீம் One ஆக்சுவலாக side, they're இஎம்இசட் putting up மேக் the mark post, but slowly ரூபேஷ் and நல்ல steadily, டீம். பட் ஸ்டில் they just அமைதா focusing இல்லை அவங்களுக்கு என்ன on ரீசன்ற things தெரில கைஸ். to மேட்சை remove that விட்டுறாங்க, elimination ஃபைட்டில் feed விட்டுறாங்க. from இயர்லி number one. கேம் வரல அப்படின்னா This is how குயிக்கல் Total Gaming லேட் put it out, and look at that. ஜோன் Yes, பிடிச்சி ஆட and ஆரம்பிச்சிடணும். பட் swiper. பாருங்கள் ஸ்டில் Again, விடுறாங்க. yet again, மேக் this is கிளியர் just பண்ணப்பட்டான். because லாஸ்ட் Total மேன் Gaming ஸ்டாண்டிங் uses இஎம்இசட் கிட்ட. Roshan's out there, puts that ரீவை on the நடக்குமான்றதை back. பார்ப்போம். Max confirmation. மேக் This is கன்ஃபார்ம் பண்ண promising. போறா. ஒரே ஒரு மேன் தான் இருக்காங்கன்னா இஎம்இசட் கிட்ட. But that's beautiful. 3 elimination points. And so far, FX, there's no one who can touch them. There's one player knocked. He soon will be revived. And that's the story of them. The others, EMZ, Ffmic, Esports, TW, Team Tamilas, IQ, they need to buckle up, man. There's a lot of radio silence from their end. டீம் தமிழாஸ் ஃபைட் பண்ணுறாங்க, ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸ்டில் What about radio ஒன் silence? கில் செக்யூர் பண்ணியிருக்காங்க. believe that பட் if they ஃபைட் stay போயிட்டு more இருக்கு கைஸ் silent, டீம் தமிழாஸ் கிட்ட. they might not even be there in the top 8. And that could be very, very concerning by the end of this map. Because it's just going to bring such a big gap between you and the teams on the top. It's going to be very hard for you to catch up. Ultimately, Assassin Army, they're trying to live up to their name, have gotten very close to comfort, and they're just waiting it out. And guess what? ஒரு They're அமைதி taking it now. மேப்பில். A very, very good gameplay coming in from the side of IQ Esports. ரெண்டு டீமே உட்காந்துட்டாங்க கைஸ். ரெண்டு டீமும் ஸ்பாட் பண்ணி உட்காந்துருக்காங்க. அண்ட் யார் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட் பண்ண போறான்றது தெரியல. Completely understand how he wants to fend that entire area off. The launch pad being utilized, and Brand, I hope he understands the gravity of the situation and soon declutter what's happening. நல்ல right in மூவ் front ஃப்ரம் of him. ஐக்யூ லான்ச். ரெண்டு பேர் அடிச்சோன்னே ரெண்டு பேரும் நல்ல புஷ் கைஸ் இந்த இடத்துல. நல்ல மூவ் ஆக்சுவலா. Who's still stuck right here in this corner, and he's doing a lot of damage. That's insane. How is he able to knock two players before நல்ல ரிவ்யூ going நல்ல down? ரிவ்யூ. அசாசின் ஃபைட்டை Finally, விடுறாங்க the கைஸ். team wakes அசாசின் up. ஃபைட்டை They விட்டுருக்காங்க. understand நல்ல those மூவ் mistakes, ஆக்சுவலாக. and ரெண்டு he பேர் wants லான்ச் to அடிச்சோன்னே ரெண்டு draw பேர் தான் just ஆன் to ஃபுட்டில் get the இருப்பாங்கன்னு additional தெரிஞ்சோன்னே points குயிக் ரஷ் on அந்த to இடத்துல ஐக்யூ themselves. கிட்ட இருந்து. Oh, I நல்ல just ஒரு love டிசிஷன் this ஃப்ரம் play ஐக்யூ. coming in from the side of IQ Esports. ரெண்டு பேர் லான்ச் வச்சோன்னே And now ரிமைனிங் they're 2 தான் chasing அப்படின்னு Assassin Army, the two நல்ல ஒரு players, Mercy and Yash. I ரொட்டேட் think பண்ணி they took a கரெக்டாக புஷ் little bit பண்ணிட்டாங்க. away from where they predicted they'll have to land because they wanted to come in from two different directions to do the attack. But eventually they fell short. Yes, the closest recall tower is where இப்போ பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல ஒன்றா நிற்கிறாங்க ஐக்யூ. மேபி சாரி அசாசின் மேபி 1 or 2 கில்ஸ் செக்யூர் பண்ணலாம் ஐக்யூட்டேருந்து. பார்க்கலாம் 5-2-4 எடுக்கிறாங்களா அப்படின்றத. Look at the Knights. From the other side comes நைட் KS. ஸ்போர்ட்ஸ் உள்ளே வராங்க கைஸ். தி நைட்ஸ் உள்ளே வராங்க. ஓ மை காட். Oh! What? Instant peek and a knock. Okay, that gives a lot of room. Jumps right in to take the fight, and this man is unstoppable. Wanted to feed the knuckle cluster, but could not do it. நல்ல டேப் My, ஆக்சுவலாக oh அது. my, பட் IQ, I விட்டுருக்காரு கைஸ். understand the kahunas on you guys, but unfortunately, it's not gonna be it. Brand got a couple of players still alive, and the Knights, they came in with shining armors, and they have taken down the entire cavalry. I don't think so. It's going to be easy for them after this. Guess what? There have been some assassins not far away. So they would have read the elimination feed, and if they can come in and strike now. நல்ல டேப் ஆக்சுவலாக அது. அண்ட் ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டில் ரஷ் பண்ணிட்டார் கைஸ். அவன் டேப் அடித்தோடனே கொஞ்சம் வால் போட்டு கிளவராக ஆடி இருக்கலாம். பட் ஸ்டில் அந்த ஒரு டவுன் எடுத்தோடனே பறந்துட்டார் அப்படியே டவுன் கிட்ட. மேபி நின்றுருந்தா அந்த ஃபைட்டே எடுத்து கொடுத்துருப்பாரு அவரு. பட் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டார். கொஞ்சம் அவசரப்பட்டார் கைஸ். ப்ரைம் அந்த இடத்துல நல்ல டேப் ஆக்சுவலாக அது. Mafia, what are you doing here? Mafia is just looking at the merchandise. How many players? What's going on? And he's still outside the zone. He doesn't care about what's going to happen to him, but he loves to get that additional bit of information just to set the fielding right. But Mafia, Oh, no. soon he's going to be the one who will be chased down to get that 1 point. But look at the cocoon. Oh boy. Love the way Mafia is just fortifying himself. But that fortification is not going to be there for a longer time as he falls down, takes a bow against Assassin and the others. They have arrived. At least a knock or two would be really good, but unfortunately, it was a 1v2 situation. Mercy, Yash, both of them
Just கண்டிப்பா reaching very மாஃபியா close கிளியர் and பண்ணப்படுறார் Shanky அண்ட் Seal எலீட் only thought that the grappling hook would be really good as an opportunity, லெத்தாஜிக்கலாக ஆடுற but மாதிரி no, இருக்கு it wasn't, ரொம்ப as Yash, the லெத்தாஜிக்கலாக ஆடுற moment he மாதிரி sees இருக்கு it, instantly டோட்டல் shuts கேமிங் down இந்த as இடத்துல. a good position, but they're already 2 men short. Total Gaming need to be careful. This is one of their strongest forte. Kalahari, Shanky, and Aztec. Aztec is like, you know what, I'm gonna fall back. Try to நல்லா take out டவுன் the அந்த shot இடத்துல for a எடுத்தாரு time. பட் Shanky, ரொம்ப you try to லெத்தாஜிக்கலாக look ஆன out மாதிரி the இருக்கு. opponents and make sure that you எலீட் have அந்த இடத்துல information. ஜம்ப் பண்ணி And that's பிளைண்டாக வந்தாரு exactly கைஸ் why உள்ள. he goes on top of the building. Yash is right in front He of him, missed. but doesn't give him space to enter into that vicinity. Now Shanky knows the opponents. Again? He's waiting for Yash to come in. Tries to நல்லா connect ரஷ் with the இந்த shot, but இடத்துல misses a lot. Whereas on the டவுனாக other side, படுறாரு he's ஷங்கி. taken எதுவும் down. பண்ண முடியாது. நல்ல Not புஷ் கைஸ் really ஆக்சுவலாக. getting which ரெண்டு Total பேர் ரஷ் Gaming பண்ணி is ஒரு gonna ஆஸ்கர் go அடிச்சு for. நல்ல ஒரு Last man standing, ரஷ் அந்த Aztec. இடத்துல. Now he's got அசாசின் one கம்பேக் to be புல் careful. பண்ணுறாங்க கைஸ். Getting close on மேட்ச் that ஸ்டார்டிங்லேயே shot, but சொல்லியிருந்தோம் Aztec gets taken down by அசாசின் Mercy. கம்பேக் புல் He பண்ண gets சான்ஸ் இருக்கு. அண்ட் himself அங்கே as well. பாருங்கள் 44 Is this the டாப் end 8 for side வந்துட்டாங்க. of Total Gaming? I guess டாமிக் not, ஸ்போர்ட்ஸ் because கல் ultimately அண்ட் they're going to இஎம்இசட் finals. கஷ்டப்படுறாங்க கீழே. பார்க்கலாம் பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை கைஸ். Choose Mafia. அந்த இடத்துல 10 பாயிண்ட்ஸ் Now தான் he's gonna டிஃப்ரென்ஸ். run away. பெருசாக எதுவும் It's கிடையாது டாப் அந்த retreat buff. 10க்கு. And Master is right at 36 the அண்ட் lead. He's 10 been பாயிண்ட்ஸ் taken 56 down, and it is Mafia 40 taking 40 a shot 20 at the பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட top இருக்கு. 98. Oh பட் God, பார்க்கலாம் while அசாசின் they're ஆர்மி அண்ட் looking at it, டிடபிள்யூ கிட்ட தான் City வந்துட்டு நல்ல ஒரு deploys the shield, the காம்படிஷன் time இருக்க போகுது turner. பாயிண்ட்ஸுக்கு. 20 He's பாயிண்ட்ஸ் gonna இருந்தாலும் keep them மேபி safe for a 2 longer time. மேட்ச்ன்றனால உங்களுக்கு அது பெருசாக அஃபெக்ட் ஆகாதுன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது. He பார்க்கலாம் knows that Mafia needs to survive. டீம்ஸ் Mafia எப்படி needs to பாயிண்ட்ஸை heal, so டிஸ்ட்ரிபியூட் he tries பண்ணுறாங்க to take அப்படின்றத. protection away. But Yash is kind of smart. Gets in closer, sees Mafia at a distance, doesn't allow him to go நல்ல in for டேமேஜ் கைஸ், நல்ல survival. டேமேஜ். அண்ட் Guess what? கில்ஸை பாருங்கள். அசாசின் Deal ஆர்மி is 12 already கில்ஸ் done. ஸோ ஃபார் As அண்ட் the 13 game கன்வெர்ட் is பண்ணுறாங்களான்றதை பார்ப்போம். he's waiting. Yash has got 4 13 eliminations கைஸ், already. ஈஸி 13 He கில்ஸ் takes அவங்களுக்கு. closer. He also gets taken down and பட்டு finished பட்டுன்னு off. மேலே Assassin வந்துட்டாங்க கைஸ் Army அசாசின் ஆர்மி finally இந்த showing இடத்துல. their true colors. 13 eliminations நல்லா so கம்பேக் far. புல் பண்ணிட்டாங்க அசாசின் ஆர்மி. 13 Let's கில்ஸ் hold on to the அகைன் horses. ஜோனில். They might ஒரே வேலை, finally மித்த get வேலை it. அவங்களுக்கு பொசிஷனை எடுக்கணும். தான் கைஸ் இப்போ அவங்களுக்கு. மெஸ்ஸி பாருங்க அந்த இடத்துல. மெஸ்ஸி 9 கில்ஸை செக்யூர் பண்ணியிருக்காரு. that they've received in this following game. So far And they did இந்த not இடத்துல have any script luck, and now kills finally secure things are just பண்றாரு. working out. And Script just making his own scripts. Team Tamilas, they are waking up as well. Getting those eliminations. அண்ட் once ஷங்கி they know டோட்டல் கேமிங் how ஓவராலாக இது well பண்ணிருக்காங்க the கைஸ். entire ஸ்கில்ஸ் team எல்லா like டீம்ஸ்க்கும் Total ஓவராலாக Gaming சப்ளை has பண்ணிட்டு spread இருக்காங்க all இந்த இடத்துல across. டோட்டல் That's கேமிங். just helping them out. Even those odds, Yogesh now just running எத்தனை டீம் in, குவாலிஃபை? டாப் trying to 9 hit குவாலிஃபை into the ப்ரோ, டாப் circle, 9 and குவாலிஃபை. that's like the best decision that they can take right now. Absolutely, and the circle plays a different game altogether. A new tale unfolds, ladies and gentlemen. EMZ towards that council hall is going to be rewarded with the maximum view. இப்போ of பார்க்கலாம். this நல்ல vicinity. ஜோன் ABZ as well. ஜோனை பொறுத்தளவுக்கு பாருங்க கைஸ். inside the circle. ஏபிஜெட் போய் உக்காந்துட்டாங்க ஜோனில். ரொட்டேட் பண்ணலை ஏபிஜெட்க்கு. அந்த சர்ப்ரைஸாக இருக்குது கைஸ். ஏபிஜெட்டோட கேம் பிளே எனக்கு டோட்டலாக சர்ப்ரைஸாக இருக்குது. ரொட்டேட் பண்ணி ஃபைட்டுக்கு போய் கில்ஸில் மேட்சை முடிப்பாங்கன்றது பார்த்தேன். பட் ஸ்டில் ஜோனை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அலைவ் கைஸ், அலைவை பாருங்கள். 45 அலைவ் தேர்டு ஜோனில். அண்ட் ஜோனை குயிக்காக பார்ப்போம். Sure thing. And look at the late rotation being called in TW. They're taking their sweet time, entering all the way from the northwestern side towards the circle, but they need to do it really quick, man. The time is gonna fly by. It's not gonna wait for anyone. And that's where I think that the team needs to start addressing ஜோனை பார்ப்போம் கைஸ். குயிக்காக டக்குன்னு ஜோனை பார்த்துடலாம். just to get additional bit. Need to There's a vending machine. ஜோனை பாருங்கள். எந்த சைடு க்ரௌடட் ஏரியாவாக இருக்குன்னு பாருங்கள் கைஸ். ஜோனை பிரிப்போம். 4 சைடாக அப்படியே பிரிச்சிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் எந்த சைடு ரொம்ப க்ரௌடடாக இருக்குன்றதை பாருங்கள். டோட்டலாக ரைட் சைடு ஃபுல் க்ரௌடடாக இருக்குது. அண்டு டுவோர்ட்ஸ் கீழே வந்துட்டு வருவாங்க டீம்ஸு. கண்டிப்பாக ஏபிசெட் இஎம்இசெட் கிட்ட ஒரு நல்ல ஃபைட் எடுத்தால் அவங்கள்ட்ட ஜோன் அமைய நல்ல சான்ஸ் இருக்குது. ஏபிசெட் Average in every ஏதாவது பண்ணால் இந்த மேட்ச் அவங்களுக்கு பூயா சான்ஸ் இருக்குது கைஸ். ஏபிசெட்டோட பூயாவாக இருக்குமான்றதை பார்ப்போம். பட் சின்ன ஒரு மிஸ் பண்ணாலும் முடிஞ்சுது. ஏன்னா அலைவு நிற்கிது. அப்படி இருக்கிறப்போ கண்டிப்பாக டீம்ஸோட பொசிஷன் கஷ்டமாக இருக்கும் லாஜோனில் சொல்ல. பட் பார்க்கலாம். இஎம்இசெட் அண்ட் ஏபிசெட் நல்ல பொசிஷன் கைஸ். ரெண்டு டீம் கிட்ட இருந்துமே நல்ல பொசிஷன். Mehtab. Couple of far range shots just to at least make the opponents feel that we are here, make them get to know about what's happening next. And the way they've already been marked, I just feel that this is going to be a raise in concern. Skull Esports. How well can you go ahead and tackle this situation now? It's no joke.
Assassin Army, they were having such a good run, and now all of a sudden we are able to see that Team Tamila are hunting them one after another. Just the last man standing, trying to run away from every single player out there. Konshu gets taken down, but is that Total enough for Team elimination Tamilas to hold on to their டீம் horses? தமிழாஸ் கிட்ட Because இருந்து கண்டிப்பாக Yogesh is still trying to 60 do பாயிண்ட்ஸ் that, கிராஸ் but பண்ணுறாங்க. eventually 60 Yogesh பாயிண்ட்ஸ் gets கிராஸ் taken பண்ணுறாங்க. down. அண்ட் அசாசின் ஆர்மி And the மிஸ் confirmation பண்ணியிருக்காங்க as well பொசிஷன் is பாயிண்ட் Yogesh இந்த with இடத்துல. the 13 what எலிமினேஷன் has happened to வித் Yash? Assassin Army, no, he's not going to be 0 winning பொசிஷன் anymore. பாயிண்ட்ஸ் நினைக்கிறேன். 0 பொசிஷன் பாயிண்ட் நினைக்கிறேன். வெறும் 13 பாயிண்ட்ஸ் எலிமினேட் பண்ணப்படுறாங்க. ரொம்ப பெரிய டிராபேக் அது. Assassin's Army, to be they've already frank, yes. done a lot பொசிஷன் of பாயிண்ட்டை crazy மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. things right அசாசின் now. ஆர்மி அண்ட் They இஎம்இசட் that அண்ட் pole position advantage going ஆட்டோ forward. பாஸோட புயாவா இருக்குமான்றத But பார்க்க unfortunately, பார்ப்போங்க. they cannot ரெண்டு do that. டீமில் ஏதாவது ஒரு டீம் புயா எடுக்க அதிக RS ஃபேவரபிள் on the very இந்த end. சுச்சுவேஷனில். They have been very consistent for elimination so far, but பார்க்கலாம். 85 points. ரெண்டு டீம்லையுமே 4 மேன் அலைவ் அண்ட் Efforts they have put in towards the previous அரைஸ் game. ஸ்போர்ட்ஸும் But புயா this is எடுக்க the place சான்சஸ் where இருக்குது. all பட் of the teams நெக்ஸ்ட் are ஜோன் planning மேபி towards அரைஸ் கிட்ட every வராதோன்னு zone, தோணுது. and that's where பார்க்கலாம். the no-no zone comes into the picture. Bad God constantly keeping tabs அண்ட் on where the ஏபிசெட் opponents are. மேப்பில் பார்க்க முடியுது. Winning ஏபிசெட் those நல்ல bullets, பொசிஷன் கைஸ். getting the இஎம்இசெட் knock அண்ட் on the ஏபிசெட்டோட time. பொசிஷன் That's ரொம்ப the நல்ல positions பொசிஷன். where அண்ட் இஎம்இசெட்டுக்கும் அங்கே பாருங்க அந்த இடத்துல எப்படி ஹோல்டு பண்ணுறாங்க அப்படின்றத. மான்செட்ரக் இல்லை அப்படின்னா இஎம்இசெட் கஷ்டப்படுவாங்க. பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஜோன் சென்டரில் முடியும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். நெக்ஸ்ட் ஜோன் கண்டிப்பாக புல் பண்ணியிருக்கு இந்த சைடு அரைசி ஸ்போர்ட்ஸுக்கு. பார்க்கலாம் அரைசி ஸ்போர்ட்ஸ் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத. They'll have to come up with a new strategy altogether. Atomic on the other side gets wiped off, and look at the damage which is going அரைசி ஸ்போர்ட்ஸ் எஃப்எக்ஸை போட்டு பொறிக்கிறாங்க கைஸ் ஓப்பனில். It seems like they're tasting their own medicine all of a sudden. That's right. ஏபிசெட் வர்சஸ் ஏபிசெட் ஃபைட்டு பார்க்க முடியுது மேலே. பட் ஏபிசெட் கிளியர் பண்ணுறாங்க கைஸ். கிளியர் பண்ணுறாங்க. இஎம்இசெட் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் எலிமினேட் பண்ணப்படுறாங்க. ஏபிசெட் அலீம் டவுன் ஆகுறாரு. All he needs to do is pick a spot, get some shots on, and that's what he's doing. Sham OP constantly raiding those bullets of the arm. And பூயா it's மிஸ் just ஆகும் கைஸ். working பூயா out. மிஸ் ஆகும். ஜோன் டோட்டலி புல் பண்ணிடுச்சு. டோட்டலி ஜோன் அரைஸ் அண்ட் ஸ்கல் கிட்ட புஷ் பண்ணிடுச்சு ஜோன். Just got stolen. Wow. Oh. With the blink of an eye, another team gets eliminated. Now Team Tamilas trying to play it safe. They're on the top of the building, only 2 players. The footsteps மேலே obviously. படுத்து உருள்றாங்க டீம் தமிழாஸ். But Yogesh, let's not forget that this man has got a lot of tricks up his sleeve. All they have to do, but the plushie எல்லா comes போட் at the right காடல் time, gives away the கடல் location. பார்க்கலாம். Good grenade கடலோட comes லாஸ்ட் from குரூப் தான் அவங்களோட Team மேட்ச்சு. Tamilas. They need to wake up right now. One good grenade down. வாய்ப்பு இல்லை கைஸ். டீம் தமிழாஸ் இந்த இடத்துல ஜோன் பார்க்குறாங்க. அண்ட் கௌஷிக் யோகேஷ் 2 பேரும் ஒன்றா இருக்காங்க. மேபி 1 or 2 கில் செக்யூர் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணுறாங்களான்றதை பார்ப்போம். ஸ்கல் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு புயா பொசிஷன் அண்ட் ஏபிசெட்டோட நேடு பாருங்க. நேடில் டவுன்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஏபிசெட். And it's against a team that has been so good, consistent when it comes to getting the கில் ஆகுறாங்க. But Team Tamilas, they have been மேன் லாஸ் eliminated பண்ணுறாங்க for கைஸ். months ஏபிசெட் இந்த back. இடத்துல மேன் லாஸ் பண்ணுறாங்க. மேன் லாஸ் பண்ணக்கூடாது. பூயா எடுக்கணும்னா Right in front of கண்டிப்பாக Prodigy. And Prodigy, even though he's 3 man squished in that area, he's going to be the first one ஒரு who's 3v been said goodbye. 4v1 கைஸ். Beast, 3v4 what are you பேட்டிலாக doing? இருக்கும் Check your கண்டிப்பாக. corners as Saksham is still alive and kicking. How is this even happening? Mehta finally understands that. But before he could do anything, one player is already 3v4 again. Instant revival. That's ஏபிசெட் amazing. கிட்ட ஒரு மேன் கம்மியாக இருக்காங்க. பட் பார்க்கலாம் பூயாவா கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத. What do you think is going to happen here? Oh, I somewhere feel that our bots have still got it up their sleeve. All they have to do is நல்ல ஆஸ்கர் பட் டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாரு கைஸ். Oh, nice. This is look done at what for. லேண்ட்மைனில் டவுன் ஆகுறாரு. trying to hold off from a distance. நல்ல டவுன். Bits gets taken down. It's going to be Dhruv and Mehta, the 2 men standing, and suddenly they regroup. Sham comes in closer. He knows that it's important for him my to land God. one more. He does it perfectly. நல்ல டவுன். Mehta, the last man 1 standing, HP ரெத்தி இந்த waiting. இடத்துல. Very low on HP. Tries to revive himself, tries to heal himself, comes in from the other side altogether. Mehta knows the location. They come in closer. The நல்லா shotgun 1v1 versus the பார்க்க base. முடியுது. Which ஃபஸ்ட்டு one ஃபயர் யார் wins? எடுக்கிறாங்கன்றதை Wait. பார்ப்போம். Is that player lost through wall? The Oh. shot carry on, and he நல்ல manages to பூயா get கைஸ். the Autobots. நல்ல பூயா ஆட்டோ பாட்ஸ் கிட்ட இருந்து. An amazing booyah walks in their flavor. Oh my goodness, that நல்ல was a good 3v4 game coming பூயா from their side. ஃப்ரம் ஆட்டோ பாட்ஸ். Think this from the side of Autobots. A 3v4 pulled off in that final circle. Autobots, amazing game coming in from their side. Indeed, man. Flavor of the month. M590. This weapon has been the clutch situation. Every single time you see it, an opponent having an M590, he is bound to win that fight.
And that's where I could see this man just constantly pummeling the opponent. Absolutely. I just want you guys to watch the last part of this game, right? Rethi, he does take that damage at the final shot. And then he lands one. He's like, you know what? I need to place my crosshairs perfectly. நல்ல landmine guys actually. And that's how you need to play this. I don't know how. நல்ல டவுன் ஆக்சுவலி அது லேண்ட்மைனில் நல்ல அக்யூ லேண்ட்மைன் வச்சாரு அண்ட் பார்க்கலாம் அந்த இடத்துல ரெத்தியும் ஆல்மோஸ்ட் லூஸ் பண்ணிட்டாரு. பட் ஆனால் ஜோனுக்குள்ளே எப்படியோ வந்துட்டார், தப்பி தவறி வந்துட்டார் உள்ள. M590 பாருங்க, M590 பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுது. Instant 360 man. All the bots. Well, 18 total eliminations, 12 placement points, total of 30. Well, in the first few games, it was looking like we could not see any 30 bombers coming in, and now it's like a regular task, 30 bombers coming through. Team Tamila's good efforts, man. Overall, 14 eliminations, 6 placement points. That's where they were just shy with those points. Skull Esports, nice initiatives coming all across. The Knight surviving at that position was insane, and Saksham just made it possible for the team. FX Elite, all thanks to the rotation wise, they were like could not do much in those corners. Nalla boya guys, nalla boya from ABZ. Yeah, Team Tamila is kind of impressed with them as well. I know that they had 14 eliminations by the end of that game, and that's why, you know, they tried to survive. They're like, you know what, we have got enough eliminations. Let's try and see for how long we can hold on to our horses. But nonetheless, we saw one team which was going all out, and Skull Esports, they're just so close to get that booyah, and they fall short because they did not prioritize the center of the circle. Yeah, it happens. I mean, it happens. And alongside the nervous 99s as well, I mean, you imagine one hand there's VSK, the other hand there's M590. Close quarter battles, always a shotgun will hit every single corner, and yeah, that's how most of the players folded. But Sham OP, he made the opponents fold a lot. AWM in hand, he shut down the entire fate of FX Esports, and yes, this dude has a lot of skill up his sleeves. Nero, Susie, of course, being a bit hungry towards getting those Free Fire max points and those coins. That's really good. A token of favor being brought in. Moko just to get the additional bit of information on where the opponent is going to head. Few seconds of ping, and Maro long range shots are going to be insane. And that's how this guy just obliterated his opponents. I just love that final shot which he landed. You know, he's like, you know what? Between these two glue walls, I can see a player. Let me just deal with this one man. கேட்ட ஸ்கில்ல பார்ப்போம் கைஸ், கேட்ட ஸ்கில்ல பார்ப்போம். ஆஸ்கர், ஜைனி, குரோனோ யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் நேடர், நிகிதா அண்ட் ஜோசப், திவா, அதுக்கப்புறம் நிகிதா, ஜோசப் அண்ட் நிகிதா, ஜோசப் தான் எங்கேயும் பார்க்க முடியுது கைஸ், எல்லா இடத்துலையும். M590, நிகிதா, ஜோசப், இது இந்த 3 காம்போவும் தான் கைஸ் மேட்சில். அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கேரக்டர் அப்படி பார்த்தோம்னா ஜஸ்டின் பீபர் யூஸ் பண்ணுறாரு அலீம். அண்ட் ஸ்னைப்பரை பொறுத்தளவுக்கு நெரோ, அதுக்கப்புறம் மேரோ, மோக்கோ, சுசி எதுவும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. பட் ஸ்டில் எனக்கு ரெத்தி வந்துட்டு ஜைனி யூஸ் பண்ணுறதுன்றது எந்த அளவுக்கு அட்வான்டேஜ்ன்றது தெரியல. நேடர் அப்படின்னு இருக்கிறப்போ ரெத்தி நல்லா நேடு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு மேட்சஸில். அப்படி இருக்கிறப்போ மேபி ஸ்கில்லாக ஆறு நெரோ கொடுத்தா இன்னும் பெட்டராக பண்ணலாம் அப்படின்றது தோணுது. பட் ஸ்டில் அவங்க 3 பேரும் அந்த சேர்ந்து ஆடுற கன் பவர் தான் கைஸ். ஏபிசெட்டை பொறுத்தளவுக்கு அந்த 3 பேர் எப்படி ஆடுறாங்கன்றத பாருங்கள். இந்த இடத்துல அந்த ஷார்ட் ரேஞ்சில் ஆடுறது தான் ஏபிசெட்டுக்கு அந்த அட்வான்டேஜ் அவங்களுக்கு. இந்த ரெத்தி அண்ட் அலீம் அண்ட் அன்புஜெயர் 3 பேரும் ஃப்ரண்ட்டில் அந்த தூண் மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் ஆடி கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அது வந்துட்டு அந்த நேடு பெருசாக தேவைப்படுற மாதிரி தெரியல. ஸோ மேபி அதனால் ஜைனி யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஸ்டில் என்ன கேட்டிங்கன்னா நல்ல நேடு இருந்தால் கண்டிப்பாக இல்லாக் அண்ட் நெரோ வந்துட்டு தாராளமாக கொடுக்கலாம். பட் பார்க்கலாம், மேபி அப்கமிங் மேட்சஸில் இந்த மாதிரி மாற்ற சான்சஸ் இருக்குது. நல்ல எலிமினேஷன்ஸ் அண்ட் பெட்லேயும் பெருசாக எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை. Where the opponent is going to head favor, and they fall short because they did not prioritize the center of the circle. Yeah, it happens. I mean, it happens. And அசாசின் ஆர்மி கைஸ் பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் பார்ப்போம். பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் ரொம்ப ஒரு மாதிரி
டவுனில் இருக்குது. பிகாஸ் அசாசின் ஆர்மி இந்த மேட்ச் 13 கில் செக்யூர் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் 13 கில்ஸில் வந்துட்டு 0 பொசிஷன் பாயிண்ட் ஸ்டில் அவங்கள பாட்டம் ஆஃப் த டேபிள்லே ஹோல்டு பண்ணுது. எந்த அளவுக்கு கம்பேக்காக இருக்க போகுதுன்றது தெரியல லாஸ்ட் மேட்ச் அவங்களுக்கு. It's so hard for you to get at the middle of the day, but yes, taking this forward is going to be the primary objective. Exactly. And the momentum game needs to always keep வெறுங்க moving forward, பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் else பார்ப்போம். you're going to be so stagnant that nobody can even move you. It's either you're going to die பாயிண்ட்ஸ் early டேபிளில் on in the பார்த்தோம் game itself, அப்படின்னா or you might push yourself Yeah. through the boundaries and get those eliminations. And I'm just hoping that, you know, all of this time, like most of the places where teams were trying something different, some ஸோ next பாயிண்ட்ஸ் level டேபிள் பாருங்க combinations, பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பாருங்க. those who have already stuck to the grassroots or their normal or the defaults, they've been doing significantly better, is what I can say. Yeah. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பொறுத்தளவுக்கு கீழே பாட்டமில் 3ல வந்துட்டு இஎம்இசட் இஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இஎம்இசட் இஸ்போர்ட்ஸ், அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு அட்டாமிக் இஸ்போர்ட்ஸ், டிடபிள்யூ இஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. அசாசின் ஆர்மி அந்த இடத்துல பாருங்கள் 9th பொசிஷனில் இருக்காங்க. பட் ஸ்டில் வந்துட்டு கடைசி மேட்சை டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஆடுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ப்ரெஷர். மேபி அந்த ப்ரெஷர் இந்த மேட்ச்சில் ரிலீஃப் ஆகிருக்கும். அவங்க பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு 4 or 5 எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு பொசிஷன் பாயிண்ட் இதாக ஆயிருக்கும். Snowfall with so many people there, okay, that's பட் ஸ்டில் வந்துட்டு அந்த இடத்துல பாருங்க அசாசின் ஆர்மிக்கு அந்த ப்ரெஷர் அண்ட் இஎம்இசட் அண்ட் அட்டாமிக் 2 பேருக்கும் வந்துட்டு this one as well. Fusion completely left empty. Blue Village is one of the places where IQ will be seen. டாப் 6 இல்லை ப்ரோ, டாப் 9 தான் குவாலிஃபை, டாப் 6 இல்லை. ஸோ டாப் 9 குவாலிஃபை ஃபார் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு, அதுக்கப்புறம் தான் டாப் 6. அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு டாப் 9 தான் வைப்பாங்க. டிடபிள்யூ ஸ்போர்ட்ஸ், அட்டாமிக் அண்ட் இஎம்இசட் 3 டீமில் ஏதாவது ஒரு டீமில் தான் கைஸ் கண்டிப்பாக வந்துட்டு கம்பேக்கை புல் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். இஎம்இசட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு. பட் ஸ்டில் வந்துட்டு 10 பாயிண்ட்ஸ் லீடில் இருக்குது டாப் 9. பட் இருந்தாலுமே கஷ்டம். அவங்க 10ன்னு வச்சா கூட 25+ எடுத்தால் மட்டும்தான் அவங்களால குவாலிஃபை ஆக முடியும். பட் பார்க்கலாம் எப்படி கம்பேக் கொடுக்குறாங்களா எப்படின்றது. அட்டாமிக்கும் அதே நிலைமை. மேபி டிடபிள்யூ ஸ்போர்ட்ஸ், கல்லி ஸ்போர்ட்ஸ், அசாசின் ஆர்மி இவங்க 3 பேருக்கு நடுவில் தாங்க போட்டியே லாஸ்ட் மேட்ச்சு. கல்லி ஸ்போர்ட்ஸ் விட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல போயிடும் அவங்களுக்கு. கடைசி மேட்சை விடாமல் ப்ளே பண்ணணும். பார்க்கலாம் எப்படி ப்ளே பண்ணுறாங்க அப்படின்றத. What are your thoughts on this? You know, there's one thing, Arka, about IQ Total Gaming. If they have messed one map, it's all right. They're going to bounce back even more better in the next following one. Yeah. And trust me, I gave these predictions or I gave these names even before we could even enter towards a prediction game of it. So the moment I got the entire Excel sheet, I'm like, you know what, these are the teams who are going to play so well. And I know for a fact because most of them, like, the names are so familiar now. All thanks to the performance in FF Free Fire Max India Cup 2025, alongside in the previous one as well, Asia Invitationals. Even though the rosters have been shuffled, the players have been shuffled from one corner to the other, their gameplay is still the same. Their mindset, their approach towards the map is still the same, and that's where I feel I bank upon. பார்க்கலாம் லாஸ்ட் மேட்ச் எப்படி கம்பேக் புல் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஏபிசட் அண்ட் டீம் தமிழாஸ் வந்துட்டு சேஃப் பொசிஷன் கைஸ், சேஃப் பொசிஷன் மேப்பில், சாரி மேப்லன்ற பாருங்கள் பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் அவங்க டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. ரொம்ப இல்லை, குவாலிஃபைட் ஆல்மோஸ்ட் அவங்க. இப்போ பார்க்கலாம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த மேட்ச். அசாசின் ஆர்மி, டிடபிள்யூ ஸ்போர்ட்ஸ், கல்டி ஸ்போர்ட்ஸ், அட்டாமிக் இவங்களை சுற்றி தான் இருக்க போகுது கடைசி மேட்ச். சொல்லுங்க ப்ரோ ககாஷி ப்ரோ. They're already there, Arka. They're already there. All they have to do is refine their fights. That's it, man. And they might even topple IQ Total Gaming, is what I can say. But here's the thing, right? I'm going to say it in Hindi. TG mange kya? Booyah, booyah, booyah. And that's the kind of focus that all of these players have in their mind as well. Yeah, absolutely. But ladies and gentlemen, the last map of the day, the map in which each and every team would want to make sure that they are in the top 9. And I strongly believe that after this, we can expect some really good teams to go forward. Exactly. Yes, there are teams like Atomic, EMZ and TW Esports at the very bottom. And what kind of shenanigans can they bring in this map? I'm waiting to watch. Oh, look at those Free Fire coins being distributed mid-air. But all right, FX,
We are here for this battle against Atomic. Volt right in front, and I hope ஸோ that this அட்டாமிக் dude is gonna esports land all ஸ்டில் of his ஒரு shots. ஃபைட்டில் Weapon மாட்டுறாங்க கைஸ், upgrades ஸ்டில் for ஒரு sure. ஃபைட்டில் I can see it in மாட்டுறாங்க. the hands of FX, அண்ட் but they டாப் need to பாட்டம் make ஆஃப் it த count. டேபிளில் The numbers இருக்காங்க. will be எந்த அளவுக்கு இந்த utilized. ஃபைட் This அவங்களுக்கு really கை கொடுக்க information, and போகுதுன்றது whoa, தெரியல. he's the first one to fall. Eliminated அண்ட் as ரூபேஷ் I'm முத thinking கீழே his செக்யூர் name. பண்ணுறாரு அண்ட் One by டவுன் one, வச்சிருக்காரு. அண்ட் Atomic, they're பார்க்கலாம். just falling down like flies, and this is the last man who just thought that he could do something better. And the one person has already escaped from this vicinity, and that's a very smart அந்த choice. இஎம்இஜெட் ஒரு Both தேர்ட் of பார்ட்டிக்கு them வந்திருக்காங்க run கைஸ். away. இஎம்இஜெட் உள்ள ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு வந்திருக்காங்க. Bacha needs to be அந்த careful ஃபைட்டு போது நல்ல because தேர்ட் someone பார்ட்டியாக team is இருக்குமான்றதை gonna be பார்ப்போம். ஒரு கில் enough செக்யூர் to பண்ணியிருக்காங்க grab சோஃபார் it அண்ட் ஒரு கில் லூஸ் one பண்ணியிருக்காங்க. and make sure that they have a piece of this pie. FX, they welcomed those 3 eliminations with open arms. They were like, you know what? Don't you dare come and test us in our drop location because we have been doing well throughout the day, and this is just going to boost our confidence. டீம் தமிழாஸ் இங்கே ஒரு 0 கில்ஸில் இருக்காங்க. Either you அண்ட் push ஒரு me over 1v the ஒரு 4v4 பேட்டர் இந்த இடத்துல பார்க்க Atomic, முடியுது. they're அண்ட் pushed யோகேஷ் so far down the envelope that they do not know how to go ahead and ரெண்டு capture டவுன் things கிளியர் anymore. பண்ணுறாங்க கைஸ். ஒரு டவுன் கிளியர், ஆமாம் 2 டவுன் They கிளியர் are பண்ணுறாங்க. capitalizing on all of those fights that they could see. 2 eliminations ஸ்கிரிப்ட் ahead of ஆஸ்கர்லேயே Fnatic. டவுனை That's கிளியர் amazing. பண்ணிட்டே இருக்காரு கைஸ். Even ஸ்கிரிப்ட் though they ஆஸ்கர்லேயே thought டவுன் that வச்சு it கிளியர் was a பண்ணுறாங்க. very nice skirmish coming in, but no. Says TW, they're like, you know what, we're gonna take our faces down. It's all right, nothing's gonna happen that bad. And EMZ, அண்ட் இஎம்ஜி இந்த கம்பேக்கை புல் பண்ணுறதை பார்க்க முடியுது. அண்ட் வாய்ப்பில்லை கைஸ், டவுன் ஆகுறாரு. அந்த கம்பேக் கிட்ட போயிட்டு விடுறாங்க மேட்சை. Assassin army put one ஸோ of the சோஃபா down and 3 all கில்ஸ் of a செக்யூர் sudden பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் கடைசி ஒரு 1v1 that means they're, you know, எடுக்கிறாரான்றதை spread wide பார்ப்போம். across the map, and due to which they're going to be facing a very, very ruthless assault over themselves. FX Elite on the other side, immediately going in for a revival and making sure, you know, they have all foemen standing. The circle is not far away, right? And what they're going to do is just watch out for those opponents out there. Aditya shooting at his opponents is kind of digging his own grave because that's just going to give away his location, which is kind of bad looking at how FX have recovered from that fight. EMZ, well, they're looking for some additional bit of elimination points, which is right in front of them. But it's going to be a bit hard for them to at least receive this one part. அண்ட் ரூபேஷ் டவுன் ஆகி கிளியர் ஆகுறாரு. அண்ட் 4 கில்ஸ் கைஸ், 4 கில்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் ரிவைவ் ஃப்ரம் இஎம்இசட். கில்ஸுக்கு போகிறாங்க கைஸ், நல்ல கில்ஸுக்கு போகிறாங்க. 4 eliminations. I like how every single one of them is contributing. Mac, Emrani, Rupesh, Aditya, all 4 of them just giving the 100% in order to get at least இன்ஸ்டாவில் வீடியோ போடலாம் ப்ரோ, போடலாம். இந்த ஈவெண்ட்டை ஃபுல்லாக இன்ஸ்டா ஃபோக்கஸ் பண்ண பார்க்குறேன். அண்ட் அகெயின் ஒரு 4v4 மாதிரி தெரியுது. இஎம்ஜெட் 4 பேர் இருக்காங்க. அண்ட் எஃப்எக்ஸில் எஃப்எக்ஸும் வந்துட்டாங்க கேஸ், உள்ளே வராங்க. ஃபைட் இருக்குமான்றதை பார்ப்போம். கிளியர் ஃபைட் ஒன்று. அண்ட் இஎம்ஜெட் இந்த ஃபைட்டை விட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெக்கவர் ஆகிட்டு அகெயின் வரத்துக்கு டைம் ஆகும். ரொம்ப கஷ்டம் குவாலிஃபை ஆகணும் அப்படின்னா. மிராக்கிள் பண்ணணும் கைஸ். இஎம்ஜெட் இந்த மேட்ச் மிராக்கிள் பண்ணணும் குவாலிஃபை ஆகணும் அப்படின்னா. அண்ட் டவுன் 2 டவுன், நல்ல டவுன் கைஸ், நல்ல டவுன் ஃப்ரம் ரூபேஷ். 32 37 இருந்தாங்க கைஸ். 7 கில்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ பார்க்கலாம். இஎம்ஜெட் டாப்பில் இருக்காங்க இந்த மேட்ச் லீடர் போர்டில் 7 எலிமினேஷனோட 39 பாயிண்ட்ஸில் இருப்பாங்க. They are plotting something very devious against Team Tamilas, and this might be it. This might be the last straw through which they can at least sip some very நல்ல nice டவுன் பிரைம் தூக்குறாரு கைஸ். விஷால் லாஸ்ட் மேன். விஷால் ரீவைவ் பண்ணியிருக்காரு. சாரி, பிரைம் இல்லை, விஷால் ரீவைவ் பண்ணியிருக்காரு. நல்ல ஃபைட் ஃப்ரம் டீம் தமிழாஸ். And there you go, the knuckle cluster being fed. Team Tamilas instant revival, but they're going to be on hot pursuit in order to get this 1 point lying right across. Absolutely, but look at how one solo player was able to hold off that team. நல்ல டவுன், நல்ல கிளியர் பண்ணிட்டாங்க டீம் தமிழாஸ். By that window, put an end to him as well. Team Tamilas going to be pretty happy with the performance so far. 7 eliminations. But one thing which I love about this team, my friend, is that it's a puzzle which has come out at the last time. Autobots, Team Tamilas, and you had one from Godlike. All of these individual players coming together, form a team, dominate in the city qualifiers, approach Wadi of Team Tamilas and tell them that probably you can hire us, and everything falls in place for them so far. Exactly. And look at that vault.
It's already open, weapons all across. You can at least get Groza, Chip X, or you can get EMZ even a gear up Thompson, ஆகுறாங்க which அடுத்த is ஃபைட்டுக்கு. beneficial again. Fire 9 rate elimination increase, guys. So far 9 the kind of eliminations shots you and can land on the opponents has பார்க்கலாம் been massive. 32ல இருந்து இப்போ ஒரு So 41க்கு yeah, மூவ் that's ஆன் a good ஆயிருக்காங்க. upgrade. சாரி And with this 42க்கு upgrade, I would love to see EMZ capitalizing into 41 it சாரி கைஸ் as well. 41க்கு மூவ் They're in a ஆயிருக்காங்க. very good spot. They can see where the opponents are rushing towards or reaching in the further parts of the circle. And IQ Total Gaming has been completely நிறைய பாயிண்ட்ஸ் silent. Just தேவைப்படுது one EMZக்கு. elimination. 41 பத்தாது கைஸ், இந்த And look கில்ஸ் at them. பத்தாது, They're still இன்னும் போகணும். அண்ட் towards பேஸ் our கேம் மூவ் spread. பண்ணி ஃபைட்டுக்கு போகிறாங்க. What's going on? ஜோன்ன்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்லாத மாதிரி இருக்குது கைஸ். மேப்பை பாருங்கள், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஓவராலாக எங்கே இருக்குன்றதை பாருங்கள். டீம்ஸு ஃபுல்லாக எஜ்ஜில் இருக்காங்க, ரெண்டு சைடும் டீம்ஸ் ஃபுல்லாக எஜ்ஜில் இருக்காங்க. அண்டு பார்க்கலாம், எல்லா டீம்ஸும் ஃபைட்டுக்கு தான் போகிறது தெளிவாக தெரியுது. ஃபைட்டுக்கு தான் கைஸ் போகிறாங்க. நல்ல டவுன் ஃப்ரம் கௌஷிக் இந்த இடத்துல. They just on a hot pursuit. What's going on? Like, did they wake up on the wrong side of the bed? Or it might be the same logic that you gave, Arka, which is last game, give it your 100%, spoil others' games, spoil others' opportunities of getting eliminations, and that's where Team Tamilas, they're just chiming in so perfectly. Absolutely. Motabacha, the flag bearer for the team AE in the previous game, tried to survive, but was ruthlessly taken down. But this time around, it seems like he's நல்ல ஃபைட்டு கைஸ். Ffmic Esports vs EMZ, ரெண்டு பாட்டம் ஆஃப் டேபிளில் இருக்க டீம்ஸும் நல்ல 4v4 இந்த இடத்துல. அண்ட் ABZ எலிமினேட் பண்ணப்படுறாங்க, கண்டிப்பாக குவாலிஃபை ஆகுங்க, கவலைப்பட தேவையில்ல. EMZ ஒரு லெத்தாஜிக் டவுனு கைஸ், லெத்தாஜிக் டவுனு ஃபைட்டை விடுறாங்க. அண்டு மேக் எடுத்து கொடுக்குறாரு ஒரு டவுன். அண்ட் நல்ல ஆஸ்கர் ஆதித்யா செகண்ட் டவுனை செக்யூர் பண்ணுறாரு. Doesn't matter where the flank is coming from. Motabacha, he's been hunted down constantly. நல்ல ஃபைட்டு கைஸ், மேக் எடுத்து கொடுக்குறாரு ஃபைட்டை. மேக் ஒரு கீ பிளேயர் ஃபார் EMZ கைஸ். EMZக்கு ஒரு கீ பிளேயர் மேக்கு. Look at the enhanced hammer being pummeled on AWM. All elimination so far புல் பண்றாங்க கைஸ், கொஞ்சம் கொஞ்சமா புல் பண்றாங்க கம்பேக்க. 44 போயிருக்காங்க, 44 இந்த இடத்துல. அண்ட் பார்க்கலாம் எப்படி மேட்சஸ் எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படின்றத. Ffmic Esports ஓட ஜர்னி இந்த இடத்துல எண்ட் ஆகுது கைஸ். Ffmic Esports ஓட ஜர்னி இந்த இடத்துல எண்ட் ஆகுது. அண்ட் #11ல முடிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். #11ல தான் கைஸ் முடிப்பாங்க கண்டிப்பா. என்ன ரஷ் பாருங்க கைஸ் EMZ கிட்ட இருந்து. நல்ல டவுன் ஃப்ரம் ரூபேஷ். You cannot stand against an MP5 which is level 3 already. The fire rate is maximum and you just stand right in front. 10 bullets, shots so quickly, and you're going to be down on your knees. நல்ல கில்ஸ் கைஸ், நல்ல கில்ஸ் இந்த இடத்துல. EMZ கிட்ட இருந்து சரியான கம்பேக் மாதிரி புல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஒரு ரிவை நடக்குமான்றதை பார்ப்போம். டீம் தமிழாஸ் கிட்ட ஃபைட் அவாய்ட் பண்ணணும். பொறுமையாக ஜோனுக்கு போயிட்டா போதும் கைஸ். இதுக்கு மேலே 16 எலிமினேஷன் இருக்குது கையில். நல்ல கேம் பிளே ஃப்ரம் EMZ Esports. பார்ப்போம் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத. They need that booyah, man, obviously, because they're not the team which is on top of the table. They're at the very bottom with just 16 points. Assassin ஆர்மியும் பார்க்கணும். Assassin ஆர்மி அண்ட் TW Esports. TW Esportsல லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் கைஸ். லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் TW கிட்ட 2 எலிமினேஷன் தான் வச்சுருக்காங்க. இப்போ பார்க்கலாம். 46 பாயிண்ட்ஸ் கையில் இருக்குது. 46 47 கிட்ட இருக்குது கையில். ஸோ பார்க்கலாம். எலிமினேட் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டம் TW. They're going to stop after having such good weapons, and I completely understand the part that getting a booyah is important, primary objective. But imagine the primary and map பொறுத்தளவுக்கு TW உக்காண்டாரு கைஸ். ஜோனில் உக்காண்டாரு அவர். ஓஷன் வியூ ஜோனில் உக்காண்டாரு. அண்ட் EMZ ஜோனை மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமான இடத்துல தான் இருக்காங்க. பட் ஸ்டில் ஜோன் மேக் பண்ணலாம். அவங்க பார்த்து ஈஸியாக தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது.
And I guess it was the Knights who did not move an inch from there. And if they did not, then they took a really good call. Oh, I love this placement from Total Gaming. நல்லா They ஃபைட் did அங்கே not get to போகுது. the center of the circle. They just waited for somebody to fly into the center, clear their backlines, and then they'll try to dominate that higher region of the western side of this map. Assassin Army prioritizing the circle is now trying to pepper down the side of FX. As Team Tamilas, they might be the latecomers to this lobby. They might be the latecomers to the circle. நல்ல ரொட்டேஷன் ஃப்ரம் இஎம்இசட். பட் ஆனால் நெக்ஸ்ட் ஜோனுக்கு ஃபைட் இருக்குது கைஸ். நெக்ஸ்ட் ஜோனுக்கு ஃபைட் இருக்குது. இஎம்இசட் விசஸ் அசாசின் ஆர்மி. முக்கியமான ஃபைட்டு. அந்த ஃபைட் எடுத்தால் யார் குவாலிஃபைன்றது தெரிஞ்சிடும் நமக்கு. ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத. Rather not engage in all of those duels, as there can be a third party waiting in those bushes, under those rocks, and you never know, you might find even Patrick. So Avijit, so far good covers being provided. FX Elite playing very well, and at the same time they're keeping tabs on Team Tamilas as well. But Team என் பெஸ்ட் esports டீம்னா காடல் தான் ப்ரோ. Good shots FX. காடல் அண்ட் ஏபிசெட் இப்போதைக்கு. But instant revival will be given. நிறைய டீம்ஸ் இருக்காங்க ப்ரோ. நிறைய டீம்ஸ் இருக்காங்க. பெஸ்ட்டுன்னு இல்லை, நல்லா நிறைய டீம்ஸ் இருக்காங்க தாராளமாக. அண்ட் இஎம்இசட் விசஸ் அசாசின் ஆர்மி வரும்னு பார்த்தா இஎம்இசட் விசஸ் டோட்டல் கேமிங் ஃபைட்டை பார்க்க முடியுது. ஹேஷ்டாக் கைஸ் இஎம்இசட் ஆன் ஃபயர் கைஸ். இஎம்இசட் ஆன் ஃபயர். Aditya on the other side needs to get survive. 18 eliminations from EMZ guys. ஃபயர்ல இருக்காங்க EMZ இந்த இடத்துல. Extremely bitter and they have to swallow this one. This pill is going to be very problematic. Mafia last man standing. டீம் தமிழா எலிமினேட் பண்ண பண்றாங்க. ப்ராப்ளம் இல்ல, குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க. He just wants to get back at EMZ. The way they have just flushed them all out from that particular spot, it's one. லான்ச் வச்சிருக்காங்க and Mafia last man. Mafia has made a cocoon, but those melters are not going to help a lot for him to survive in this area. He enters towards the shack, but the shack is so fragile that he's going to fall down quickly as he just 20 elimination guys. Seriously 20 elimination. EMZ 21 ஆ மாறுமான்றத பாப்போம். 21 guys, 21 அவங்களுக்கு குவாலிஃபை ஆவாங்களான்றத பாப்போம். EMZ Esports இந்த இடத்துல ஸ்கல்லும் உள்ள இருக்காங்க, அசாசின் ஆர்மியும் உள்ள இருக்காங்க, TWயும் உள்ள இருக்காங்க கைஸ். கண்டிப்பா TW Esports எலிமினேட் பண்ணப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் EMZ குவாலிஃபை ஆவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். TW கண்டிப்பாக கைஸ், TW கண்டிப்பாக எலிமினேட் பண்ணப்படுவாங்க. அண்ட் அட்டாமிக் அந்த TW Esports எலிமினேட் பண்ணப்படுவாங்க. அண்ட் லாஸ்ட் அந்த 10th பொசிஷனுக்கு யார் தள்ளப்படுவா அப்படின்றத பார்க்கணும். அப்படின்னா அசாசின் ஆர்மியா இல்லை EMZ அப்படின்றத பார்க்கணும். The very bottom of the table, FX who are in the middle frame. I see SES who are kind of at the 8th position, and we've got Assassin Army barely at the 9th position. All these teams who need to survive and put up points, everybody are still alive. Yash பார்க்கலாம் guys, Assassin Army vs EMZ யார் குவாலிஃபை ஆவாங்கன்றத பார்ப்போம். பூயா மேக் பண்ணா கண்டிப்பாக ரெண்டு டீமில் இந்த டீம் பூயா அடிதோ அவங்க தான் கண்டிப்பாக குவாலிஃபை ஆவாங்க. FX, they need to move inside the circle and look at the way Assassin Army, they're just gatekeeping them constantly. Shots fired. Even though FX, they have like a manpower disadvantage. That's one thing I don't think so. Assassin Army நல்ல ஃபைட் இந்த இடத்துல. போல்ட் மேக்கர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க Assassin Army. அண்ட் பார்க்கலாம் எங்கே மூவ் பண்ண போகிறாங்க, ரைட்டா லெஃப்டா அப்படின்றத. divide the attention and understand what's happening towards the other end. And it is EMZ just constantly being a big hurdle for all of the team. ரைட் தான் கைஸ் மூவ் பண்றாங்க. நேரா EMZ கிட்ட மூவ் பண்றாங்க. Because they'll have to have this conflict with EMZ who are looking unstoppable so far. Blue wall melters being tossed in against them. Mercy. நல்ல மூவ் from EMZ இந்த இடத்துல ரொட்டேட் பண்ணிருக்காங்க. He's got the Trojan. Probably could go in his favor if he can land a grenade.
Yash gets in closer with that shotgun. EMZ needs to realize that there's going to be somebody knocking at the doorstep. Frank gets taken down. Imran needs to retaliate. ETA gets taken down as well. what? And all of a sudden, நல்ல டவுன் நல்ல ஃபைட்டு கைஸ் EMZ கிட்ட இருந்து. oh my goodness, this is why I say my enemy is my friend. SES, they come in amidst all of it, toss a bit of grenades here and there, pick off every single player from the side of Assassin Army, but EMZ நல்ல ஃபைட் இந்த இடத்துல. அண்ட் அசாசின் ஆர்மி கண்டிப்பா எலிமினேட் பண்ண பண்றாங்களான்றத பாப்போம். end up at the third position with so many eliminations in their favor. Oh boy, look at the way Skull Esports, they're just charging forward. This is the last moment of the glory that they want to snatch it away. அண்ட் ஸ்கல் ஸ்போர்ட்ஸ் குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க. ஸ்கல் ஸ்போர்ட்ஸ் குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க. அண்ட் அசாசின் ஆர்மியா இல்ல EMZ Esports ஆன்றத பாப்போம். நல்ல பூயா ஃப்ரம் ஸ்கல். That's the booyah that they were looking for so long. Skull Esports, they finally nailed this one, and they've nailed it so well. Exceptional gameplay coming in from the side of Skull Esports, if you ask me. As I said, I would have loved to see EMZ play a similar game amidst all those fights, but Skull was like, you know what, let's wait it out. We've got a bit of a high ground to work out with, and once we understand that the opponents are eventually going to fight with one another, that is when we pounce in, when we pick up frags. And slowly and steadily, we're going to be witnessing that on our screens right now, Zora. Yeah. I mean, these are the last few moments where EMZ, they outperformed every single team out there. But Assassin Army, well, நல்ல பூயா கைஸ், நல்ல பூயா. அண்ட் இருங்க, பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வந்துரும் கொஞ்ச நேரத்துல. Assassin shattered the hopes of EMZ to even get this booyah. They could have ended on a very high note, but unfortunately it did not happen. Skull Esports, these lads till the very end stuck by பூயா the bush, கைஸ். அது fighting it out. EMZ ஆனா நல்ல கேம் பிளே ஃப்ரம் EMZ. கடைசி மேட்ச் வந்துட்டு I'm scared now for the overall நல்ல score. கம்பேக் ஃப்ரம் EMZ. 31 pointer, but have they done enough to be in the top 9? Skull on the other side walks away with the booyah. They had decent amount of points. They were at the 8th position. I think they're kind of safe. Right above them was FX Elite, right? They've got 64. I feel they've also done decent job. Team Tamilas have done well. Assassin Army at the 9th position have done decently well. Total Gaming, kind of disappointing, but yes, the flag so high for now. A rise, not the kind of performance they had. EMZ selected. பாத்திரம்ல சாமா bro. A long time. IQ, TW Esports, the Knights and Atomic have எங்க bro பாத்தீங்க பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல? to be in the top 9. குவாலிஃபை ஆகிருக்கணும். பட் பாப்போம், ஏதோ கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிப்போம் EMZ குவாலிஃபை ஆகுறாங்களா அப்படின்றத. But yeah, the numbers, they're looking very weak, man. Single digits right after IQ Total Gaming. It's just single digits all across. And that's no way to enter towards any particular spot. But Arise, they've already done the heavy lifting since game 1. So I'm not going to be having any two thoughts about them. But IQ Esports, TW, the Knights, these are the ones that I'm very concerned about. Well, talking about the MVP, it's going to be Mehtab. He has been trying பாப்போம் இருங்க bro. hard. பாயிண்ட்ஸ் டேபிளே வந்துரும். Being the sniper, damage of over 3,700 is massive. Dude was keeping his presence everywhere, keeping tabs on the opponents, giving the rushers the locations of where the opponents are. Suzy, Maro, Moko being his passive abilities, and Nero, the plushie, just giving the additional bit of information to the rushers to do the deed. The tactical market as well, let's not forget, he bought the Thunder when required to make அண்ட் sure ஆமா கைஸ், பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வந்துருச்சு. அட்டாமிக் Esports, TW Esports and Assassin Army எலிமினேட் பண்ண பண்றாங்க. As I said, it's just And finally points table making காமிச்சறேன். everything much more interesting. But yes, I would love to see the team stats to understand what kind of a support he received from his teammates and what kind of agents did they use, because ultimately it's still a learning course for all those viewers who are watching back home. But the அண்ட் best இதான் கைஸ் part பாயிண்ட்ஸ் is டேபிள். இது இல்ல, Group B is going to have an even better ball, as they have already seen all of these loadouts for most of the people. So this is just இதான் கைஸ் பாயிண்ட்ஸ் amazing. டேபிள். The others, how much அண்ட் of a கீழே homework பாருங்க, that அட்டாமிக் they can do Esports for அண்ட் Yeah, moving TW on, Esports, everyone Assassin is Army going எலிமினேட் with பண்ண the best. பண்றாங்க. We can see அண்ட் same EMZ for Esports என்ன Diva கேம் பிளே கைஸ் லாஸ்ட் மேட்ச். Diva, whenever a player fell down, knocked, was
crying for some help. அசாசின் ஆர்மி ரொம்ப பாட்டில்டு பண்ணிட்டாங்க, கையில் இருந்த மேட்சை பாட்டில்டு பண்ணிட்டாங்க அசாசின் ஆர்மி. அண்ட் டாப் ஆஃப் த டேபிள் டோட்டல் கேமிங் ரைஸ் ஆட்டோ பாட்ஸில் முடிக்கிறாங்க. அண்ட் டீம் தமிழ் குவாலிஃபை ஆகுறாங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் எல்லா டீமுக்கும். அண்ட் கட் ஆஃப் பாருங்க கைஸ், கட் ஆஃப் பாருங்கள் 63ன்றது டாப் 9க்கு எவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸுன்றது உங்களுக்கு நார்மல் மேட்சஸ்லேருந்து இந்த மேட்சஸ் பார்க்குறப்ப தெரியும். ப்ரிடிக்ட் பண்ணது என்ன அப்படின்னா இந்த லாபிக்கு 40யோ ஏதோ தான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் 63ன்றது எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்கள். இன்னும் குரூப் சி குரூப் டிக்கெலாம் எவ்வளோ இருக்க போகுதுன்றது தெரில கைஸ். இதில் பாருங்கள் டாப் 9 வரனா 63 கிட்டத்தட்ட. EMZ லாஸ்ட் மேட்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் நல்ல பூயா இந்த இடத்துல. He had told his team that let me lead this fight. Probably I'll be able to get that booyah which the team craves for. ஸோ ஓகே கைஸ், இதோட லைவ் எண்ட் பண்ணிப்போம். அண்ட் லைவ் ஃபுல்லாக பார்த்த எல்லாத்துக்கும் ஒரு நன்றிகள். அண்ட் நாளைக்கு லைவ் இருக்குமா இருக்காதான்றதை பாட்காஸ்ட் சேனலில் அப்டேட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப்லேயும் வேணால் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, டிஸ்கிரிப்ஷன் செக் பண்ணிக்கோங்க, எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும். ஸோ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அகெயின் இன்னொரு லைவில் சந்திக்கிற வரையும் லிங்க்கு கீழே அப்டேட் பண்ணணும் கைஸ். லிங்க்கு கீழே அப்டேட் பண்ணுற டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும், ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பாட்காஸ்ட் சேனல் வாட்ஸ்அப் சேனலில். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். எல்லாருக்கும் நன்றி.